morning fucking star. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, use a basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Got the party jumping like crisscross. ഹലോ ഗൈസ്, ഹലോ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉറക്കം എണീച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും കഴിച്ചത് പോലും ഇല്ല. നേരെ അങ്ങ് ലൈവ് വന്ന്. ഇതല്ല ഇവിടെ ബ്ലോൺ ഔട്ടാണ് ഇമേജ്. ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണേ. റീപ്ലേസ്. ഓക്കെ, സെറ്റ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ കളി തുടങ്ങി. എന്തിനായി നോട്ട്. Gonna maybe be a difference maker here as you result, but showstopper available for May, and he's just down. He's out. Oh, wait, what a shot there. Just global esports jeikkana. That ends up getting taken down. So showstopper not going to be a part of the equation. Seeing some good change of pace from GE to start this. Kind of showing some different looks at Rubble. This time around, they're going to take a bit of a pause, rethink, try to see if they can convince DFM there's somewhere else on the map, but drone's going to go out. A prowler from Akame as well. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സംസാരം കേൾക്കാവോ? Open though, sure, he's able to trade this back and get into any real advantageous position. സംസാരം കേൾക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക്. Feeling all is just looking for little time. Comment here at back, able to find one. The Haunt about to go through, knows that they're scaling forward rapidly, trying to get in on top of him. They know that he's stuck into the corner. The classic drawn out. Gen now though arriving. 37 health between the two of them. The face out. And Gen knocked down the 10 HP. It's looking like a very solid 1v2 position. Now becomes nigh unwinnable. Conquer here. Swing all the way into the back of the B site. Plant comes through. Spike planted. Just a fault line to work with for Kelly S. Gonna play very far back. Use that waterfall position. Fault line off a tap of the spike, and then him and Udotan can swing together. റെയിന പോയി മനസ്സിലായി അറിഞ്ഞ്. എടാ നിങ്ങൾ ലൈവൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. ഞാൻ ഒരിടത്ത് കിട്ടില്ല. ഞാൻ നേരെ വന്ന് ലൈവ് അങ്ങോട്ട് ഉറക്കം എണീച്ചേ ഉള്ളൂ. കമന്ററി കേൾക്കാം. ഉണ്ട് റെയിന ഹെൽത്ത് ബഗ്, അതുകൊണ്ട് റിമൂവ്ഡ് തന്നെ. റീവർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതോ ഇപ്പോഴത്തെ അപ്ഡേറ്റ് വന്ന ഇതാണ് ബഗ്ഗാണോ? ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് മുട്ടം കളി. DFM ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? ആർട്ട്, ജിങ്കോ. That one round kind of changed their destiny. ഇങ്ങനെ കേൾക്കണേ. വേറെ അല്ലേ വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ട് ഇതല്ലാതെ? Moments where they're able to kind of play off of each other. Wow, that's a nasty shot. That's why you're bringing him in here. That to be that entry fragger. Can kick doors in for you. GN there, that last one, he had a chance of his crosshair was just a little bit lower. Therefore took a ton of damage. Not able. Hey, Benny bro, bannu, prime hai, Abhinav hai, Elara hai, Nzxt hai, Elara welcome to the stream. So, gotta be careful here as GE. Global esports ന്റെ കളിയാണ്, ആളില്ലേ? നമ്മളെ ലൈവ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യ്. ഹലോ ചേട്ടാ, ഞാൻ വന്നു. ഓ വാ കൊണച്ചി വാ മെന്നിയണ്ണ. ദാർസിമേ കൊണച്ചി വാ, എല്ലാവരും വെൽക്കം. അളിയാ crosshairs off center. Now just Jinboom 10 HP for himself. See if he can do any additional damage here in this round. Seems relatively unlikely as Global Esports starting to really run away with this opening half. 5-2 about to be the scoreline. Yeah, for sure. This is a rough map. The one time we saw it for DFM. ഇനി ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് ഇത്. ഈ കമന്ററി ഇടയ്ക്ക് മറ്റേത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തോന്നണില്ലേ? Best as he can and GE knows it. He is utterly surrounded. ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കമന്ററി ഇടയ്ക്ക് ലൈവിൽ ആരും ഒന്നും പറയണില്ലേ? On the site. Bro, what's with the video playback? He's trying to stay as quiet as he possibly can. അതാണ്. I think
He spotted a pixel, though. He has no idea. The Crystal's forward, but Crystal jumps up onto the box. Will not be able to stabilize the aim fast enough, but now... slow mode off. The Shark's getting ready to surround. Spammy, team spammy. Come on. He cannot find that opening. Chat 29 chat rate. Players lost on the side of GE, but plenty of cash behind. DFM ആണ് PRX നെ 13-1 പണിയത്. മനസ്സിലായി. ഓർമ്മയുണ്ട്. We'll be calling the first time out of stage 1. There's a bargain Reina held, so temporary will be back in one day. Oh, okay. They're getting flashed up. They're getting stuck. Indian team ആണ് Indian organ. Indian side ഇല്ല. Forward, there's nobody there to cover those angles to kind of watch the extra space that he's giving up by hiding inside of his own smoke. Hello? So there seems to be some problem. അയ്യോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ലൈവ് ആണ് മുകേഷ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇപ്പൊ മാറ്റണ നടക്കണ കാര്യമില്ല. എത്ര മണിക്കാണ് പരിപാടി? ഞാൻ ഇപ്പൊ ലൈവാ, ഞാൻ എന്റെ പരിപാടി നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റിലാണെങ്കിൽ പരിപാടി നടക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഈ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി എല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ ആഹാരം സെർവ് ചെയ്യണ എൻ്റെ പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ടിലാണ് കേട്ടോ. ഈ എല്ലാ തവണ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കണം. അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, എടുത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ടപ്പനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്തിരിയും ലൈവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്നത് എങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പോയി മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരട്ടെ, അല്ല വേറെ വഴിയില്ല, മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാം. മാറ്റിയിടാൻ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അളിയാനെ ചെയ്തടാ ഇവന്മാരെങ്ങനെയാ PRX അത്ര വിഷമോ? ഇത് ഏത് ടൂർണമെന്റ് ആണ് റോഹിത്തെ? ഇത് സ്റ്റേജ് 1 അടുത്ത മാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്വാളിഫയേഴ്സ്. സിനിമ നടൻ മുകേഷ് ഡേറ്റ് ചോദിക്കണേ, പോയിട്ട് കാണണ അല്ലെ എന്തിനെങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഈ കമന്ററി ഇത് എന്തൊരു വോയിസ് ഓവർ, ഇത് തലവേദന എടുക്കണം. എനിക്ക് ഷോ പഠിക്കണം. One of the best, I think there was that stat that if he gets over a certain amount of kills, like DFM wins. It's 17. Is it 17? Is that what it was? I believe so. DFM eco round ulti edge 4v4. Could catch GE a bit off guard. Now Yudotan did get a spot on it and pops it. Yudotan party KVS Patrick Crystal. His way out of there, but pretty easy to read for GE, you would think. See what they want to push do. Up through upper though. Yeah. Jinbung still checking down towards stairs. Now sights being turned back over into this direction. Yudotan fading away, spots out that. He won Pansia worker overtime. Satyam ode idu mate WWE ന്ന് എടുത്തോണ്ടന്ന കമന്ററിയും. Oh my god, desperately needed the breakthrough there. ആളിയ ഇവർക്കൊരു ചാൻസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല DFM-ന്. എടാ പോടാ, ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് വൻ വിഷയോടെ. ഇന്ത്യൻ ടീമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ഓർഗാണ്. ഇന്ത്യൻസിനെ വെച്ച് അവർക്ക് സെറ്റാക്കാൻ പറ്റാതെ ഒരു പക്ഷെ ടീം സെറ്റാക്കി. 1 വീക്ക് മുന്നേ ഒരു ഡയറ്റിന്റെ കാര്യം ആരോ പറഞ്ഞിരുന്നു. സിദ്ധാർത്ഥ മൂഞ്ചിയുടെ നീ എന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചാ ഇൻസ്റ്റയില് അയച്ചാടാ. If you're just holding those angles, watching it. Global Esports one കളി. ഇവർ ഇത്രയും കിടില്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് cheer ചെയ്യ്. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചാ ഗയ്സ്, ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കോ പ്ലീസ്. ലൈക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ സജഷനിലോട്ട് പോകും. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കും. യോറു അൾട്ടി അടിച്ച് കയറണം. യോറു ദാ പോയി നോക്കണം. യോറുന് ഇൻഫോ ഇട്ട് കൺകസ് ചെയ്ത് പക്ഷെ പോടാ, അത് എന്ത് കളി! ആ കൺകസ് കണ്ട ഒരു ഒറ്റ ഷോർട്ടിൽ എവിടെ ചത്തു എന്നോട്. ഞാൻ 2 ഷോർട്ടിൽ എവിടെ വെച്ചാലും ആളെ ചാവൂല. ഞാൻ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിനെ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു?
a lot of the meta that we saw Game Expo G തോക്കും. and some of the later stages of kickoff with ഞാൻ അങ്ങനെ the breach table, but also the Yor is a huge part of this. You can get that alt, you can identify where Mei is, you can then call in Crystal's Armageddon right on top of the majority of DFM. Kame and Art, okay. Gonna get a couple. Not gonna drop the guns just yet. I mean, but in the end, Hi Nzxt. nothing else to play for. Hi Bian, hi bro. Online. ചേട്ടാ ഇൻസ്റ്റയില് വോയിസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിപ്ലൈ തന്ന് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഓ ഗെയില് ഒന്നുകൂടെ അയച്ചടാ ഒന്നുകൂടെ അയര് ഞാൻ തരാം TP across back into the A lobby. In the end, Art will be the lone survivor, but Global Esports now up 7-2. Yeah, and Global Esports is doing a lot of things really well. And DFM is not. In terms of, frankly, the way that they're cycling their ults, the way that they're combining some of their util and things like that. It doesn't feel like DFM has like any kind of comfort with when they want to use the pit or the showstopper or some of their alts to kind of try to turn around, try to get something going. It's the attacker side on Lotus. I'm not seeing some of the ideas and adaptations from DFM. angle clear ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ ഉണ്ട് ഒന്നിരിയാണെന്നല്ല കൂടെ വന്ന് AFK നിൽക്കും ഗണ്ണ് പോലും കൈ പിടിക്കൂല Change the map a little bit. Now you've got a second breach ult. ഈ മതില് വെറും വേസ്റ്റ് ആണ് ആളുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു മതില് സൈഫറിന് കമ്പി കെട്ട ഒരു മതിലിട്ടുകൊടുത്തവരുണ്ട് ഞാൻ അയച്ച 1 month മുന്നേ മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നിന്റെ കണ്ട് റിപ്ലൈ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ നീ അയച്ച I mean, Akame is in a difficult position potentially. A pinch being set up here by GE towards B. Oh! First, he's able to find Crystal. Thinks about the Prowler. And maybe a potential timing here is Poppy is able to find one. Poppy boy അടിച്ചു എന്താ ഓർഡർ Just a little bit more. Haunt now destroyed. As the showstopper into the corner gets a spot on DFM തിരിച്ച് ഓണായി ലോങ് ഇന്നൊരു പീക്ക് ബെയിൻ ഇന്നൊരു പീക്ക് എല്ലാരും ചത്ത് നൈസ് കളിയാണ് DFM തിരിച്ചു പിടിച്ചു പോയെ ഉറക്കം എണീറ്റതേ ഉള്ളൂ ഓ മോളെ ഇപ്പൊ എണീറ്റതേ ഉള്ളൂ തീരെ ഹായടാ വാലുവില് പിങ്ക് സ്പൈക്സ് കിട്ടാറുണ്ടോ ഇപ്പൊ കൊറേ ആയി അതാ സിദ്ധാർത്ഥ ഇന്നലെ ലൈവ് എടുത്തു ഇന്നലെ ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു February 2025 അതിനുശേഷം നോ റിപ്ലൈ trade off that nightfall, but that's okay. Akame's good for it. Now you can finally use that showstopper, clear the corner, and then that is going to be a much needed round win. If you can make this 7-5, that's okay for DFM, honestly. If they can win these next couple, okay, you drop 7 in a row. It was defender side of Lotus. Definitely recoverable. A lot of attention now. Using the drone, clear B, TP in as well. ഇന്നലെ വാലോ കളി കണ്ടു കിളിയായി ഫ്രാക്ചറിൽ എത്ര നൈഫ് കില്ലായിരുന്നു വേലെ ഓ അർജുന വിഷയായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ലൈവ് it's just a shooting gallery one by one. They just give line of sight over and Global just hit every single target. ഇത്ര ലൈവ് ഉണ്ടല്ലേ Yeah, it just felt like trying to get ahead of the curve a little bit was DFM. ഞാൻ ഡിസ്കോഡിൽ കയറി ആരെങ്കിലും മരണം കേറിട്ട് through the door gives him the bad news. Akame falls. Global now look for a 9-3 scoreline at the half. Yeah, and some of these ideas that GE are implementing are very reminiscent of some of the stuff we saw from DRX at Masters. Some of these double TPs, aggressive positioning towards sight, kind of keeping DFM a little bit off balance. Nice paranoia there to make sure that no more further damage can be done. Shundu's birthday na happy birthday Shundu. Really nice. എന്നെ ഹലോ അവോയ്ഡ് ആക്കി ഞാൻ ഇപ്പൊ ശരിക്കും സാഡ് ഫ്രോഗ് ആയി അത് ശരി എന്നെ ഹലോ അവോയ്ഡ് ആക്കി എടാ രവിശങ്കർ ഹായടാ ഹായടാ do have full armor for the side of DFM, a judge for GN and a judge for Art. And Yudotan. അളേ യൂഡോട്ടാനൊക്കെ ഓപ്പി ആണടേ Art a bit too slow now. That neural theft once again telling all. Pivot DFM does have the right read. They're starting to go for the pivot back over to A, but then they rethink it. Global Esports win കളിയാ. Back in from Waterfall slows up. അൾട്ടി അടിച്ചു പോണ് വീണ്ടും. Would love to be in position a bit faster given that he just has a judge. Excuse me. എടാ യൂഡോട്ടാൻ elbow stuck through that smoke or something? I know your name stands for guided missile, but guided bullets is okay. That's just unfair.
Akame doing his Oh, damage. you are This is 1 second. Akame 2 kill There's എടുത്ത് another correct opportunity, but ആയിട്ട്. Crystal's still here. Both players pushing in from his angle. 2v3 ആണ്. Going to be sent out. Akame. കെട്ടിയിടാൻ പോണവനെ. Keep them all held at bay. But there's the rolling thunder. അപ്പോ റോളിംഗ് തണ്ടർ അടിച്ചു കൊടുത്തത് അവന്. Right now, ഒരു 1v3 ക്ലച്ച് വരിക്കും ഇത്. Both players are stuck back at tree. The time is ticking away. Just no real opportunity. Trying to make a go of this one. A triple face finds the first. And will end up falling 9-3 at the half. Global Esports very much answering all the questions we had about the integration of the roster and how they would be looking. ഇത് കിടിലടെ. Pretty damn clean. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് കിടിലായിട്ട് വരണേ ടീം. നൈസ്. You know, some good sniping. 9-3 cast impressive showing. A lot of just kind of ahead of the curve of DFM. The comp as well. Really impressive. It just seemed like DFM was getting caught out by utility or getting out-thought in the idea department. വിഷയം കേട്ടാ. Alt scaled, alt rotated. You know റീകോൺ what I mean? വെച്ച് Like കില്ല് it's എടുക്കുമ്പോൾ just everything കിട്ടുന്ന ആ was just ഒരു going കിൽ സൗണ്ട് G's ഗിവ് way. They were 1000% സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. മെനി ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിലെ കിക്ക് ഓഫ് മാച്ചസ് മിസ്സാക്കിയായിരുന്നു. നല്ലോണം കളിച്ചിരുന്നു. ബട്ട് ലാസ്റ്റ് ശോകമായിരുന്നു. യൂഡോട്ടോൺ ജെറ്റ് വെച്ച് വിഷയം കളിയായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ടില്ലടേ, എല്ലാം മിസ്സായി. ഒരെണ്ണം മാത്രം എന്തിനാ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതവർ തോക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് T1 മാച്ച് T1ന്റെ മാച്ച് ഉണ്ടല്ലേ ഇന്ന്, നോക്കട്ടെ. T1ന്റെ മാച്ച് കാണണോ? അവർ തന്നെ ജയിക്കുമായിരിക്കും. കാണാം, നോക്കട്ടെ എവിടെ. ഓ, T1ന്റെ കളിയുണ്ട്. എത്ര മണിക്ക്? 3:30. കാണാം. Which Christian Bale movie? The one where he's ഗൈസ്, അപ്പം നിങ്ങൾ CS ലെഗസിയുടെ ട്രെയിലർ എല്ലാവരും കണ്ടാ? ഇമോർട്ടൽസോടെ ഹായ് 9-3 കാസ്. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ഇന്ത്യൻ ടീമാണോ? ഇന്ത്യൻ ഓർഗ് ആണ്. ഇന്ത്യൻ ഓർഗ്. നമ്മളിപ്പം എങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തോ പറയാറിഞ്ഞൂടാ. ഇന്ത്യൻ ഓർഗാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ ടീമിലുള്ളവരൊക്കെ വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെ പണ്ട് പണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്ത്യൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ പയ്യെ കിണ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, അവനെയും കിണ്ടി. ഇപ്പൊ നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ട്. Now they have a scope. All right, well, pistol round at the opener went the way of DFM, but Art just as we jump into the action, dead immediately. ഇന്ത്യൻ ടീം തന്നെ. We'll be calling here from beyond. നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാനെങ്കിലും പറ്റുന്ന ഒരു ടീമാണ്. ഇന്ത്യൻ ടീം തന്നെയാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് പ്രൗഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ടീം തന്നെയാണ്. Went for that moment after getting the tag with his util and thought, see if I can catch him a little bit off guard. But ടെക്സ്ചർ ഒക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാ ഇപ്പൊ ടെക്സ്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷയമായിരുന്നു. They're going to try to go this way. I don't think they have no information. അച്ഛനല്ലേ? അതെ. Pinged the spot, but do they think that's where Yudotan went? സോള് വരും ഇതുപോലെ. സോള് വരണം. വിഷയമായിരിക്കും എന്നാ. On the third attempt, we'll be able to find it. Jinbung going to be taken down. 2 players lost. Some decent damage onto lineup here of Global, but elimination still not quite yet in their hands until May. മുട്ടാൻ കളിയുടെ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പീക്ക്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേഷൻ, എല്ലാവരും കില്ല് വീഴുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായ? അത് മൂഞ്ചി പോയിട്ടാ. Strip is going to be cleared. May pushing his way through, but Crystal on that peak. Finding one. Jen going to be taken down. Akame does get into a position to go. He's instantaneous with that headshot. Poppy, however, arriving, interrupts the spike plant. It's now destroyed. മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്. 1v2 സിറ്റുവേഷൻ. May sends at the paint. He'll try to buy himself some space. Indian players reserve seat. ഇത് എന്തിനാ ഇത് നിന്റെ വിചാരം ഇത്? He's just out of time. He'll find the kill. Oh! Yep. It is just too late. Off by a hair. Global Esports. എടാ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ലടാ. Steal away the pistol round. എന്റെ ആളിയാ. But again, it just feels like DFM is a bit lost. The coordination, I mean, the call is to spread the map, but really they're lost on the positioning of where GE might be, you know, almost getting caught out trying to go for an orb. And then when you push into the site, you're not expecting 2 to be there. You kind of just read that it'd be a solo hold from Yudotan. You know, you're only showing the vice yourself, so you're just kind of like, okay, lurk player versus lurk player. You know, let's see what we can get done. Let's see if we can catch him off guard. But he's not fooled in the slightest. You know, see the buy down. Still not even overly strong. May able to get himself a guardian, the full armor. ഇത് എന്തിനാണ് അത്? PSC examination ആ സുതാർത്തെ.
അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് സീറ്റാ. Not much of a cannon, I suppose. It's a stinger. But lightning fast is also lightning fast SKROS ഒക്കെ നൈസ് ആയിരുന്നല്ലേ, പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഒരു സിനർജി വർക്കൗട്ട് ആവണില്ലെന്ന് തോന്നി അവരെടുത്ത് മാറ്റി. They play a very different game. ലൈറ്റ്നിങ് ഫാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ടീമിൽ കയറില്ല, VLTയിൽ എന്തോ കയറിയില്ലേ, ഏതോ ടീമിൽ കയറിയത് നല്ല SKROS. അവർ ലൈനപ്പ് ഞാൻ കണ്ടില്ല. Toxic screen, kind of that classic one you'll see that cuts up towards a site. മെനിന ഒരു ഹായ് ഇതാ, എത്ര മെസ്സേജ് ഇട്ട് മൈൻഡ് ഇല്ല. ലെഡ് വേണോ ഡേ? ഹായടാ ഹായടാ. കൈ പൊക്കി പിടിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് പവർ കൊടുക്കാം. വേണ്ട വേണ്ട സാക്കിയ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40. നിന്റെയാണ് കൈ നീട്ടം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40. കൊള്ളാം. ഇന്ത്യൻ ടീം ഇത്ര വിഷയമായിട്ട് കളിക്കണടാ അല്ലേ? ഇവരാ എന്റെ ആളി, ഇവര് പണ്ണാളെ എടുത്തിട്ട് ഇത് എന്തിനാടാ സ്കൂള് വിട്ടിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ പിടിച്ച് നിക്കണ ചായ കുടിക്കാൻ. എടാ എടുത്തിട്ട് പണ്ണണടാ. GE now up to 11. DFM once again broke. Yeah, and it's just again GE winning in this modern. They're playing it extremely well. Rossi കളിക്കയില്ലേ? The util a little bit there, getting the info. That's a huge advantage in these competitions. Is really abusing. You know, for DFM it's a lot of global esports വിഷയം കളി. മെനിനോ ഹായ് ഇതാ, എത്ര മെസ്സേജ് ഇട്ടു മൈൻഡ് ഇല്ല തന്നെയാണ്. ഇമ്പോസ്റ്റർ ഹായ്ടാ ഹായ് ഹായ്. Tools to deal with that. They've got the drone, they've got the Cypher util. മെനിനോ സുഖം തന്നെ, സുഖം നിങ്ങൾക്ക്. Ahead of the curve. And DFM has not found great answers. അതാണ് അപ്സി, എനിക്ക് അറിയാടാ. 13-1 അടിച്ചാണ്. Not just with the stealth drone, but obviously with the നമ്മൾ കണ്ടാണ് സ്കൈ സത്യോടെ DFM stuck in these bad spots. They can use നോക്കട്ടെ ഇപ്പോഴേ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത കളി വരട്ടെ, അടുത്ത മാപ്പ് വരട്ടെ, അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ചിലപ്പോൾ well prepared are GE for this map. അവർക്ക് ഡ്യുവലൊന്നും കണക്ട് ആവണല്ലോ. ഈ ആഷമേക്ക് മാത്രമേ കില്ല് വീഴണുള്ളൂ. അവന് മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും കില്ല് കിട്ടണത്. ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തു. ബ്രോ വാച്ച് പാർട്ടി ഈസ് ബാക്ക്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഷഹാം, ലെറ്റ്സ് ഗോ. പിന്നെ ബ്രോ ഇവരൊക്കെ എത്ര FPS ആണ് കളിക്കുന്നത്? മാക്സ്ഡ് ഔട്ട് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടണ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. 500-700 ഒക്കെ ആയിരിക്കും. I'm not sure how much that camera can see. Salvo's now back online. The drone to lead. Crystal getting a spot there. Spot ഞാൻ നിന്ന് കൊടുത്താണ് അത്. അപ്പോൾ അവിടെ അല്ല കളി, ഏയിലാണ് കളി. A little bit longer, but eventually the call will be to pivot everyone. The full forces of DFM getting യൂഡോട്ടാൻ്റെ അടുത്താണ് പോണത്. യൂഡോട്ടാൻ കമ്പി ഇല്ല. ഇവന്റെ കമ്പിയൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇടണേ? Might be a pivot towards B if they can break through, but isn't that aftershock to slow down? സ്റ്റെയറിൽ ഇട്ടേക്കണേ. ഓക്കേ. അപ്പോ കർട്ടൻ പൊക്കി അടിച്ച് ജസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കില്ല് കിട്ടിയെന്ന് ജസ്റ്റിന് പോയി. ആർട്ടിന്റെ ബാക്ക് സ്റ്റാബ് നോക്കടേ. അത് മുട്ടാൻ ലെർക്കാണ്, അത് മൊണ്ടിയാവും തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. ക്രിസ്റ്റൽ ചത്ത്. ആഹാ ഇവനെ പണ്ണി. അത്രേ ഉള്ളൂ. Bulldog picked up, but it looks like DFM a little bit more fight left in them. As the time is just not going to be on global side. Tap of the spike defuse, just trying to see what they can bait out. Any peaks here. But in the end, DFM is not really giving them anything to work with. So GE, 2 players will save. DFM. A little bit longer at least. Some good calling from Art and DFM. ഇത് കൊള്ളാം. ഇപ്പൊ പഴയ DFM ഒന്ന് വെളി വന്ന് keep GE guessing a little bit. സീനാൻ കംബാക്ക് അടിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്നലെ. About setting up that B crunch. ഏയ് ജോക്കർ ബ്രോ. Actually all just trying to. എന്താണ് ജോക്കർ ബ്രോ? A little bit of extra space towards A. DFM കഴിച്ചോ? on it pretty quick there. May on point with the Guardian. സെക്യൂരിറ്റി റിപ്പോർട്ടിംഗ്. എടാ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഇത്തിരി വാച്ച് പാർട്ടി 2 ദിവസം കണ്ടോക്കെ. നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് ഭയങ്കര നൈസ് ആവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. Maybe get a little bit of confidence at the very least. ഭയങ്കര നൈസ് ആണ് വാച്ച് പാർട്ടി. നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ടീമാണ് ജോക്കർ ബ്രോ. ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ്. Still Guardian held over. I think there's some hope. നമ്മൾ അതിലിരുന്ന് കാണുന്നത്. Bring a couple rounds together, extend this map a little bit longer. The analyst just walked back in and sat down. ഞാൻ കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈവിൽ. നിങ്ങൾ ആരെയും നോക്കുക ഒന്ന്. Their segment to start up. Overtime, please. ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും എത്ര ടീം ക്വാളിഫൈ ആവും? 2 ആയിരിക്കും. Maze went away from a showstopper. കഴിഞ്ഞോണം സെക്കൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സിന് 3 ടീം ക്വാളിഫൈ ആയി. ഇത്തവണ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ 2 ആയിരിക്കും. കഴിഞ്ഞോണം നമ്മുടെ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ മാസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് ഷാങ്ഹായ്, പിന്നെ ഏതായിരുന്നു ഏതോ പറഞ്ഞു അതിന്റെ 3 എണ്ണം ക്വാളിഫൈ ആയിരുന്നു. ഇത്തവണ 3 ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു.
just getting those rounds. You know, we saw it with T1 where മൂന്നായിരിക്കും. get blown out of the first map. Sometimes ഉറക്കം those എൻ്റെ few ബ്രെയിൻ extra ഓൺ rounds at ആവണില്ല. the end will മൂന്നാണല്ലേ? carry over പോസ്റ്ററും to the ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. next map. ഓക്കെ സെറ്റ്. They're not ഇന്ത്യൻ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? ഫുൾ they do have ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ്. showstopper for May. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല നിശാനെ. ജയിക്കണ്ടേ? എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ അവരൊരു ഓർഗാണ്. അവർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണം. അവര് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് അവരെ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവര് ആൾക്കാരെ മാറ്റി ജയിക്കുന്ന ടീം വെച്ച് കളിച്ചേ പറ്റും. അവർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അവര് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി. വർക്കൗട്ട് ആവണില്ല. May be slowed up here. 30 seconds left. None of Global going to be nearby, immediately evacuating as soon as they hear the showstopper draw out. Checks the close corner. Crystal at the same time. Kame going to be taken down. Swing onto the corner, but now കാമി എന്നാണ് അവനെ പറയണത്. വായിക്കൂല കേട്ടോ. അപ്പൊ കാമി ഇനി തുടങ്ങും. കാമിയാണ്. Lurking around the back. Art once again. ടൊറന്റോ 3 ചാമ്പ്യൻസ് 4. Go for this lurk timing and flash not going to connect. They look to double face. Now he knows that he's in a bit of a bad situation, but cannot run പക്ഷെ away. ഇത്തവണ പോയിന്റ് സിസ്റ്റം മാറ്റിയടാ അവര്. മറ്റേത് ടോപ്പുള്ള ഒരു ടീമിന് മാത്രമല്ലേ പോയിന്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ടോപ്പ് 4 ഉള്ള ടീമിന് പോയിന്റ് കിട്ടും മാസ്റ്റേഴ്സിൽ എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. ഉള്ളത് തന്നെ എന്തോ. ആളിയ എനിക്ക് കെല്ലിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ എത്ര പേർക്ക് കെന്നിയസിന് ഓർമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ആ ലെജൻഡിന് അറിയാന്നുള്ള ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ? എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ ടീം ഉള്ളത് തന്നെ ബിഗ് തിങ്. അതെ, ഇന്ത്യൻ ടീം ഉള്ളത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. നമ്മളിനി അതിൽ ആര് കളിക്കണം? നമ്മളിതിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ചിന്തിക്കണ്ട, മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ കളി ജയിച്ചാൽ പോരെ. പക്ഷെ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ടീം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ. VLT SATO ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അവര് കയറി വരുമ്പോ വിഷയമായിരിക്കും. പിന്നെ കുറച്ചൊരു കഴിയുമ്പം വേറൊരു ടീം വരണുണ്ടെന്ന് കേട്ട് ഇന്ത്യ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. BNL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ബൈനറി ലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടീം. അതും വരും. എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ സെറ്റാവും. സത്യം എനിക്ക് അത് തന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നത്. എനിക്കൊരു ലെജൻഡിനെ അറിയാം. അത് മെന്നി അണ്ണനാണ്. വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലെയർ. ഹായ് മെന്നി ബ്രോ. ഹായ് ബൈ മീ. ഹായ് ബൈനറി ലീജിയൻ. ഇന്നലെ വിഷയം കളിയായിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ കഷ്ടമൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട? ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു സ്ക്രിം സ്ട്രീം ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മളെ ടീമിന്റെ കളി AGR പൊട്ടിച്ച അമ്മര് ആദ്യത്തെ കളി വിട്ടുകൊടുത്താണെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ. AGR രണ്ടാമത്തെ കളി എടുത്തിട്ട് കെട്ടി. നല്ല കളിയായിരുന്നു. രണ്ട് ടീം നല്ല കളിയായിരുന്നു. വരും 0-13. പിന്നല്ല. അയ്യോ, അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്തിനൊരു ടൈം ഔട്ട്. വൈ ഡിലേ ദ ഇന്നവിറ്റബിൾ DFM. PRXന്റെ കളി എന്നാണ്. PRX എന്ന ടീം അങ്ങ് പോയി ഗൈസ്. അവരൊന്നും ഒരു കംബാക്ക് അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ടീമാണ്. എനിക്കല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. നമ്മളൊരു കുറച്ച് ഫേവറേറ്റ് ടീംസ് ഉണ്ടല്ലേ, ഫാൻ ഫേവറേറ്റ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീം ഇത്രയും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. എടേ, ഞാൻ ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടാ. നിങ്ങൾ SATOയിലും VLT ആരും ക്വാളിഫൈ ആയില്ലേ ഇതിലോട്ട്? അതില് ഗ്ലോബൽ Esports ആണ് ജയിച്ചത്. ഇപ്പൊ മുഴുവൻ കിട്ടി രണ്ടുപേര്. കാമി കയറി അടിച്ച്. Patrick good for one now at 4v2. 4v2. Salvo sent to just buy a little bit more time, but with 45 seconds remaining on the clock, and GN still backstabbing. We want Pansy. This round is not going to be going the way of Global Esports. SATO bottom of the table. A miracle from Poppy, something that he has delivered in the past. PRX NG and their competition. No challengers. നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ചാലഞ്ചസ് നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതുവരെ? കഴിഞ്ഞില്ലേ ചാലഞ്ചസ്? കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്നാ എന്റെ വാച്ച് പാർട്ടി ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കായിരുന്നു. Not suffering any casualties. And GN, this is really important stuff that he's winning these flank battles. Kind of a little Munchkin-esque there from GN, playing the Viper on Lotus, holding that flank. Because if he gives over that kill to Kelly S gets the Rolling Thunder, and that could be a very different round very quickly. And you can see there that, trying to use that Yoru ult to set up for that retake. If you could find that one kill, get another ult going, just end the map right then and there. But DFM's GN comes up big.
keeping the B site lurk under control. This time around, he's going to be leading the charge towards A, and DFM. They've seen enough. DFM's like, yeah, we're not going to contest the C side this time. They've solved the riddle. Managed to drift over towards the correct side of the map, so no util, no nothing here for Global on this A site. There's going to be at least, by the looks of it, a 4-man through that A lobby side. Just a smoke and some salvos were enough for DFM to try something different. The thing is, though, Global Esports, if they get any kind of advantages, more than willing to pull the trigger on these ultimates. And it's not a full push across the wall. Players still going to be locked down here for the moment. It's a good read for DFM. They're going to avoid a lot of that util. Paranoia dodged out there by Jinbong, just able to drift away from it. Pushing ready to come through. Oh, right before the flash connects, Jan. Taking Patrick Hu's head clean off the reswing out here, and that's just going to be them lining up. Watch party back over here towards stairs. Eventually will fall. Flawless round for DFM. Much needed. As it's 6 to go. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കാമല്ലോ ഞാൻ പറയണത്. ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ വരെ പോയി കാറൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരെ അവിടെയാണ് അവർ ഫുഡൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യണത്. എന്തെങ്കിലും ഈ പാർട്ടിയോ വല്ലതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ പരിപാടിയുണ്ട് ഫ്ലാറ്റിൽ. അപ്പം ഞാൻ കാറൊന്ന് മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരാം. മെനിച്ചേട്ടാ ഫുഡ് കഴിച്ച? ഇല്ല അമ്മൂസേ, ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. ഇതാ ചായ കുടിക്കണം. ഉറക്കം എണിച്ച് നേരെ ലൈവ് വരെ ചെയ്തത്. ഉറക്കം എണിച്ച് മുഖം കഴുകി ടീഷർട്ട് മാറി ലൈവ് വന്ന് വേറൊന്നും ചെയ്യില്ല. ബ്രോ റൗണ്ട് നോക്കാനാ അടേ. ഓ എടാ ഇനിയിപ്പോ ഈ റൗണ്ട് പോടാ, നമുക്ക് നോക്കാം 12-5 അല്ലേ, നോക്കാം ബ്രോ. Control will be contested. Absolute lunatic. Yep. TP's forward. He's here within the smoke. Kelly S just watching, waiting for the exit. Shukkur Kannura. ഞാൻ Trivandrum. The timing, the paint of the prowler is actually gorgeous. Very well set up. അവിടെ ഒരു കില്ല് പോയി. ഓനെ on the floor once again. That rolling thunder. DFM തിരിച്ച് കളി പിടിക്കണല്ല. ഞാൻ വന്ന് ആൽബി ഹൈഡാ ഹൈ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. Come on. ചാറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്തിങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കണം. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് DFM എങ്കിൽ DFM അങ്ങോട്ട് ചേറി. എത്ര ചാറ്റ് റേറ്റ് 19 ഓഫർ വാച്ച് പാർട്ടി. വെരി ബാഡ്. They can lean in this direction. Poppy right around the corner gets identified. Spam ചെയ്ത് ഉറക്കങ്ങോട്ട്. Despite being caught up in the tripwire, still able to find a shot. Crystal finding it. DFM കിടിലൻ കളി. Catching Yudotan on a bit of a linger. Yudotan പിടിച്ചത് കയ്യിന്ന് പോണല്ലോ ഇത്. Now the C site wide open. And for Patrick Hu and Crystal, there is no other recourse but to sit back and save. മില്യണ്ണ ഷാഡോ ഈ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കളി കിടക്കാണ്. ഞാൻ വന്ന് ഹോക്ക് ഗെയിമിങ് ഹൈഡാ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ചുമ്മാ പേരിന് വേണ്ടിട്ട് ജി അങ്ങോട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചേ അണ്ണ ഉറക്കം വരുന്നത്. ഞാൻ പോണു. ഡോക്ടർ മാസ് ഗെയിമിങ് വെരി ബാഡ്. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിലെ കളിയാണ് ഉറങ്ങാനോ. റെയ്ന ഗെയിമിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെന്ന് പറയണേ. ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ലൈവ് വന്നപ്പോഴാ ചെയ്ത്. DFM ആണ് PRXനെ 113 തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാം ലൈറ്റോ, എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇപ്പൊ അവരെ പണ്ണപ്പെടാണ്. ക്ലോസ് ആയടാ. ഹൈ ഒരു വിട്ടുകൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത്. Yeah, about to go into, to right. We'll see if anybody else really puts any. സേവിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്മാർക്ക് അവരെ ഹണ്ടിയുള്ള ഇക്കോണമി ഇല്ല. We're going to be on a bit of an eco here. ഇവന്മാർ ഹണ്ടിയുള്ള ഇക്കോണമി ഇല്ല കയ്യില്. പൈസ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്ത് ഹണ്ടി ചെയ്യാത്തത്? 5500 4400 ഇരിക്കണ. ഞാൻ ഇല്ലാന്ന് പിന്നെ ഈ പവർ കൊടുക്കാൻ സമയമായി. റെയ്ന റിമൂവ് ചെയ്ത് കോച്ചോ. റെയ്ന റിമൂവ് ചെയ്ത്. വൈ റെയ്ന റിമൂവ്? അല്ലെ എക്സ്പിക്ക് എന്തോ ബഗ് ഉണ്ടെന്ന്. സം ബഗ് ഗോയിങ് ഓൺ. റെയ്ന ഡിസേബിൾഡ്. നാളെ തിരിച്ചു വരും ഒരു ദിവസം. VCT സൗത്ത് ഏഷ്യ സ്പ്ലിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. സ്പ്ലിറ്റ് 1 കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. ഇനി എന്തോന്നാണ് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തത്? Suss things out on their own. That's true. സ്പ്ലിറ്റ് 1 കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇനി എന്തിനാണ് സ്പ്ലിറ്റ് 2 ആ? എത്ര സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ട്? 100% I like it. Oh boy. Looking for a bit of a crunch play here. 3 players still on the approach from Mound. Jan some shots through the smoke to just try to fish for anything that he can get. Ayda poda. Able to find one. Crystal finds another. Popping with a headshot. Pannitu eda. Starts getting away from him. Rolling Thunder
Gonna be dodged out, but the spike is absolutely ഇതാര് stranded. സംസാരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക്? So deep into the spawn എന്റെ ആളിയാ. for DFM. Is this how it ends? Is this how this അണ്ണാ map എനിക്ക് comes ഒരു to its റീജിയൻ conclusion? ടീം സെലക്ട് ആക്കുന്നത് അണ്ണാ Well, you gotta send എന്തിനാണെന്ന് Jinbo. മനസ്സിലായില്ല. ഗ്ലോബൽ Trying to ഈസ്പോർട്സ് create വാട്ട് ദ that ഫക്ക്. flank angle. ഏയ് വെനി ബ്രോ So you ധ്രുവ് can ഹായടാ. actually get to ഹായ് the ധ്രുവ്. spike. Poppy so aware of it, already holding, and there's still some time. GE doesn't need to move a muscle, just need to hold their Spike angles. കിട്ടി. Instead, they're gonna double up on this. പക്ഷെ ഗണ്ണൂരി എടുക്കാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ. ബി വഴി പോയി ഒരു ഗണ്ണൂരി എടുക്കുമായിരിക്കും. ഈ ഡുവല് ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കണത് മണ്ടത്തനം അല്ലേ? ആ തന്നെ. നല്ല ഗണ്ണൂരി എടുത്ത്. As the swing out is good, and just like that, Global Esports will show why they did not need the timeout. A crunch play that goes sideways. ഗൈസ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് ഇട്ടേക്കട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ ലൈവ് പ്രൈവറ്റ് ആണേ ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രസമില്ല കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ. ഞാൻ ടപ്പനെ പോയിട്ട് വരാം. ഞാൻ ഒന്ന് ഇവനെ വിളിക്കട്ടെ, രഘുലിനെ വിളിച്ച് ഡിസ്കോഡ് വരാൻ പറയട്ടെ. എന്നിട്ട് അവനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ പോയി താഴെ പോയി കാറ് മാറ്റിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കിത് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് മുട്ടാൻ കളി. എടാ വി സി വേടാ പെട്ടെന്ന്. വി സിയിൽ പെട്ടെന്ന് വാ. നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. നീ വാ. വെൽക്കം ടു അടിച്ചു കയറിയോ ലൂട്ട് ഗെയിമിംഗ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ്. താങ്ക് യു ബ്രോ. ഗൈസ് ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാരും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടാ. ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാരും. ഷുണ്ട് വരും. വൈപ്പറിനെ വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു മനുഷ്യന്നറിയാമോ? നമ്മൾ അഥവാ കോൾ എടുത്തില്ല ബിസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പട്ടി വിളിക്കുന്ന പോലെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലായി? അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. വി ആർ ഓൾ സിവിലൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ. അതുകൊണ്ട് പട്ടി വിളിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ വിളിക്കുക. അങ്ങനെ എടുക്കണ വരെ ഞാൻ വിളിക്കുക. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എടുത്തില്ല, വീണ്ടും വിളിക്കും കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. മനസ്സിലായില്ല? നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തിരിച്ചു കാണിക്കരുത്. അപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല, വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും വിളിക്കുക. എന്നിട്ട് സ്പീക്കർ ഇടുക. മനസ്സിലായില്ലേ? വീണ്ടും 2 റിങ് കട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും വിളിക്കുക. വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും വിളിക്കുക. ആ ഞാൻ വൈപ്പറിനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. ഒന്നുമില്ല വെറുതെ. അതാ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും വിളിക്കണം. എടാ നീ ലൈവിലൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല, ഞാൻ താഴോട്ട് പോയിട്ട്. നിനക്ക് ലൈവ് കാണാമല്ലോ. ആ ശരി ശരി. ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നിന്റെ വോളിയം കേക്കട്ടെ. ഹലോ എടാ ഹെഡ്സെറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്? സെറ്റായാ? എന്താ കേട്ടില്ല. ആ എന്താ കേക്കുന്നില്ല? ഒരു രക്ഷയില്ല. പറഞ്ഞോടാ. അതാണ് ശരിക്കുള്ള സാധനം അറിഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത്. ഓക്കെ ശരി സംസാരിച്ച് ഇതാ പറഞ്ഞു. എന്റെ സജഷനെ പറ്റി നീ പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പോരാ ഇതാ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് താഴെ പോയി കാറ് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് വരാം. Kids using gaming headphones in 2025 noobs. That they used to force and oppress their will upon a DFM who looked completely unprepared for it. Yeah, I was definitely surprised by DFM a little bit. I feel like GE were playing the breach tail very much as we would expect. And I kind of felt like DFM were never able to counter it. It kind of looked like they've never seen breach tail. They knew what the comp did really. Like they were getting flashed through that A wall like the most default flash point that you see for breach. And you have to say like this is not an uncommon comp. The Omen Cypher breach is a combo that you've seen for a long time. You used to see in combination with like a fake Razer or something like that. Obviously, Yoru is a bit of a different flavor and maybe speaks to the current meta of the interaction of the Yoru with the popularity of Bison, for example. But yeah, DFM, they just look really flat and compared, I guess I already compared with GE with themselves. Remember how free flow and well prepared and had good game plans and they were playing off each other so well in kickoff when things were going well. That was about as far away from that as possible. That was back to 1 or 2 players on DFM show some promise, but overall the macro is a bit confused and the players are not delivering well across the board. Yeah, I mean, if you're DFM in that back room, you just go, it was a warm-up match, guys. It was a warm-up. We got that towards the end. We're fine. Let's look ahead to Pearl.
that kind of thing. Yeah, you know, they did look a little sleepy. I think, as you boys are saying, especially, it did not look like the kickoff DFM, this fiery DFM that looked really scary. And now, Morgan, take us through this. Yeah, this is the breach tower stuff. It's very, very strong towards A. We saw it again and again. I felt like GE at the start of the rounds, they're using that reusable util, the tail missiles, the breach stun. They're able to take that space with Yoru, with Omen, and they just kind of recycled this again and again and again across all areas of the map. They had lots of ideas, but this A fight, it just felt like they couldn't lose it. And you know, we spoke about this time and time again. This A fight is so important. DFM had no answers in that area of the map. Not even just like the Teo breach util, you've got individuals just running out and winning duels. Not even necessarily with a flashpoint. He's just swinging out and one-tapping someone, and it's like, as DFM, you got to be on top of that. Like, they're not doing anything outrageous. It's not like they brought some crazy new meta strat or anything like that. It's either dry peaks or it's, as you mentioned, fault lines, flashpoints in combination with silos to push and pull you around. But that is the common meta at the moment. Like, Breach Teo might be one of the most common combos that you can play against, so the fact that you're just getting bullied by that is not acceptable at this level, I don't think. Yeah, I will say, I do think it feels like a very nice fit for GE. I feel like they very much understood how to play that kind of style. I think it worked very well for them. They had a range of different ideas that was executed well, so I'd like to see them lean on that style a little bit more through their other maps, and hopefully Pearl. I think as well, I'm more and more impressed by Kelly S the more I see him play. It's not a player that I expected much from, but I remember the split map that you saw. I mean, he's the MVP here. His reach play was great. Like, he was directing the flow of traffic well with his util, setting up his other players for success, but he's also got some pretty good multi-fragging skills, and he's not afraid to get involved in the action. You know, he's not just that AFK breach who's licking a wall, holding his fault line. Like, he's actually getting involved and multi-fragging and having some impact, and I've seen a fair few GE games, not the initial games at the start of kickoff where you had some individuals where I was like, oh my god, Udatan's unbelievable, Papi's clutching every round. But later on, especially in the tougher games, in the game that they lost, I remember that split game that they lost against DFM. Yeah. I think Kelly S is one of those players that I see him get involved in the mid-round, get active, and have some impact and multi-frag from the IGL position. I think that's a fantastic point. Kelly S, of course, is doing a lot of the calling, and a lot of great calling. Yes, DFM weren't looking their best, but I'm pretty sure a lot of those calls were capitalizing on exactly that. They have not figured it out. They're just looking a lot better, a lot more complete. I think we saw glimpses of this, like you said earlier on in kickoff. I don't know if it's simply the addition of their original roster being in its full force, or if it's something else that they've been working on in the out-season. Would you say that might be a bit of a copy-paste approach from the GE coaching staff, perhaps? That they're just continuing to go away over and over again, you know, not crazy original ideas, perhaps. Oh, for real, I like that. I mean, you don't need it. If it works, it works. Yeah. This is great now. And now going into Pearl as our second map with DFM. As Achilles had mentioned, the last time we saw DFM play on Pearl, it was a 13-1 against Paper X of all teams. So this is very promising for DFM, but based on what we just saw, based on what we saw from Global Esports, I don't think this is going to be the same scoreline coming in for this second attempt at Pearl. The thing I want to say about DFM is that was a fantastic game against Paper X. Don't get me wrong, but at the same time, I've never seen Paper X look so lifeless. And the game before that was the complete opposite from DFM. Yes. The consistency on this map is not really there. They went from playing that ISO Yoru comp that I did not think was good, actually going into what you see in the second comp. That was the more recent one with the KO. Really good against PRX. So we'll see what they're prepared here on Pearl, but you know, they've been a bit up and down, and you can see GE, they've done this map. They've played it a little bit. Also, I think with DFM, like when they managed to beat Paper X in that dominant fashion, they just won map 1 before that, right? They suddenly had all the cards, they were able to play with all the confidence, but now the shoe's on the other foot. They just kind of got slapped on map 1, so being able to bounce back is very important, but I wouldn't expect that kind of dominant scoreline. But again, they've picked this map for a reason. We have to believe that they have ideas. I'm curious to see if they're going to change that composition or not. You're going to see GE shuffle something again, because a lot of this is kickoff data. They've changed roles, they're probably going to change up the comps a little bit, as you already saw on Lotus, so you're not really sure what exactly you're going to expect from them, at least looking at the
officials. I'm sure that, you know, DFM is going to have some idea from what they've been playing in practice and all of that kind of stuff. But I totally agree. I think that DFM, that free flow game that you got from kickoff is not how they stepped into this game. They've been very slow, very sleepy today, and I already said it earlier in the pre-show. This is the game that these two teams need to win against each other to make the rest of the group go well. If you just have a slow start to kickoff and DFM is forced to try to make some upsets happen against some of the more difficult teams in the group, they might not be going to playoffs, guys. After a really nice performance, 5-6 over in kickoff, they might just go straight back to where they were. Yeah, fantastic point. This is a very critical first match of Stage 1 for that exact reason. This is going to carve the rest of your pathway over the next 2 months. And you guys put them, we put global esports different countries together almost in the A, B range here. Does anything change here, or do you think DFM might be waking up? Do you want to give them a second chance? I mean, the series isn't over. We can't move them before the series is over. I mean, my advice to DFM right now is wake up, guys. Come on. Adapt. Stop playing the Valorant. They already know. Like, that's exactly what they're saying. Like, we've all had games like where you're in the coach position and you're watching your team go through the motions. That is exactly what that was from DFM, and it's a really frustrating thing when it happens. Yeah, they just, I felt like they weren't adapting at all. G used their ideas again and again. Even when you were play, and then we got where's the energy? Throw your monitor, get involved. That's what I want to see. We do not need a tech pause. I don't want a tech pause. But you're right, we need that energy. The same energy that we saw them walk out on stage with. Like, maybe they didn't have the blow-up toys this time, so like, I don't know. Honestly, that throw your monitor comment reminded me of those, like, you know, Insta posts where it's like, you don't want to go to work today, just throw your monitor at the other team. They can't ask you to come. You do not have to work today. Here we go though, DFM, they're going back to Yoru, mixed in with a chamber. So they've changed quite a lot. It's going to be a multi-senti comp. It's going to be a little bit of a slower style that you've been seeing. You're going to have to rely a lot more on that Yoru for the entry power, but also playing a bit more of a pseudo init because they are just playing the Sova instead of like a double init style that's a bit more flexible. Yeah, I mean, I think this chamber's obviously going to want to get the op out, right? That's a huge part of the game plan. GE don't have too much to force it apart from that Sova, so they need to find answers there. Well, let's see if DFM can stay in the game or if GE is going to get the 2-0 to start off Stage 1. We're going to send it back to our casters, Achilleos and Paper then to take it away. Thank you very much. Let's get ready to jump into Pearl. I think the one thing we can all agree on is that 13-1 scoreline not going to be something that DFM is likely to Esports, but maybe. They're not going to get that again. Yeah, they get 13-0. In the face, why not? Yeah, I mean, I'm all about it if it happens. I'm quite curious about DFM coming into this map because this is a very different comp from what they ran against Paper Rex when they 13-1 them. There's no Teo in here, for example. The other thing is, this is G2's comp. This is literally the same comp that G2 uses on this map. And so you need to rely on players like Akame to do their best legal impersonation, shut things down with that chamber, be really proactive on watching the flanks, taking mid-control if they're going to try to mirror that in any way, because that's something that G2 does super, super well with this composition. It's really annoying on this attacker side, trying to lock down mid, and you can see GE's already trying to get ahead of it. There's a spot on the Patrick who, there's a flash waiting for Jinbung towards mid, but already out of it. Skill quite far forward there in mid. Looking to back away. Being taken down here. Sheriff shots at Patrick, who is down so very low. 8 HP now remaining. Solid damage. He's like this. Still an opportunity for Patrick to find some impact here in the round. That's opened up the orb at the very least, though, for DFM. Loneliness. Seemingly set up for the B crunch. Although GE has an okay read on this. Catch DFM off guard, but they pause. They're waiting for reinforcements. Good shot from May. Finding himself all 3 players here on this B site. 1 minute left. To the floor. The rest of the team wraps around. Through the connector, spike now planted. There's Yudotan and Poppy. Do some damage to turn this back to their favor, but 2v5, quite a bit to ask.
Even if it is from these two players, Iratan though on the corner snap with the first shot, does manage to find a comment. Chamber on the floor. How much more do you look for before he calls it quits and just look to try to die to the spike? Jinbung going to be noted here, and Hall's just playing ring around the rosy, not wanting to give him the opportunity as Iratan does get Jinbung go ahead and snap on, and May pushes forward past screens, gets himself a 4K, and DFM get another pistol round win. It is really funny to me, because this is G2's comp, and DFM is already kind of playing it like they do on this attacker side. They're very patient, they're very methodical. I mean, obviously it helps when May is just doing that. Pretty impactful stuff, but another thing that G2 does really well in this composition is they're really ready for trap plays. They're really ready for their opponents to try to catch them a bit off guard, and so is DFM. So Tip Cap able to win another pistol round there. Gonna be the outlaw for Akame. Mobile little recon. Intentional or not. It's cheeky to say the least. Nothing going to be noted there at A main. GE, similarly to what we were seeing on Lotus, just looking to very much play this death ball style. I'm good. So 4 players clustered up on this A site. Poppy on his lonesome. Over here is being that outlaw so good on rounds like this. No kind of cheeky lurks are easily able to get through. And they're just going to keep marching forward towards B. May at the long side, waiting. Try to squeeze Poppy out. He's just going to slide back in towards the defender side. Tunnels. And yeah, should be kind of a patient play, I would think. Maybe Poppy tries to pop through, gets a couple shots in. Art's got the regen shield though. Now Poppy should just back out. Yeah, just going to be forced away, down to 44. Yeah, very high. Your rotation's getting ready to come through. Your time going to be put down here with welcome to the stream. And Wiley GE, welcome to the stream. Likely just going to get clustered up and wait for this spike to go off. In the play. Happy. Exactly how you everybody up here as DFM. Be happy. Able to get some good value out of that outlaw and kind of force the issue in the next round for GE, but they didn't buy up. Work easy. It's all classics, so. Classics across the board. Jogi bro, many brand live some maybe minor util investments. 1600, but either way, spike will go off. DFM will flawlessly carry forward all of this weaponry as we get ready to go into the bonus round. Just gonna go down to the spike. All right, really curious now how the game plan opens up for DFM and what GE's responses are going to be. You know, you're basically forced into a position where you have to buy the full armor. That's the value of this outlaw. That's the value of the chamber on this map. One of the values is that you can put your opponents in economic odd situations. So what is GE going to be able to do? Plan based and you know, as DFM, you're going to want to play slow. You're going to want to play methodical with this double composition. Try to keep GE corralled and try to find that weak side of the map. Planning engineer. Planning engineer. Trying to get ahead a little bit. Shot connects. Kelly S. Lucky to be alive. Down to 10 HP. A little bit whiffy there on the start, but still some damage dealt. Kame considering scaling forward and looking for a little bit more. GE there hiding their players, trying to keep DFM guessing. Poppy the one trying to hold things down from Art, but Shoulder's going to be spotted. It's a little tiny bit of damage through the box. So fake out goes his way. Ultimately, not going to be able to turn away from it, but takes the time to go into the astral form. Set up a little bit more util as the drone. Pushes forward into Art, but first round getting cleared out. They continue to disguise May behind that box. Art going for the bait out. The wall comes up. Gets away scot-free. So far, DFM approaching this very methodically, very wisely. This was just a rotating. Patrick Hoot, he keeps sprinting across to the B side. Right now, that jet is not here. Trying to counteract.
Still though, 3 players trying to grind through here is push out of the smoke, and Poppy just doesn't know which way to look. Jinbong able to find 2 as Kelly has Poppy now. Crystal as well. All to the floor. Solid shot. Patrick who will find the hit there. Jen around the back, still on these lurks. Comes away with the kill, and Yurutan now. Nothing more to be done. Trips the wall. They'll know exactly where he's at. Not really in the spot to go hunting too deep, but this is going to be a bonus conversion. DFM looking absolutely fantastic thus far. And it's taking a lot of, what G2 likes to do on this map and implementing it themselves very nicely. And you said it well, they're being methodical. They're working through all the util that G is trying to set up, getting through that. There's a double sentinel on the other side of the map as well. It's a very different looking double sentinel because you have the KJ instead of the chamber. So you have to be extremely thoughtful because you can get caught out at a moment's notice by an alarm bot, you walk over a nano that isn't checked, things like that can all of a sudden change the destiny of a round. So you gotta like what you're seeing from DFM. They seem very ready, very well prepared to kind of dissect and surgically cut apart the defenses that Global Esports wants to put into place. Jinbong there doing a great job. He's been looking all too casual. With that 3K. Keep them cornered. Rifle carried over here, staying in the hands of Yurutan, it would seem. Sheriffs for everybody else. Couple half armor purchases, but MenAtArms is just like, well, I'm just gonna keep using this outlaw forever, I guess. Yeah. It's so powerful if you can get some of these rounds going. If you can win that bonus, it makes it so difficult for your opponents. Yes, Yurutan is going to have the full armor, but nobody else will. Seems like DFM is realizing they left a little bit of space open. Better double check. Make sure that no one had pushed through towards shops. They're just going to keep keeping their way forward, but this has allowed GE to get a pretty good read. They haven't had any kind of contact over on the A side. So you can quickly rotate all the way over and use that smoke. Yes, ഞാൻ എത്തി. ഒരു മിനിറ്റ് ഹെഡ്സെറ്റ് എടുത്ത് You do have that Yoru. You have the ability to kind of potentially throw the Yes, clone yes, through, yes. throw എന്തായി? through, ഓ 3-0 ആ. DFM 3-ആ. Spotted the recon. ബൈ റൗണ്ട്. ഓ ബൈ റൗണ്ടും പോയല്ലോടേ. ഓ എടാ പോടാ. The round is absolutely Ooh! shot. എടാ. എന്തിനിറങ്ങണ കളി കാണണ്ടേ നീ? കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണ. അപ്പൊ കളി കഴിഞ്ഞിട്ടാ. എന്നിട്ട് വാച്ച് പാർട്ടിയാ. നൂറായിസ്. അപ്പൊ എന്തിനു പറഞ്ഞു എന്നെ പറ്റി? Good things for DFM do not come in fours. Is once again it's വണ്ടി മാറ്റുമ്പോ അണ്ണ എവിടെ മുണ്ടിയായി അവിടെ വണ്ടി ഇടാൻ സ്ഥലമില്ല അവസാനം കുറച്ച് ദൂരെ കൊണ്ടിട്ട് നടന്നു വരേണ്ടി വന്നു. And this is all about map control and with an eco buy. Okay, ഞാൻ things just kind of fall apart there for DFM and they're just kind of not calming well in my opinion about those halls positions. എടേ എല്ലാരും ഓടി വാ. വാച്ച് പാർട്ടി ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കളിയാണ് മിസ്സാവല്ലേ. So kind of make it easy for Global Esports. You're not anticipating നിവേദ നീ അവിടെ ജോലിക്ക് ഇരിക്കണം. അത് അവധിയാണ് ഇന്ന്. നിവേദ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? So another good call, another good round for Kelly S with the MVP on map 1. Spot on to Patrick who does have the operator. എടേ എല്ലാരും ഓടി ലൈവിൽ വാ. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിന്റെ കളി നടക്കണം. വാച്ച് പാർട്ടി അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ടീമാണ് മിസ്സാവല്ലേ. ഓടി വാ. Patrick who I think not liking that he had got identified. Didn't want to give them the opportunity to set up any kind of trickery there. So far forward here towards our 2 players though, right around this corner. A high-low setup for Crystal and Poppy. Take flight. Crystal there should get the spot. Check, but okay, it doesn't actually check behind the box, but the shot from Akame does not connect either. So repeating a little bit of a jiggle out now, teleport back across. Notification just scouting out the A site. Some information gathered. Do they read that he's tucked away here? Poppy. പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മെമ്പർഷിപ്പ് മെസ്സേജ്. Smoke just sat there quietly. അനുസരിച്ച മെസ്സേജ് പിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? Still not broken here at A main. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കുക സർ. ലൈക്ക് അടിച്ചേ. നോട്ടിഫിക്കേഷനോ പോയില്ല. ഓ ഇത് വിഷയം. നല്ലൊരു വീക്ക് ആയിരുന്നു.
Gets the punish art going for this plant to the ഈ പോഹയ്ക്കകത്തിരിപ്പുണ്ടെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിക്കണം. കിടിലം ഫ്ലാഷ് പീക്ക്. എന്റെ അമ്മോ. എടാ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് വിഷയം. ഓ എടാ ആ ഫ്ലാഷ് പീക്കിന്റെ കോർഡിനേഷൻ കണ്ട. എടാ ഇവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ്. അവര് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. കിടിലം കളി. അതും DFMന്റെ എതിരെയാണ് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നത്. DFM ഒരു പുഷ് ഓവർ ടീം അല്ല. PRXന്റെ എതിരെ 13-1 അടിച്ച ടീമാണ്. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് മുട്ടാൻ കളി. നൈസ് ഷോട്ട്. സത്യം വൈസ് പണ്ണി. With the vice flash as well on that push out. Starting to feel they can start turning this around. DFM having a rough go of it. Still have enough for another operator. I just food കഴിച്ചാണ് നുഹാസ്. ഡേയ് ഞാൻ കഴിച്ചാന്ന് ചോദിച്ചാടാ. ചോദിച്ചാടാ പാർട്ടി. Even though Akame was whiffy on that opening shot. Oh! The jiggle. Crystal trying to set up, trying to paint. Kelly's IGL Global Esports Indian org. Indian organ. Very good shot. Patrick was not in kickoff with Global Esports. Down on the floor. Annan കഴിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. Mentioned other parts of the map. You still have the vice wall to cover that angle if there is any kind of lurk out there. A lot of util to clear through here. The double sentinels. Oh! Flash out onto the push. Okay, yes, not going to be good for the heroics of the previous 2 rounds. ഓടാ കഴിച്ച്. നീ കഴിച്ചോ? 3v5. റെഡിയാവൻ. Oh, shot going wide. A little bit too much movement there from Akame, but either way. യൂഡോട്ടാനെ പൊക്കി. Covering fire from the rest of his teammates. അതൊരു ഡെഡ്ലി പീക്ക് ആയിരുന്നു. ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു യൂഡോട്ടാനെ. അത്രയും വൈഡ് സ്വിങ്. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അണ്ണം കളിച്ചിട്ടിരണേ. Really try to play with this one. You know that there's multiple players on the side of DFM. Dangerously close to some critical ultimates. The Cosmic Divide, the Hunter's Fury. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ സോൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Patrick Hu does have a plethora of cash, but എനിക്ക് ഈ ചാലഞ്ചേഴ്സും സ്പ്രിറ്റ് വന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അടുത്ത വർഷം തൊട്ട് കാണുമായിരിക്കും. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഈ കമന്ററിയിൽ എക്കോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കുറെ നേരമായിട്ട് നോക്കി ഫോണിൽ പ്ലേ ആവണമെന്നൊക്കെ. Able to find that big opening first kill, not giving the opportunity for Patrick Hu to trade. Getting that jiggle peak kill, absolutely devastating. Region teams for global esports. എങ്ങനെ സെലക്ട് ആക്കണം? ചാലഞ്ചേഴ്സ് ജയിച്ചിട്ടാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Set up these little tricks, these little traps, try to catch DFM off guard. Worked a couple rounds in a row, but this time around DFM going to get the better of them. Doing a great job being diligent with clearing the util. Another trap play set up with the flash outside of mid connector towards the doors. That's dealt with. So DFM this time around able to come through on the better end of it. Just kind of march their way forward towards the site. That's a big win. Yeah, a bit more to cheer for there for the DFM fans over in Tokyo. His timeout call will come through here for Global Esports, their first of the series. See what the adjustments end up looking like. Well, and I think you probably want to talk about some of the ults that you're going to have as GE here. You have the Vice ult, you have the Sova ult. So you've got some ability to play retake or to maybe set up another kind of trap where you catch DFM on the execute. So you might want to talk about, okay, how are we going to use our util to try to get the information get the read on how we play the round. If you can catch them at the right time, you can throw those couple of ults down, really. I think winner of the split to VCT South Asia get a chance to participate in VCT and retake setup. But it's difficult, with winner of split to VCT South Asia gets a chance to participate in VCT Ascension Pacific. ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ. പിന്നെ പുതിയൊരു ഏജന്റ് ബൈ ചെയ്യണമെന്ന് എന്ത് വേണം? അണ്ണൻ്റെ സജഷൻ എന്താണ്? പിന്നെ പുതിയൊരു ഏജന്റ് ബൈ ചെയ്യണം, ഏത് വേണം? റേസ് ഉണ്ടോ? റേസ് നൈസാണ്. ട്വിച്ച് സ്ട്രീം ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ യൂട്യൂബ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഡ് വന്ന് കിടക്കോളൂ, ആഡ് പ്ലേ ആയിട്ട് വന്ന് കിടക്കും. അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയാൻ പോലും പറ്റില്ല എനിക്ക് അത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ. എന്നെ റെയിനർ മൂവ് ആക്കി ആ റബ്ബിലെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ്. in the Razer vines. Then he can't widely shrug off. Shock Dart looking for that follow-up Thorn, but a
little bit deeper, more central to the site here. Race free ആണ്. And that to me again signals that this Race is some free kind of ആണ്. trap play ഞാൻ പൈസ to കൊടുത്താണല്ലോ try റേസ് to എടുത്തത്. disrupt the plant, to try to disrupt the execution. പൈസ കൊടുത്തല്ല അൺലോക്ക് ചെയ്തതാണ്. ശരിയാണ്. Another high-low setup. അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ഫ്രീ അല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും അത് ഞാൻ എന്തിനോ കൊടുത്താണ് എടുത്തത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ കളി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് റേസ് എനിക്കില്ലായിരുന്നു റേസ്. ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട്. Crystal eats an immense amount of damage, but Art eating a little bit more. Takes the headshot there from Mutaton, is able to find a kill. Hunter's Fury going to be gained in death. Thorn's now going to be popped here. Swaying them, pushing forward onto the site. Gekko nice ആണ്. I'd be very nervous about this if I'm DFM. Flash out the pace coming through, and Kelly S able to go ahead and collect 2. Hunter's Fury now from Crystal, just hunting. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് തിരിച്ച് കളി പിടിക്കണ. Now just down to വലിയ വിഷയമായത്. a little bit more damage. ഒരു 1v the side of global esports. അല്ല അത് കൊണ്ടാ. Leg shot. Anticipates the close angle. Doesn't have the op out fast enough. Tries to go for a flick, but teleport ചെയ്ത് ഓടി. Rendezvous out to safety. The time will dwindle. 1v3 Timeout call. പോകുന്ന പോലും ഇല്ല പീക്കാൻ. Work a treat as they get themselves a third round win. ഇന്ന് VCT അല്ലേ? അതെ. ISO nice ആണ്. സൈഫർ അൺലോക്ക് ആക്കാൻ. ആ സൈഫർ അൺലോക്ക് ആക്ക്. You don't even have to use the Steel Garden from Kelly S because they just found a great timing on the execute to just get those ഇന്ത്യൻ kills. ടീം കളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പവർ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊന്നും ചെയർ ചെയ്യേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ബെസ്റ്റ് ഏജന്റ് ക്ലോവ് ആണ്. ക്ലോവ് കൺട്രോളർ കളിക്കാൻ പാടാണ്ട. പോഹയൊക്കെ ഇടാൻ പുതിയതായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സൈഫർ ഒക്കെ എളുപ്പമാണ്. സൈഫർ സെന്റിനൽ ഇനിഷ്യേറ്റർ കളിക്കാൻ പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ കമ്പയർ ടു ബാക്കി രണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ്. ഓ പണ്ണി തിരിച്ചു പോലെ ആടാ എടാ അപ്ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു വേടാ. അതെന്നിങ്ങനെ ഞാൻ വല്ലോണേ ചത്തത്. ബ്രോ ഇന്ത്യൻ ടീം ഏതാ? ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ബ്രോ. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ഇത്. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഓർഗാണ്. No rotations, no thought of really playing around with A. They're just going to go ahead and really look to storm their way forward into the B site before any kind of reinforcements can come through. ഞാൻ തന്നെ cheer ചെയ്യാം. Trigger gets pulled here on the ultimate. Weapons taken away from നിങ്ങളോ cheer ചെയ്യാനില്ല. DFM here for a brief little moment as he was trying to go up and over the top, but it's going to be DFM പണ്ണി ഇവിടോട്ടാണ്. classic in hand. ഇവിടോട്ടാണ് പണ്ണി. Still guarded now in play. No one going to get caught by that. The Cosmic Divide as well going to be exchanged on both sides. Just absolutely dissecting the map. Cutting it to pieces, and Kelly S trying to look for a timing, trying to catch them off guard. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. To the wayside. He's in control now here in the hands. രണ്ട് ഷോക്ക് ഡാർട്ട് ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട്. Decent damage. ഫ്ലാഷ് അപ്പുറത്ത് പോയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Going deep enough, and that's the last one that he has at the ready. But as the wall falls, it's going to be Crystal, who actually manages to find രണ്ട് കില്ലെടുത്ത് ആരെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്ന നൈസ് ആയിരുന്നു. 2v3, the drone not going to be finding a damn thing. Star set up for the pull. The recon going to be lobbed in. Quickly cleared as the spam. എടാ പോടാ പിടിച്ചതും കൊന്നു കളഞ്ഞവനെ. Another tap from Crystal. But there's just എടാ ക്രിസ്റ്റൽ അടുത്ത കില്ലെടുത്ത്. hell would have to be an ace clutch. ഏസ് ക്ലച്ച് ഒന്നും നടക്കൂല. ഏസ് എങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ജസ്റ്റ് 3 കില്ലെടുത്ത്. നൈസ് ട്രൈ. As they get a 5th round win once again, just not allowing for global esports to get a tied up scoreline. Yeah, the patience is paying off for DFM again. നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 0-3 ആയിരുന്നു. അവിടെ നല്ലൊരു സ്കോറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വരെ. പക്ഷേ ഈ റൗണ്ട് ഞാൻ കിട്ടുന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. Goes for a timing play. ഓ ആ മതിലങ്ങോട്ട് മാറി രണ്ടും അപ്പുറം ഇപ്പുറം നോക്കിയിരിക്കണടേ. 3 kills in that round, but again with that chamber, with the operator, with the deep post plant positions onto the site, really tough to deal with that. അങ്ങനെ cheer അങ്ങനെ അനുസരി അങ്ങനെ cheer നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ടീം cheer. Sometimes it's going to be hard to find like lurk angles. Patrick who so aggressive, but the drone to clear. A very smart drone. Poppy this time able to slide away, not taking any damage. As Jakku just looking for yet another peek, really trying to limit test there. With the tailwind available, but now has to back well off from the angles. As Yudaton pushing forward, trusts that it's going to be a fake out. I need a stop. Fall for it. Patrick Kuhn now going to take a try his luck. Woo! Does manage to stabilize that shot. Looked like he was going to be off, but it's the hit. Jan now dead. Smokes taken away from DFM. And you can see there setting up
sneaky plays on both sides of the map. All the walls there, and Art is completely trapped in with the spike dropped. Thorn's now popped on the opposite side, and Kalias just staying tucked back. Reinforcements a world away, but it seems like he likes his odds. No one looking to really join in alongside him in this position. The spot out there, onto one player. Now look at the try to flood and overwhelm. Kalias still doing well to come away with another. Shatteralne, thank you for the €2. Thank you, bro. Thank you. May dead. May just taking the time, grabbing the orb, spike in hand. 19 seconds left on the clock. The operator in all likelihood. Maybe the call says, you know what, we don't need it. I do have a tour de force. Replay. Global Esports continue to keep this absolutely neck and neck. Yeah, and again, it's replay. Kind of a game of cat and mouse between these two teams. Oh, that's short. And when you're able to find that opening pick as Patrick, who that's short. Nice play, a really high tempo move there. Get up onto the screens, get the shot, get out. To get that opening kill, send them over to the other side where there is not much information, and DFM doesn't check. Rainer remove on the map. Then the Orgil Bagaranam game in remove. Yeah, in the remove. Rainer remove case. T1 in the match. T1 in the match. Binala champions in the match. Champions in the match. Masters champions. Another fast peek and kill there for Patrick Hu. This time Jinbung on the floor, not necessarily as gaming room. Really being allotted over to DFM. GE wanting them to have to really fight to gain any kind of information, any kind of space. But they've got such a on this. There's a deep turret over on B, so that's allowing them to slide to the other side of the map. Kind of cover A a little bit heavier. Helps when you get the spot onto Akame as well. Or Art, excuse me. And things getting a little bit dicey. Delivered right into Kalias' hands. Akame only able to find one. Art down to 5 HP. It's Global Esports this time. In the map. Map 5-5 nice. Yeah, with Yudotan still in connector. You mean Jogemon? The other side of the map. 10 seconds left. Might as well just be a save at this point. Grab a gun here for Akame. Save it. Sit and spawn and hide and wait this out. Timeout is DFM. Try to reassess some of what's going on. Maybe you've got one of those. Turn things around. This is just again these trap plays. They're just not really reading the timings of when and where GE players can be when they can push out of those smokes. You just don't anticipate it. And that's really been the name of the game, and the adaptations Maverick and Max haven't really always been there for DFM. Max win those opening kills if they can win some of those opening fights. That's when they're able to kind of really work the map methodically, but Patrick Hu again. This drone They gonna contest that. This is my team. Please do not try to go for that angle. That's going to open up space for Yudotan. He's going to try to challenge him a bit. Time to jump. Okay, dimensional drift considered here. The gate crash goes through. Oh, he gets that ult off just in time. An attempt at clearing the gate crash. Not quite going to connect there with the shorty. Spots out both players. Gets himself over into Halls. Akame at the same time just pushing forward into the next to there. And Poppy just taken down. budget budget Mousepad illada nalla mouse eduthu kaniya nammal oru mari paperlum desk-ilokku chorachu kaniya adinte skate theynu pinne nee mousepad vaiyum ane skate aanilla adondu oru tuppiya mousepad engilum venam. Quick jump peek there from dugout on the wall now. Waiting for the swing, clears the thorns, shock dart. Thorns very much locking everyone in place. 27 seconds, looks like a pivot call is going to be made here from DFM now, sprinting their way towards B. Yudotan still here, if you can find one from Halls. Anytime. That lockdown could come out.
ഇത്ര ലൈവാണ്. വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ spotted the shot there, swinging forward, interrupts the plant and kills them all. എടാ പോടാ. And Art will find one, make it എടാ together. പ്ലാന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തടാ പിന്നെയും. Hands. എന്റെ അളിയാ. You've done so quiet, so patient, so deadly. എടാ പോടാ. The round win. 3 in a row. തരൂല ഞാൻ മാത്രമല്ല കളിക്കാൻ. ആ വൈപ്പർ വളരെ തള്ളക്കി വിളിക്കണം. And the protocols and the kind of awareness is falling apart for DFM. He's going to see those feet right underneath that one way. Uses the smoke against them so nicely. That was DFM smoke, by the way. വൈപ്പർ എവിടെ? എന്തിനു കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണ? ആ ഇല്ല ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി പറഞ്ഞാന്ന് വെക്കാൻ വിളിച്ചത്. ആ കഴിഞ്ഞിട്ടാ. ശരി ശരി ഓക്കെ. They go B, they're clearing that hall. You know, you see like T1. ഞാൻ വിത്തൗട്ട് മൗസ് പാഡാണ് കളിക്കണത്. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. മൗസ് പാഡ് വേണം, അല്ലെ മൗസിന്റെ തൊലഞ്ഞു പോകും. എന്തെങ്കിലും ഒരു മൗസ് പാഡ്, ക്ലോത്ത് മൗസ് പാഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു 500 രൂപയ്ക്കകത്തോ 400 300 എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണി മിനിമം ഒരു അണ്ടർവെയർ എങ്കിലും അത്ര ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർവെയർ ഒരിച്ചും കളിക്കും. Peek out, Crystal. Crystal! The Hunter's Fury, Patrick who you'd have thought was going to be down at the same time. But they have to respect this lockdown. They have to peel away. Spike not yet planted. 55 seconds remaining. 100 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. എന്ത് ജെട്ടിയാണോ? Stopping the drone from getting too much, but a blind shot still goes through. എടി. Quite a bit invested from both sides. It's going to be global esports sitting in a slightly better position. Full HP armor. Japanese commentary echo അടിക്കുന്നത്. It's been so slow though. 30 seconds left. DFM is really unaware of what's going on in the map. Fully believing it seems like that this is going to be a hit onto the A site, and Art is trying to sell this one. He's passed the spike over. 300-400 രൂപയെങ്കിലും ആവും. The wall activated now. Noise being heard here. കിട്ടി പൊക്കി. അടിയാ അവന്റെ ഗണ്ണെല്ലാം ഊരി എടുത്ത്. ദാണ്ട നിൽക്കാൻ എടുത്തേ. Still running low on time. 8 seconds remaining. Makes it to the site, looking to go. അളിയാ പ്ലാന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ ഷോക്ക് ഡാർട്ട് എന്റെ അണ്ണാക്കി വിട്ടു കൊടുത്തു. അതും കൊണ്ടില്ല. ജസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആയി. ഡിഎഫ് ആർട്ട് കൊന്നടാ. ഗണ്ണ് ഊരിയെടുത്തോ പോയി കൊല്ലാനുള്ളായിരുന്നു. അവന്മാര് എന്തൊക്കെ ചിന്തയിലാണ് കളിക്കണത്. അവന്റെ അപ്പൊ തന്നെ മറ്റേ ഷോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യില്. Last unscathed player is Crystal. എടാ കളി പിടിച്ചോ. 5 HP. They almost line up for him. ചാളിയാ 0366. വിഷയം. I need upgrade my full setup. New lap, mouse, Madar keyboard, MAD60 HE, mousepad, Razer, Ryzen, Zalon 0. Daddy കനിയണം ഇതൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ. കുറച്ച് പാടി തന്നെ ഡാഡി ഇത്രയും കനിയൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. കുറച്ചൊക്കെ സ്വന്തം ഒരു സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്ക്. സൂണ 600 ഉണ്ട്. ഐ ഹാവ് എ മൗസ് പാഡ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ബാഡ്. ഓക്കെ മൗസ് പാഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. മൗസ് ആദ്യം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ മൗസ് പാഡ് ഇതാണ് മസ്റ്റ്. പിന്നെ ഹെഡ്സെറ്റ്, പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ. കീബോർഡൊന്നും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യരുത്. എന്തെങ്കിലും സാധാരണ 300-400 വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് കളിച്ചാൽ മതി. ഒരു ഗുണവും ഇല്ല കീബോർഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത്. ചുമ്മാ പറയാന്നല്ലാതെ എനിക്കൊരു ഗുണവും തോന്നിയിട്ടില്ല. ശരിക്കും പറയണേ കീബോർഡിന് വേണ്ടി പൈസ കളേ ചെയ്യില്ല. ഹെഡ്ഫോൺ, മൗസ് പാഡ് ഇത് 3 മസ്റ്റാണ്. അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട 3 ഒരേ പ്രയോറിറ്റിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് കേട്ടോ രഘുലിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞ അവൻ വലിയ മടിയായിരുന്നു. അവൻ മറ്റേ ഗെയിമിംഗ് ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ സാധനം പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ പറയടാ നീ ഇത് ഇത്തവണ ഇത് എടുത്തു നോക്ക്. ഞാനല്ലേ പറയണം, ഞാൻ കുറേ കാലമായി 10-20 വർഷമായി ഞാൻ ഇത് എടുക്കുകയാണ് ഓരോന്ന്. നീ ഒന്ന് ഗെയിമിംഗ് ഗിയറിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി ഓഡിയോ ഫയൽ സാധനം ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കും ഒരു വട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ്. അവൻ എടുത്തപ്പോൾ കിളി. ഇപ്പോഴാണ് അവന് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് കേൾക്കണമെന്ന്. ഇത്രയും നാൾ കേട്ട ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെന്നാണ് അവൻ പറയണത്. എൻ്റെ ഡാഡി ആണെങ്കിൽ എന്നോട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ മെസ്സേജ് മലയാളം അറിഞ്ഞാത്തവനെ ഗെയിം എക്സ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടവനെ. ബ്രോ ആമസോണിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി. ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ വാങ്ങിയതാണ് ലാപ്ടോപ്പ് കീബോർഡ്. അത് പാടാണ്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സ്വരൂപില്ല നമ്മളവിടെ കളിക്കാൻ പറഞ്ഞേ. അവൻ്റെ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് കളിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ അടിച്ചു പോയപ്പം കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കളിച്ച് ഒരു ദിവസം കഴിയും. ഒരു 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ വിരലിൻ്റെ അടിയിൽ കറുത്തിരിക്കണം. ക്യൂവിൻ്റെ അവിടെ വയ്ക്കണത് ചൂടാവണത്. എൻ്റെ അമ്മ വേദനയൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ പൊള്ളി വെന്തിരിക്കണം ഒരു വിരലിൻ്റെ അടിഭാഗം. ജസ്റ്റ് ബോട്ട് ഡെത്ത് ആർഡർ V3. വിഷയം. വാ കളി തുടങ്ങി. പിസ്റ്റലുണ്ട്.
അല്ലേ റിവീൽ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ടീംമേറ്റ് Trying to bait a bit for Akame, but he got spotted. ഇവനാ കറക്റ്റ് കൊല്ലുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ആംഗിളൊക്കെ കില്ലെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? വിളിക്കാൻ അറിയാം. രാവിലെ ആകുമ്പോ ഇത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിക്കും. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹലോ പറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് തീക്കൊണ്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. നിന്റെ വിരള കരിയണൊന്നും ഇല്ലേ? ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യമാണല്ലോ ചാറ്റില്. ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യമാണ്. ഒരു 500 രൂപ അയച്ച നീ ലൈവില്. ഞാനെങ്കിലും റിച്ച് ആയി ജീവിക്കട്ടെ. മെനിയണ്ണ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ല ഇപ്പൊ. എടാ വരൂലേ. വാച്ച് പാർട്ടിയുടെ സമയം നിങ്ങൾ നോക്കി വരേണ്ടി വരും. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരൂല. പറവറ ലൈവ് വരണുണ്ട്. 12 മണിക്കൂറിൽ 24 മണിക്കൂർ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്തിനേ പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി ലൈവ് വന്നു, പിന്നെ ഇപ്പൊ ലൈവ് വന്നു. അതുകൊണ്ടാ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ പറയണ. 3v3 3v4 1v4 1v3 കളി മാറി. അല്ല 1v4 ആണ്. ഓക്കെ അളിയാ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവാണ് കേട്ടാ കളി. കീബോർഡ് 160 പിങ്ങും. രാവിലെ ഈവനിങ് ആയി. ഞാൻ ഇപ്പൊ എണീച്ചേ ഉള്ളടേ. ഞാൻ ഒരു മൗസ്പാഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ക്വിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ക്വിക്ക് ക്ലിക്ക് അതെന്തിനാണെന്നോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. Reading DFM at every twist and turn. Transformer or May stuck in a bad spot, had to go for a hero play. രണ്ടിനെ പറ്റി എനിക്ക് പിടിയില്ലടേ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു GE looking like they might just take this map pick of DFM away from them, get some revenge from kickoff. DFM was able to take them down. Tap the orb. DFM തോപ്പിച്ചതാണല്ലേ ഇവരെ. ഒള്ളേ റിവെഞ്ച്. Speaking of good kill for Yudo. Sahile, thank you for the 100. Goal തീർന്നല്ലേ. Catches Jinboom just out on the side on B. Maybe just the timing with the smoke there. T1 versus ആരായിരുന്നു? T1 versus ആരായിരുന്നു ഡേ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. എന്തൊരു all expecting this push here on the A site, but as ZETA continues to scale forward, could just go ahead, sign out for the rest of the team, signal to them. This B site widely is opened up. ഭയങ്കര big difference ആണ് bro. Potential timing though. Thought of a pivot back, but second guessed it. Yep. Are going to be sticking. Indian team ആണ് bro. Global Esports Indian team ആണ്. Some footsteps got heard by Akame or something. 4v4 I thought maybe G was too far for that. ഇവ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എത്തിയടേ ഔട്ട്ലോയിങ് കൊണ്ട്? ആരുമില്ലേ? എന്തിനാടാ ഇത്? ആ മുട്ട കണ്ടാ ഇറങ്ങി വരാതിരിക്കാനുള്ള മുട്ട. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു അലാം ബോട്ടും. കൊള്ളാല്ലേ? സൈറ്റ് കളിക്കണ ഹിൽജ ഒരിക്കലും മുട്ട സ്പൈക്ക് ഇടല്ലെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. വെറും വേസ്റ്റ് ആണത്. ഇനി നമ്മുടെ ടീമിൽ ഇതുപോലെ VCT ഒക്കെ കളിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ? നീ ആദ്യം അവിടെ ജോലി കയറിയിട്ടും ബൾക്കിന് ക്യാഷ് അയക്കും മാസം. എന്നിട്ടെങ്കിൽ അതേപറ്റി ചിന്തിക്കാം. നീ ഒരു 8 ലക്ഷം രൂപയുടെ ജോലിക്ക് കയറണം. എന്നിട്ട് എല്ലാ മാസവും ഒരു 11 ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് അയക്കണം. സമയമില്ല. എല്ലാരും ചെയ്തറിഞ്ഞ് അടി സത്യ. ബട്ട് ഡിലേ ആക്കാൻ പറ്റും. എസെൻഷ്യൽ മൗസ് കൊള്ളാവോ? റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോ, കണ്ടു. റീൽസില് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടെ വായിക്കണം കേട്ടോ. Have a little bit of that and more. Just a jiggle peek. No smoke was even up. And long range gunfire at B. Working a tree. The ASTRO util in there for good measure. Not that it was really needed. But you're not able to carry much over. Guardian, Bulldog. And you got to buy up a little bit. Stinger, Sheriff, a Ghost. So GE here with weak weaponry. Gonna try to challenge this mid position. And Akame is holding down. Bit of an off angle. Alright, who at the ready is gonna have to be Johnny on the spot with it. Overstays though. It's out for a little bit more, not necessarily anticipating that it was gonna be a 3-player push in from Art. ഇത് വലിയ വിഷയം. On the crossfire. On the side, able to find one Patrick who going to be put down. എടാ DFM വലിയ ഹോപ്പ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല കണ്ടിട്ട്. 4v3 റൗണ്ട് പിടിക്കൂടെ? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒരു ബഡ്ജറ്റ് നല്ല വയർലെസ് മൗസ് എത്രയാവും ഇനി എണ്ണ?
വയർലെസ് മൗസ് എങ്ങനെ പോലും 6-7 രൂപ നല്ലത്. ഡെത്താഡർ V3 Pro 7 രൂപയ്ക്ക് 6.5 കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കുറേ വട്ടം ഷെയർ ചെയ്ത സമയത്ത് നല്ല വിലയായിരുന്നത്. ഇനി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത് സ്റ്റോർ ഇടാം. Art's got to be so careful. If he can't win a 1v1 against Poppy coming out of Link, this could be very fruitful for GE. Oh, he just pushes up into the smoke. That's one way to deal with it. He's able to play off the damage previously set there on to Crystal, so finds that kill. 2v3 global light 2v3 DFM from here. The DFM ജയിച്ചു ഈ റൗണ്ട്. Lost. Just 20 seconds remaining. Oh, 2v2. Kellyas is still able to find a kill. 2v1. Swing out, Jinbung dead. All on GN, and Poppy is instantaneous with a headshot. Bonus is converted. The streak continues. Global Esports. Dota swing ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നും കാണും. രാത്രി ആയിരിക്കും. എൻ്റെ അപ്പോ T1ന്റെ കളിയാണ് ആരൊക്കെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ചാമ്പ്യൻസിന്റെ കളി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പിടിക്കുമെന്ന്. നീ മറ്റേ ടീം പിടിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞ DFM. ഓടി. പാപ്പി എന്തിനാ അടി അടിച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് തല വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുത്ത്. This position here on A, he has no help. He has to either win the battle at A link against Poppy if Poppy pushes that angle, or just do what he did. Just kind of die for the cause there to try to slow GE down, but then that opens up the sight for GE. They're able to get the play, get the post plan. There's no real backup and coordination in that position for DFM. Need to work through some of these defensive setups a little bit more, in my opinion, to make sure that there's backup ideas there. There's something else other than get the one and done. You need a little bit more coordination. We've seen a lot of that from GE today. They've been doing a great job. Oh. This time Akame not going to be able to find the headshot. Yudatan taking him down. Quick little jiggle peek out. May does find the follow-up headshot. Potentially recover the weapon, but for the moment does not have any kind of gate crash set up to try to rejoin over on this A side a little bit faster. GN does manage to find one, dodges the shock. It's about the re-peek, but Kellyas just strafing over. Finds the kill. There's the follow-up Thorns. Gets situated. Just trying to hold them in place. Flash at the ready. The drone to try to check May. Don't believe he gets caught by this one. And the second shot is by Poppy. Crystal, however, there for the punish. Comes away with the kill. Full flash there on to Kellyas. Forces him into the back of dugout. From here. Attempt at the Thorns, but quickly cleared the recon. Swings the corner, comes up with two. In Global Esports. Battle Pass മേടിക്കാനേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഇത്തവണ Battle Pass കൊള്ളാം. അണ്ണാ നല്ലൊരു പ്രോസസർ സജസ്റ്റ് 9900 X3D കണ്ണും പൂട്ടി എടുത്തോ. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ 9900 X3D causes a shock dart to miss, so they can get the spike down without taking any damage, and they can play this post plant because they've got control over secret, set up a crossfire with dugout, and make it really, really challenging for DFM to try to break that open. A really nice on-the-fly idea. Works a treat. You do have May's ult here. You have the operator for Akame. So has to be turned around right now for DFM. That's almost all of your cash invested in this. Yeah, you've got enough for another buy in the next round, more or less, but GE's got time and money on their side. They're just waiting out, gonna get ahead of that wall, maybe, nope, just one. Who's up over the top, catches a glimpse there, May eating some damage, eating a death. Eventually the kill is found. Jinbung took here into the corner, thought maybe he'd go for the spray, just try to get the wallbang shot on the Kellyas, now attempting it, but the spike is already in play. The plant is there, and now there's a cosmic divide staring them all in the face. Well, they're all gonna group up and try to push from the other side of this cosmic divide. Sorry. അത്യാവശ്യം കേസായി പോയി. ചേംബർ ആടെ എവിടെ കാണാനില്ല കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട്. Still at the ready, push out the quick peek from Jinbung, able to find one, but Kellyas situated up close, gets rid of GN Art, falling moments before. 2v3. You have this up and play. The time is not on your side. Intel processor bad ആണോ? Intel processor bad അല്ല, ഗെയിമിങ്ങിന് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഇപ്പം Ryzen ആണ്. Does allow you
to drop this Hunter's Fury. അവര് സേവ് വിളിച്ചറാ. സേവ് This വിളിച്ചറാ. map clearly is not yours. Global Esports. എടാ പോടാ. എടാ DFMനെ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലടാ ഇതുവരെ. ഇന്റൽ പ്രോസസർ ഇപ്പൊ ബാഡ് ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഗെയിമിങ്ങിന് കുറച്ച് FPS വാലറന്റിനും ബാക്കി ഗെയിംസിനെ കിട്ടുന്നത് X3D പ്രോസസേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇന്റൽ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇന്റൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തോന്നി നോർമൽ പ്രോസസർ യൂസേജ് ഒക്കെ. പക്ഷെ ഗെയിമിങ്ങിന് ബെസ്റ്റ് ആണ്, ഒന്നും പറയില്ല. So you need to create flank angles there. You need to go through art and clear that, and then try to make your retake. ASTRO അൾട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നടക്കുന്ന സൗണ്ടും കാണാൻ പറ്റില്ല, കേൾക്കാനും പറ്റൂല, കാണാനും പറ്റൂല, വെടി വെച്ചാൽ കൊള്ളയില്ല. അത് അഹങ്കാരം, അത് അഹങ്കാരം. അപ്പുറം ഇപ്പുറം കാണാനും പറ്റില്ല. ആ ബോളിൽ കൂടെ വലിയ ബോളിൽ മുറിച്ച ഒരു പിങ്ക് കളർ സാധനം കണ്ടില്ലേ മതില്, അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് വെടി വയ്ക്കാനും പറ്റില്ല, കാണാനും പറ്റില്ല, കേൾക്കാനും പറ്റില്ല. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ? ഇന്ത്യൻ ടീമാണ് എടാ, അത് എങ്ങനെയാ സോങ് അൾട്ടി അടിച്ചെടുത്താ കില്ല്? അയ്യോ, എനിക്ക് എക്കോ അടിക്കുന്നത് ഷോകം അടിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ വോട്ട് ചെയ്താ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിനാണ് 94% വോട്ട്. DFM was the team which eliminated PR. അറിയാടാ സ്റ്റാർ ബോയ്, അറിയാം. 13-1 ഞാൻ അടിച്ചത് അറിയാം. പക്ഷെ എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ഇത്രയും കിടിലൻ കളി കളിക്കണമെന്ന്. എനിക്ക് വിശക്കണം. നിങ്ങൾ നോമ്പാണല്ലോ എല്ലാരും, ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് തിന്നേണ്ടി വരും. വീട്ടിലും തിന്നാന്നുണ്ടാകുന്നോ? അയ്യോ, എങ്ങനെയാടാ ഇവിടെ അൾട്ടി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അടി ക്രിസ്റ്റൽ ഇതാ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഈ പ്ലാന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത അളിയോ, പ്ലാന്റ് ക്യാൻസൽ ആയി. ശരി മോനെ, അത് കളി. ഇന്ത്യൻ ടീം EMEA റീജിയൻ അല്ലേ വരിക? അല്ല, ഏഷ്യ പസഫിക്കിലാണ് പറഞ്ഞത്. EMEA യൂറോപ്പ് അല്ലേ? I mean, it takes these opening kills with a Hunter's Fury to essentially almost makes a brilliant play there. Again, on the fly, unorthodox stuff, but I love the way he uses that alarm bot so that he can cut towards secret to make sure that he can, he knows he's outmanned in that situation, and using that alarm bot as an extra person, basically. Patrick വന്നാലോ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞത്. ഇത് ലൈനപ്പിൽ അതിന് മാത്രമല്ലേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ആരെടുത്ത് കളഞ്ഞത്? എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക റീജിയൻ എന്നാണ്. Escapes the gate crash, but down the 9 HP. Push forward. Art just going to be absolutely massacred as Kelly is so far in. Poppy now finding GN, and it's starting to unravel. കണ്ണൂരെടുത്ത് ആളിയാ വിഷയമായി. Dropping down out for flowers. Reload ചെയ്താ shifts away, but Jinbuk out of the nebula. Poppy clearly just not quite registering it. Ends up getting eliminated, but two players are so very low. അത് നല്ലോണം കളിച്ചടാ DFM. സത്യം പറഞ്ഞ നല്ലതുപോലെ കളിച്ച് ഒരു 1v3 സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അളിയൻ സേവ് ചെയ്തത്. അളിയൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ നൈഫിന്റെ ലുക്കും ഒക്കെ ഡിഫോൾട്ടിന്റെ ലുക്ക് കണ്ട, ഒരു കളർ വിടാതെ എന്തൊരു ലുക്ക് അത്. ചൈനയ്ക്ക് വേറെ വേർഷൻ ആണ് വാലറന്റ്, നോട്ട് ദ സെയിം ആസ് വി പ്ലേ ടു അക്കോമഡേറ്റ് देयर കൺട്രി റൂൾ ഗെയിം വേറെ പേരിലാണ് അവിടെ ഇവിടെ പബ്ജിക്ക് പകരം ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ വിഷ്ണു. ഞാൻ അതാണ് ആലോചിച്ചത്, അവർക്ക് എന്തൊരു പുതിയ റീജൻ മാത്രം കൊടുത്തേക്കണെന്ന്. Now it makes sense. Thank you, Vishnu. Thank you for the info. Ten said he's the best aimer. He said he's better than Aspas. പോടാ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയൂ, ചുമ്മാ കളിക്ക് പറയണേരി. അവനറിയാം, നമുക്കറിയാം, ലോകത്തിനറിയാം അങ്ങനെയല്ല എന്ന്. I guess you're right. I hadn't realized that either. All right, well, a loss of May. Akame able to go ahead and find Patrick Hu, so trade on the duelist, but Akame down to 10.
As things grind to a halt here. You just see what they can figure out around Art, but not much being gained here. My ultimate's ready. Strong spots out one. Kelly S now ultimate going to be online. Might just pull the trigger on that once this vice wall is gone on B. Just going to use that steel guard. Pushes Art forward. Is there. Ready to find that elimination. However, Jinbong says, I got a classic. That's fine. By the classic ball, Yurtan going to be taken down now. The spike is DFM comeback അടിക്കോ? അയണ സുഖമാണോ എടാ ഇത് ത്രോ ആവോടേ? Brawl their way through this. ഇത് ത്രോ ആവോ ഇത്? ഓ! Jinbong with the 3K. He's a DFM still afloat. They brought weapons made of metal to kill me. I love the idea again from GE. Aspas have better achievement than Tens, and that proves Aspas is the god. And Tens will never say he's better, he's humble. There have been some snappy shots from DFM, but the game plan widely has been much better. Time out. Oh, that's visually time out. That's commentary. Next round, global esports കളി തീർക്കും. ഒരു ടൈം ഔട്ട് വേണ്ടിയതായിരുന്നു. നുഹാസ് അയ്യോ നുഹാസിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഗൈസ് എല്ലാ മോഡറേറ്റേഴ്സ്. അവ എന്ത് കിടിലുമായിട്ടാണ് എല്ലാ ലൈവിലുള്ളവരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളടുത്ത് മാത്രം. റാസ്കൽ. അതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതുപോലെ അതിൻ്റെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് എന്തിനാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇവനെ എല്ലാം കിണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങളാരെ മോഡറേറ്റേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്ത് സ്പാനർ ഊരിയെടുക്കിട്ട് സ്കൈ നന്നായി അവൻ്റെ ചിരി ഊരട്ട്. നബീല് അങ്ങനെ എടുത്തോ ഇവിടെ ഉണ്ടാ സാർ ഊരട്ട്. ഒയ്യോ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻസ് മീഡിയ ഇങ്ങനെ എടുത്ത ഉണ്ടാ എന്തോ ഡേയ് എവിടെ എന്തോ അവനെ കാണാനില്ല ഇപ്പം. മെനി ചേട്ടാ ഞാൻ വന്നു എടേ ഇപ്പൊ എത്തിയുള്ള നീ. ഹായടാ ഹായ് KGC ഹായടാ. ഇങ്ങനെ ഒരുത്തണ്ടേ എനിക്ക് വിശക്കണടേ. എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. മാലുവിനെ അടിച്ചോളാലും തിന്നാൻ ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഒന്നും തിന്നില്ല ഇതുവരെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഓ നൈസ്. അപ്പൊ തന്നെ അവനെ പണി കാമിയെ പണി ഓപ്പെടുത്ത് ഓടി ഗണ്ണും എടുത്ത്. എന്നാ ഗണ്ണെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവനെ പോയി ഓപ്പെടുത്തു ആ പണി എറിഞ്ഞ്. എടുക്കണില്ലല്ലോ മാലു. കണക്ട് ആവണില്ല. റേഞ്ച് ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തോ ഇവിടെ തിന്നെ. But it does see the operator back over Kelly S this time. Change of directions, change of ideas. Art and May trying to set up just a check there. Getting some info, but it's actually a step ahead of where GE was coming. So Art on his own here. There's no one else anywhere near. He is in such a committed position with nothing to play around with, nothing to really work for him. The recon not used. Hits the first shot, hits a second. DFM ഭയങ്കര വിഷയാക്കിയുടെ കളി. അവന്മാർ അൾട്ടി ഇട്ട് പക്ഷെ കാര്യമില്ല. അവന്മാർ ഓടി കയറി. എടാ ജൂഡോട്ടാണ് എവിടെ ഓടണത്? അയ്യോ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 1v2 അവനൊരു പിടിയില്ല എന്തിനാണ് നടക്കണേന്ന്. അവ എന്തായാലും പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇത്തവണ ആളിയനെ തിരിച്ചുവിടല്ലേ. ഓ സെവൻ താങ്ക് യു 40. കളി പോയാ എടാ ഇത് കളി പോയെന്ന് തോന്നടേ. ഇത് കംബാക്ക് ആണെങ്കിൽ തീർന്ന്. ഇത് കംബാക്ക് ആണെങ്കിൽ തീർന്നടേ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ എന്തോ വലിയ പറ കൊടുത്ത് അവൻ തൊലച്ച് കളയും. DFM ഫോമായി പറഞ്ഞു കേട്ടാ. മൊമെന്റ ഷിഫ്റ്റ് ആയി. സത്യം വിഷ്ണു മൊമെന്റ ഷിഫ്റ്റ് ആയി. മെമ്പർ ഫോർ 8 months നുഹാസ് മെമ്പർഷിപ്പ് കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കാനായിട്ടാ ഞാൻ പഴയ കിടില് വരുന്നത്.
Akame trying to dodge it a little bit, but I was gonna say there's no one peeking to try to clear it here for him. So we'll just have to send the shot. So operator going to be identified. Needs to be able to get out of here if things go sideways. The drone shoves them back a bit. The start popped. Not going to go for a timing shot. They all drift across the swing out. Tries to hit the hospital flick, but this time we'll be able to get out of the hospital flick. Hospital flick. That's a tough play. Hospital flick. Job by GE there to at least break that angle open, but this is kind of opening up the rest of the map for them. There's going to be the wall that Yudotan. വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ല ലേറ്റ് ഒന്നുമില്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ എല്ലാരും ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിടാ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തരാ അപ്പൊ സ്റ്റോറി ആണല്ലോ എന്നെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം റീൽസ് ഇടാൻ പോവാണ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്രീ ഏജന്റ് ആരെ എടുക്കാൻ ബെറ്റർ ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നറിയാവോ നിനക്ക് എനിക്ക് ഏതൊക്കെ തരും നിറഞ്ഞോടേ Gekko nice ആണ് സത്യം പറഞ്ഞ ബോംബ് പട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യും ഈ റൗണ്ട് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ തുപ്പി കേട്ടാ 20 സെക്കൻഡ് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവന്മാര് ചെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണൊക്കെ ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തറാ സോവ അൾട്ടി അപ്പായി മുട്ടയുണ്ട് കിൽജോയ് മുട്ട എറിഞ്ഞ് യോർ വൾട്ടി അടിച്ചതോ കയറി പോയി ഓ അളിയനെ ചെയ്തെറിഞ്ഞ് ഓ കൊള്ളാം യൂഡോട്ടാണ് കില്ല് കിട്ടി 3v3 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഓ അവനെ ചെയ്ത് അതും അവൻ അടിച്ചു കൊടുത്ത് അളിയാ ഡിഫ്യൂസ് doing his best. Sylvan comes away. എന്തിന് കമന്റ് ചോഗല്ലേ എടാ പോടാ പോടാ ഷിറ്റ് മോനെ അത് എന്തോന്നത് game set match for GE. എടാ Patrick Hu gets the opening kill. And things kind of start to crumble a little bit. What the fuck sticker on the members? I mean, there was so much post-plant utility. I mean, you had Nanos, you had what the Astra, you had the Vice utility, you had the Hunter's Fury. I thought for sure GE was just going to be able to kind of scrape by on that. But again, DFM is getting more active on the map. They're coming from more angles on these retakes. വീണ്ടും പഴയ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ കിളിയല്ലേ ഞാൻ കളി തീർന്നെന്ന് വിചാരിച്ചേടേ ഓ അത്രയുള്ള ഇത്രയും പേരുണ്ടല്ലേ അങ്ങോട്ട് ഇട് മെമ്പേഴ്സ് ഈ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ബോട്ടം സ്പാമി They're able to clear out players fast enough to just മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ ഒരു മൂഡ് വരട്ടെ ഏത് with a round win. Now push towards Art. Trying to overstack this A side angle. Drone J. Like Reishma എന്തിന് പരിപാടി ആരോ കളിച്ചാ എനിക്ക് ഇത് പിന്നെ കളി ഉടനെ ഞാൻ ചാവും This is something that GE's been dipping into to win rounds. Akame here at main and behind the box. The trademark going to be cleared out over towards Art. The lockdown in play. Sights in towards main once again, but felt Kelly S very suspicious about this position, but isn't going to confirm anything here. The jiggle peek out, the shoulder spot. Oh, position കിട്ടി അളിയനെ വളഞ്ഞ് ആക്കുമേക്ക് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആക്കുമേ വളഞ്ഞ് അവിടെന്ന് അയ്യോ പക്ഷെ വളഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അയ്യോ അവനാടാ എല്ലാരും വളർന്നത് ഓ അവനെയാണ് എല്ലാരും വളർന്നത് You look at the money here for the side of Global Esports. A full loss bonus. Global Esports എന്തിന് കളി Slowly. ഗയ്സ് അടുത്ത കളി ആരുടെ കളിയാണ് ഗയ്സ് അടുത്ത കളി ആരുടെ കളിയാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻസ് T1ന്റെ കളിയാണ് ആരും മിസ് ആവരുത് This is quite the map. Tensor he's the best mechanical player nowadays. Oh, അവേ ടീമിലുള്ളതാണ് Could have an overtime. Well, okay, kill yes. ഓവർ ടൈമിലോട്ട് പോവോടേ Get him. The operator will be retained. എന്റെ ആളിയാ DFM കംബാക്ക് ഈ കളി DFM തീർത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ ഇത് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ഈ കളി ജയിച്ചില്ലെന്നുണ്ട് അടുത്ത മാപ്പ് മിക്കവാറും തോക്കുന്നതാണ് The first one was great, the second one I couldn't believe. Yeah, no. I mean, കളി കയ്യിന്നുണ്ട് ഒരു ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കാനുണ്ടാ I'm shooting and I'm moving back and I'm just going to keep swinging side to side. ഒരു ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കണേ He has a great job with it. Time out ഒന്നും വിളിച്ചില്ലേ That saves their round life. I mean, GE not doing the wrong thing in that situation. They got to clear that position, but just got outplayed. The timeouts be damned. DFM might just talent player ആണല്ലേ ഓ
T1 മാച്ചാണ് കാണേണ്ടത്. മീറ്റർ കളികൾ കാണാം. That gets them into overtime. It's an opportunity to still yet extend this series over towards split. I like that from Art. Kind of recognizes that might be a bit of bait from GE. You know, G's been doing this so much. And he kind of recognizes that they might overstack this angle again, so I better get out of there and just wait this out. Still have the Hunter's Fury as well for Art, so he's getting into what I suspect is a position to try to find some value out of that. TP being sent out by May to try to cover over towards the A site. Top of the wall here. This is the old T1 play-ish. And Poppy has to be the hero. The one to get them some information, trying to sell. Drifting his way back over. 5v5 സെക്കൻഡ് ഒന്നും നടപ്പില്ലെന്നാ തോന്നണ. ജെറ്റ് ഡാഷ് ചെയ്ത് കയറിയത് ഓൾഡ് സ്കൂൾ കളികൾ. ജെറ്റ് ഡാഷ് ചെയ്ത് കയറണം, മുട്ട എറിഞ്ഞത്, ആ ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് കയറണം. ഹണ്ടേഴ്സ് ഫ്യൂറി ആളിയെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. പ്ലാൻ ചെയ്ത് പാട്രിക് ഹൂ gets rid of May, and somehow, some way, DFM now. Very much on the back foot. Swing out the corner, Alchemy, the last one left standing in that close but no cigar. Global Esports do not allow for DFM to run it back and take it into overtime. കളിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോടെ. എന്റെ മോനെ, എന്റെ അമ്മ ടു ക്ലോസ് ടു കംഫർട്ട് ആയിരുന്നു അത്. എന്റെ ആളിയ, എന്റെ മോനെ, എന്ത് വിഷയമായിരുന്നു അത്. Congrats Global Esports. They looked phenomenal through most of this match, to be frank. I mean, only that run back from DFM really had them on the ropes. It felt like, you see Kellyas very excited to have Patrick here with him, giving him a big hug. And this time off during the off season, DFM still has a lot of സത്യം പറഞ്ഞ അതൊരു ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ട് ആയിരുന്നു. in a place where they'd like to be. ഒന്നും പറയില്ല ഗൈസ്. അപ്പൊ അടുത്ത T1ന്റെ കളിയാണ്. ഞാൻ വോട്ടിടാം ഇപ്പൊ തന്നെ ആര് ജയിക്കുന്നില്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കള്ള വോട്ട് കുത്തിക്കളയും. അടുത്ത T1 ആരായിരുന്നു കളി? T1 ആരായിരുന്നു കളി? നോക്കട്ടെ. VLR.GG ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. T1 സീറ്റ ഡിവിഷനും. ആരത് സീറ്റ ഡിവിഷനാ? അതിൽ ആരാണ് ഉള്ളതാ എന്തോ. ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്നാലോചിക്കുമ്പോഴാണ്. T1 ആണ് നമ്മുടെ ചാമ്പ്യൻസ്. ഹൂ വിൽ വിൻ? ബെസ്റ്റ് ടീം ഫ്രം കൊറിയ ഓർ ZETA? ഓ ZETA. ഓക്കെ. Here at the start of this group. T1 കളി ഇപ്പൊ തുടങ്ങും. 10 മിനിറ്റ് 20 തുടങ്ങും. ഞാൻ അവന് തിന്നാണ്ടോ നോക്കിട്ട് വരാം. അതാ പറഞ്ഞു. തിന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോണ്ട് വരാം. എന്നിട്ട് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇവിടെ തിന്നാം. Congrats GE now. I'm looking for Patrick. All right, come over here, Patrick. Here's your microphone. Over here. 네, GE의 패트리코 선수 만나보도록 하겠습니다. 박수 부탁드립니다. 승리 너무너무 축하드리고요. 우선 이 정체성에 대한 질문부터 해야 될 것 같습니다. 이름이 본명이 마크입니다. 그럼 도대체 패트릭은 누구일까요? Now, Patrick who? Here's the biggest question of tonight. Who is Patrick? I mean, your name's Mark. Yeah. It was just a random name that I use back when I'm competing Tier 2 in Philippines. 필리핀에서 그냥 티어 2 리그를 뛸 때 그냥 아무 이름이나 랜덤하게 고른 게 패트릭이라고 하고요. 이름은 마크입니다. 자, 드디어 퍼시픽 무대에서 경기를 치를 수 있게 됐습니다. 오늘 전반적으로 어땠는지부터 소감 들어보고 싶네요. Now, you're finally here. We're happy to have you here perform on the stage. But how was it for you? You know, it's the moment you've been waiting for. Got delayed a little bit. And are you happy with how you performed tonight? It was fun playing on stage, but I'm not satisfied on what I showed today. So yeah.
I will make sure that I will perform better next match. ഒന്നുമില്ല പിന്നെ 재미는 있었지만 아무래도 첫 경기이다 보니까 스테이지 좀 올라. 스스로 만족스럽지는 않지만 다음에 더 좋은 모습 보여주기 위해서 열심히 할 것 같다고 얘기를 하는데요. 그도 그런 게 사실 스탯상으로는 또 요루를 നല്ല വാച്ച് പാർട്ടി കാണോ DRX vs PRX വരാം പിന്നെന്തില് 요루의 역할이 워낙 중요하다 보니까 PRX മാച്ച് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവന്മാർ ഒരു കംബാക്ക് അടിച്ചേ കൊള്ളായിരുന്നല്ലേ 어떻게 느꼈는지 ഈ സമയം കണ്ടതാ ഇപ്പാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം Yeah, well, you had a lot to do. And stat-wise, if I'm correct, it's your first time playing the Euro in the officials. So, you have to be the one with that pressure to create that space for the team. Was there a sense of pressure for you or a sense of nerve? ഒരു പ്രഷറുമില്ല മൂത്രം ഒഴിച്ചെന്ന് First game with the team on stage? No, because we scrims a lot and then I will just do what I എന്തോ കാര്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അതെ 스크림도 많이 했었고 연습도 충분히 돼 있었기 때문에 그리고 팀원들이 잘 도와줘서 ഒരു മട്ടൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി ഒരു മട്ടൻ ബിരിയാണി കഴിക്കാം ഓ നിങ്ങള് മറന്നളാ ഒന്നും ഓർഡർ ചെയ്യല്ല മറന്നുപോയി ഓട്സ് മതി 이 G.E 어디까지 올라갈 수 있다고 생각하는지 마지막으로 물어보도록 하겠습니다. മറന്നുപോയിടെ നിങ്ങൾ നോമ്പാണെന്ന് G.E in full force, you guys are looking good, but Group Alpha looks stacked. So how far do you think this iteration of G.E can go? So yeah, we practice a lot and I think we are good now based off of scrims and what we showed today. My team is really good, so yeah, I think we can definitely do better what we did last split. Kickoff. 워낙 연습 결과도 좋고 스크림 결과도 너무 좋고요. 팀 분위기나 팀의 폼도 너무너무 좋기 때문에 지난 킥오프보다는 훨씬 더 좋은 성적을 보여주지 않을까 하는 기대감을 내비쳤습니다. 이렇게 해서 패트리크 선수 만나봤습니다. 그리고 1층에서는 DFM의 팬미팅이 준비되어 있다고 하니까요. 여러분들 많은 관심 부탁드리도록 할게요. Thank you, Patrick Koo. And for everyone, DFM fan meet and greet downstairs in the lobby. And good luck to you in your next matchup against Boom Esports. Let me show you a way out. Thank you. There you go, Mike. ഇറങ്ങിപ്പോയി We finally got to hear a word from Patrick Koo, whose name is Mark, and he decided to go for Patrick, but we still don't really know why. But I don't think he does. Yeah. I've never seen a more chilled interview in my life. He was looking determined. He was still thinking. He's like, oh man, I whiffed that op shot. Like he's like, I just want to go watch the VOD. Yeah. Like, that's the energy I got from him in that interview. That's exactly it. He's still absorbing the എന്തെങ്കിലും moment. ഓർഡർ This ചെയ്ത് is the എടുത്തില്ല first time വിശക്കണം playing on this stage here in Korea. But still, it's a 2-0. Great first showing for their stage 1 appearance for Global Esports. The road to playoffs looking a lot more clear, a lot better now, a little bit more solid. Yeah, they'll be very happy that they got this game across the line in the 2-0 fashion. Hey, welcome to അടിച്ചു കയറി വാ bro. Welcome. Arrow Mind, hi bro, thank you. Okay, I mean, is it bad to mention food when certain season of the society is taking fasting? അത് ഒരു ഇതാണ് ബാഡല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്തിനു പറയാ ഒരു മര്യാദ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാനൊന്നുമില്ല കുറേ നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഒരു സാധനം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒരു വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഹാരക്കാര്യം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സാധനം എൻ്റെ ഒരു ഇത് അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റുന്നൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ഒരു സാധനം അണ്ണാ KSAയിലാ സോ സൂപ്പർ ചാറ്റ് സീനാണ് KSA അതെന്തിനാണ് അശ്വിനെ ഹായ് KSA വാട്ട് ഈസ് KSA അതുകൊണ്ട് സൂപ്പർ ചാറ്റ് സീനാണ് 101 രൂപ താങ്ക് യൂടാ മുഹമ്മദ് ആസിഫ് ബ്രോ 200 അയച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ആസിഫ് ബ്രോ ലൈവിലുണ്ടാ താങ്ക് യു മുഹമ്മദ് ആസിഫ് ബ്രോ താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ മട്ടൻ ബിരിയാണി നിങ്ങളുടെ വക നൈറ്റ് വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടോ എടേ ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇനി വാച്ച് പാർട്ടി ആണല്ലേ എടേ ഈ രാത്രി ആരാ കളി നോക്കട്ടെ VLR.GG ഇനി മുഴുവൻ വാച്ച് പാർട്ടി ആണല്ലോ മാൻ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടാലൻ്റെ കളിയുണ്ട് ടാലൻ എവിടെ T1 ഓക്കെ T1ൻ്റെ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആരെ കളിയാണ് രാത്രിയിൽ ഇത് ഏത് റീജൻ ഇത്
മാൻഡേറ്ററിയാ? വേറെ കളിയില്ലല്ലോ ഇന്ന്. 2:30 ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലേ? അതായിരിക്കും പറയണത്. G2-ഉം ഫ്യൂറിയയും. എടാ MIBRും ലെവ്യാത്തൻ്റെയും കളി വച്ചിരിക്കണ സമയം നോക്കണേ. 5:30. എനിക്കിത് കാണണം എന്നുണ്ടേ. ഈ MIBRും ലെവ്യാത്തൻ്റെയും കളി. ആസ്പാസിൻ്റെ കളി കാണാനേ പറ്റൂല. ആസ്പാസ് ഈ കളി കാണുന്നു. പക്ഷെ 5:30. എങ്ങനെ കാണാനടേ 5:30? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാത്രി ലൈവ് ഇടാതെ 2 മണിക്ക് വല്ലതും വന്ന് ലൈവ് ഇട്ടിരിക്കണം. 2 മണിക്ക് വല്ലതും ലൈവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരിക്കാം. പക്ഷെ എനിക്ക് കളിക്കണം. കിങ്ഡം ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ അതാണല്ലേ KS. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പണ്ട് മറ്റേ സിറ്റിയിലൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് KS അല്ലായിരുന്നു. അതെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ആസ്പാസ് വേഴ്സസ് ഡീമൻ വേണ്ടി ഇത് കാണണോടെ. നിങ്ങളൊക്കെ വരുമോ രാവിലെ 5:30? ഇപ്പോൾ നീയൊക്കെ പറയാം എൻ്റെ അടുത്ത്, വാണ ലൈവ് ഇടണ നമ്മൾ കാണുന്നു. നീ എന്നിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും, ഞാൻ അവിടെ ലൈവ് ഇട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഡീമൻ 1 കോമോ ടെക്സ് അല്ലേ ഇവര് ടീം. എന്ത് വിഷയം ടീമടാ ഇത്? ലെവ്യാത്തനാ? ലെവ്യാത്ത ഇപ്പൊ വിഷയം ടീമാണല്ലോ ഇത്. ആസ്പാസ് ഒരു വേറെ ആരും എന്ത്? ഞാൻ വരും മിസ്റ്റർ, ഞാൻ വരും. രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോകണം. മിനിയണ്ണ ഇപ്പൊ ലൈവ് വരും. എപ്പൊ ലൈവ് വരുന്നാ? ഞാൻ ഇപ്പൊ ലൈവ് അല്ലേ? വാട്ട്? കുടുംബശ്രീ ആയിരുന്ന? KS എന്നല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ പേര്. നീ അതിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. CU സ്വൈപ്പർ. ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇതിൽ. ഞാനാണ് കോമ്പാക്ട് സുമലത. പറ്റിച്ച് കയറിയതാണ്. നാളെയുള്ള മാച്ചസ് കുറച്ച് സീനാണ്, കുറച്ച് വിഷയമാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ടാലൻ. ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ് 23 രാവിലെയാണ് ഇത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് ടാലനും ടീം സീക്രട്ടും. അതെ, ടാലനും ടീം സീക്രട്ടും ബിബ്ലി ഗെയിമിങ്. പിന്നെ എന്തിരിത്? ഇതൊക്കെ ആരാടാ? ഇതൊക്കെ ചൈനയിലുള്ള ടീമുകളാണ്. ഇത് മുഴുവൻ ചൈനയിലെ കൊടിയാണല്ലോ. ടീം GB ഇതൊക്കെ ആരാണോ എന്തോ. ഈവിൾ ജീനിയസും 2 ഗെയിം Esports-ആ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടീമിനെ പറ്റി കേൾക്കണത് തന്നെ. ആരാ അത്? 2 ഗെയിം Esports-ആ? അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ടീമിലുള്ളത്? അവർ ഇതിനു മുമ്പ് കളിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ട്? ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴേലും? ലൗഡ് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് മുട്ടൻ കളിയായിരുന്നു. ലൗഡിൻ്റെ കളി ആര് ജയിച്ചേ? ലൗഡ് തന്നെ ജയിച്ചാണ് ഒരിക്കലും. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഉറക്കത്തെ എന്തിനോ ഫോണാണെങ്കിൽ 13-1 അങ്ങനെ 12-1 അങ്ങനെ എന്തിനും സ്കോർ. ലൗഡിൽ ആർക്കെതിരെയാണ് ലൗഡ് കളിച്ചത്? നോക്കട്ടെ റിസൾട്ട്സ്. ക്രൂവിനെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യണുണ്ട് ഇന്നലെ. ലൗഡ് തോറ്റാ? അതെങ്ങനെ തോറ്റടാ ലൗഡ്? ക്രൂ ജയിച്ചാ? അപ്പൊ ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ കണ്ടാണ് 12-1 എന്തിനോ സ്കോർ. ഇതെങ്ങനെ കാണണം ഇതിന്റെ സ്കോർ? VCT അമേരിക്ക റിസൾട്ട് 2-0. അതെങ്ങനെ ശരിയാവും അത്? ഇത് ഇന്നലത്തെ കളിയാണോ ഇത്? അപ്പൊ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടായിരുന്ന? ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് കളിയുടെ റിസൾട്ട് കാണുക? കിക്ക് ഓഫ് അല്ലല്ലോ. അമേരിക്ക സ്റ്റേജ് 1. ഇത് തന്നെ. ഇതല്ലല്ലോ. ഇത് ഏത് വർഷത്തെ ഇത്? 2025. ഈ കളിയുടെ സ്കോർ എവിടെയാണ് കിടക്കണത്? ഇവിടെ ഓൾ മാപ്പ് മാറ്റാനാ? ഓ, എന്നിട്ട് എന്ത് ബൈൻഡാ? ലോട്ടസ് അതെന്തിനാണ്? ഇന്നലത്തെ കളിയിലെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് കാണാൻ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഹെവൻ 2 ക്രൂ ജയിച്ച? അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടതിന്റെ കുഴപ്പമാണോ? മാച്ച് എടുക്കുക എന്നിട്ട് മാപ്സ് മാറ്റാനാ? ഓ ഓക്കെ, നെല്ല് മാച്ച് എടുക്കട്ടെ. റിസൾട്ട് ക്രൂ എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് മാച്ച് എടുത്തിട്ട് മാപ്പ് മാറ്റാനാ? അങ്ങനെ ഫ്രാക്ചർ. ഇതാ കണ്ട ലൗഡ് ജയിച്ചിരിക്കണതാ. ഞാൻ ഇന്നലെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ലൗഡ് ഇതാ സ്ട്രെച്ചിന് ജയിച്ചേക്കണ്. എന്നിട്ട് ഒരു മാപ്പ് എന്തിനോ ക്രൂ ജയിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇവന്മാർ ഈ മാപ്പ് തോറ്റല്ലേ? എടാ ഹെവനിലൊക്കെ ക്രൂ എടുത്തിട്ട് പണിയടാ. ഇതിലാര് ജയിച്ചത്? ക്രൂ 13. എടാ പോടാ, ബാക്കി 2 മാപ്പ് ക്രൂ പണിയാ. ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു ഓക്കെ ഇവന്മാര് ജയിച്ചെന്ന് ഉറപ്പിച്ചാണ് പോയത്.
ഇവിടെ ജീവിതം വെറുത്ത് പൺകാടയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പണ്ണി. ക്രൂവിൽ ആരൊക്കെയാണ്? മസീനോ ഏത് ടീമിലായിരുന്നു? ഇതിൽ തന്നെ ആയിരുന്ന പണ്ട്? ഓ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ നോക്കണത്. എന്തായാലും കിട്ടാനുള്ള കിട്ടി. എന്തിനോ കളി കിടക്കണം അവിടെ, നോക്കട്ടെ. Thanks, Joshua. This mouse is ready for a fashion show. It's Pulsar by me. It's by me. പൾസാർ ബൈ യു. പൾസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നു. 220 പൾസർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. മസീനോ ലെവിയാത്തനിലായിരുന്നല്ലേ? ആ ശരിയാണ്. ലാസ്റ്റ് മാപ്പ് ലൗഡ് ഡോമിനൻസ് ആയിരുന്നു, ബട്ട് ലാസ്റ്റ് കയറി വന്നു. അത് വല്ലാത്തൊരു ഇത് തന്നെ കേട്ടാ. ബാങ്ക് വിളിയാക്കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, ഇന്ന് നേരത്തെയാണ്. ഇമാജിൻ സീറ്റ വിൻസ്. അത് വിഷയമായിരിക്കും. ഹേയ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻസ് is better than ആസ്പാസ്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിഷയം നടക്കും, നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇനി ഇറങ്ങുകയാണ്, ചാറ്റ് നോക്കണില്ല. അണ്ണാ അർജു ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ, കാണാറില്ലേ വാലോ? അർജു ഇപ്പം അർജു നമ്മളെ കമ്പനി വിട്ടോടാൻ നന്നായി. സിനിമയിൽ അവസരം കിട്ടി, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ക്യാഷ്, അതുകൊണ്ട് അർജു ഇല്ല. അവൻ നമ്മളെ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ കമ്പനി വിട്ടതേ ഉള്ളൂ. സെറ്റായി ജീവിതത്തിൽ, ഇനി തിരിച്ചുവരും തോന്നില്ല. ട്രോഫി കാസ്, ഹൂ നോസ്, അപ്സെറ്റ്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. നോക്കട്ടെ അവിടെ എന്തൊരു വിഷയമായി. വൈ ടെൻസ് റിട്ടയർഡ് അവിടെ താണ്ട അവിടെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങും പ്രശ്നം. ആരും കണ്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ചാറ്റ്. വൈ ഡിലീറ്റ് കമന്റ് അഡ്മിൻ. അഡ്മിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ, ഇവനെ ഇപ്പൊ കിണ്ടും. പിന്നെ ചേട്ടാ എന്നെ അറിയാവോ? ഇവനെ വയ്യടാ. അപ്പൊ കമ്പനി വിട്ടാൽ ഞാനും രക്ഷപ്പെടും അല്ലേ? എടാ അതങ്ങനെയല്ല. രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കഴിവോ സ്കോപ്പോ ഉള്ള ആൾക്കാർ ചിലവരെ കമ്പനി വിട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടും. നിന്റെ ഒരു സംശയമാണ്, നീ എൻ്റെ കമ്പനി വിട്ടാൽ മൂഞ്ചി, മനസ്സിലായ? ഓക്കെ ബൈ. ഒന്നും കൂടി ഇടണോ? ഗെയിമിങ് യുവർ മോം നൂബെന്ന് അല്ലേ പോടോന്ന് ഒരുത്തൻ. ആസ്പാസ് ബെറ്റർ. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വിളിച്ചാ ഒരുത്തൻ മോം നൂബെന്ന്. നിന്നെ ഇടിക്കുവാടാന്ന് ഒരുത്തൻ. ഓശോ മലയാളി വേറെ ആരും ഇല്ലേ? ബ്രോ ഇസ് കൺട്രി ലെസ് ഐ തിങ്ക്. ഡിലീറ്റിംഗ് ചാറ്റ് വിത്ത് ഫ്ലാഗ്സ് ക്യാൻ ഇവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അവിടെ. കൺട്രിയും റിലീജിയനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള അടി നടക്കുകയാണ് അവിടെ. ഫാൻ ഫൈറ്റിന് ഒരു സ്കോപ്പില്ല. ബ്ലാക്കി ബ്രോ എവിടെയാണ്? ഇന്ന് G2 മാച്ച് ഉണ്ടാൻ. ലെവിയാത്തൻ വേഴ്സസ് MIBR ഇൻ അമേരിക്ക. കിടില മാച്ച് ആണല്ലോ. 5:30 ആനന്ദ എങ്ങനെ കാണാത്? അല്ലെ ഞാൻ ഇത് പോയിട്ട് 2:30 വരണം. ബ്ലാക്കിയെ വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ, ഫോൺ എടുക്കും നോക്കാം. നമുക്ക് ലൈവിൽ തന്നെ ചോദിക്കാം. ബ്ലാക്കി ബ്രോയെ രക്ഷപ്പെട്ട്. ബ്ലാക്കിയുടെ കേസ് ഞാൻ ബ്ലാക്കി ഹലോ അളേ ലൈവാണ്, സ്പീക്കറാണ്. പിള്ളേരെ ചോദിക്കണം നീ എവിടെയെന്ന്. പിന്നെ ഒരു മാമിയും ചോദിക്കണുണ്ട് നിന്നെ പറ്റി. യാ എടാ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഡോക്ടർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തൊണ്ട വരെ മറ്റേ എൻഡോസ്കോപ്പി ഇതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു വട്ടം എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വട്ടം പോണ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇനിയും പോണാടെ എന്നും. എന്തിന് കണ്ണ് കെട്ടിയാളിയാ? എൻഡോസ്കോപ്പി എന്തിനാളിയാ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം? എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. വയറ് വരെയാണ് സാധാരണ നോക്കണം, നിന്റെ തൊണ്ട വരെയല്ലേ നോക്കിയുള്ളൂ. നീ പറഞ്ഞ VC പറഞ്ഞ വാച്ച് പാർട്ടി പറഞ്ഞ VCയിൽ പറഞ്ഞ. ആ പോണല്ലേ നിനക്ക്? വിളിച്ചല്ലേ ഡോക്ടർ വിളിച്ചല്ലേ? ശരിയായ നിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ മാറിയാടേ? നീ അങ്ങനെ ഡെസ്പാവല്ലേ? 1-2 വർഷം കൂടെ ജീവിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാവും. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നീ പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാണ് അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കണേ? വാ.
ആ ശരി ശരി ഓക്കെ. ആ രാത്രിയൊക്കെ വാ, എന്തായാലും ഇനി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി. ഞാൻ മാമിന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരെന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? എടാ പിള്ളേരും ചോദിക്കണുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മാമി നിന്നെ പറ്റി അന്വേഷിക്കണമെന്ന്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? കട്ട കൂളല്ലായിരുന്നു അത്? ആർക്ക് മനസ്സിലായത് ആരാണെന്ന്? തുപ്പി കാണിക്ക എല്ലാരും. കളി തുടങ്ങണല്ലേ ഇടേ അടുത്തത്? വേണ്ട ഏട്ടാന്ന്. എടി നിന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവനെയാണ്. ആരെ? ഞാൻ ആദ്യമേ ഇട്ടെന്ന്. ഓക്കെ എനിക്ക് വിശക്കണം കേട്ടാ, എനിക്ക് എന്തായാലും തിന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. അത് പച്ച ഹെഡ്സെറ്റ്, അത് ഏതറിയത്? ഇതേത്? സെൻഹൈസർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതെന്തിനും എന്തോ ഇത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ചെവി വയ്ക്കൂല. ഇതടുത്ത സെനൈസർ ആണ്. കാണാൻ വയ്യ, ഒന്ന് തിരിഞ്ഞിരിയടായി, കണ്ടൂടാ. ആരെ പറ? ഇവനെ എന്തിനാ എൻ്റെ പേര്? മേവർക്ക്. നീ ആരെയെന്ന് വിചാരിച്ചടി? ഷാഡോ ഫോളോവേഴ്സ് മേവറിക്കിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിങ്ങനെ എനിക്ക് വിശക്കണം, എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കിട്ടണേ ഉടനെ ചത്തു. നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ കഴിച്ച്? ഞാൻ രാവിലെ ഒട്ടും കഴിച്ചില്ല, വലിയ കാര്യമല്ല. എന്നാലും മീറ്റിയർ ഇതാരിത്? ക്യാറ്റ്സെ വിളിച്ചു നോക്കട്ട്. അവള് വെറുതെ ഇരിക്കണ VC വരാൻ പറയാം. കൊച്ചു പിള്ളേരെ വിളിച്ച് വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യിപ്പിച്ചു തുടങ്ങാം. നോമ്പെടുക്കണ്ണ. എടാ വെള്ളം കുടിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തതിനിടെ വെള്ളവും കുടിച്ചുകൂടാത്തോണ്ടാണ് പാട്. അത് ഭയങ്കര പാട് എനിക്ക്. ഹലോ എവിടെ? സ്പീക്കറാണ്, ലൈവാണ്. ആരോടെ? ആര് ലൈവ് ഉണ്ട്? നോക്കട്ടെ നിന്റെ ലൈവ് എടുത്തോട്ടെ. കോപ്പിറൈറ്റ് അടിച്ച് ചേട്ടന്റെ ചാനൽ കളയോ മക്കളെ? നീ കളി കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആകുമ്പോ VC വാ, വാച്ച് പാർട്ടിയാ. ശരി നൂബ്. നമുക്ക് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്? നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, കളി തുടങ്ങണ നമുക്ക് നോക്കട്ടെ. അതാരാണ് ഡെത്ത് റീപ്പർ? രണ്ടുപേരുണ്ട്. ഡെത്ത് റീപ്പർ. ബാക്കി എല്ലാരും ജോക്കി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ജോക്കി പിണങ്ങിയേട്ടാ, ജോക്കി വിളിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ്. ഞാൻ അങ്ങനെ എണീച്ചാണെന്നൊരു വിചാരിച്ചില്ല. ഇവരൊക്കെ ഏത് VC ഇരിക്കണേ? എന്റെ VCയിലും ഇല്ല. ഇൻ ഗെയിമാ സംസാരിക്കണേ. പിത്തള്ള കളിയോ കേട്ടോ. വൈപ്പർ Esports. പിത്തൾ ലൈവ് നിർത്തി പോയ ആളിയാ. എടാ പോടാ, പിത്തള് ലൈവ് നിർത്തി പോയടേ. എന്തെങ്കിലും കാണാൻ വെച്ച് വന്നേരം. ടൈം ലൈൻ പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല ആരും. എന്തിനാ ചിരി നടക്കണം അവിടെ? 35 കില്ല. അതാരാ? അവനെ ടീം എടുക്ക, അവനെ നല്ല കളിക്കാനായിട്ട് ചെറുക്കാൻ. അല്ല ഇത് അടിയായി കളി. ഈ കളി അങ്ങോട്ട് ഇത് ജയിക്കാണ്. ആ അടിയായി. ഞാൻ തള്ളാൻ മുണിറുണ്ട്. എന്തൊരു നടന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. വോർട്ടെക്സ് ആണെന്നാ? ഓ അല്ല, അവൻ ഓൾറെഡി ടീമിയുണ്ട്. അത് കൊള്ളാം. അവൻ ടീമിയുണ്ട്. ഓക്കെ പിത്തള
വിറ്റെന്നറ എന്റെ ജഡ്ജറാ ഞാൻ പറയല്ലേ. കളിപ്പായിട്ടാ പിത്തള സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടാൻ പോയി. നിങ്ങൾ അതിനെ കണ്ടാ അത്? വിറ്റെന്നറ എന്റെ ജഡ്ജറാ ഞാൻ പറയല്ലേ. ഓ കട്ട കലിപ്പായിട്ടാ. അത് ആർക്കായിരുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തിനൊക്കെ സീനായി. I know exactly where you are. പണ്ണി കേട്ടാ അവൻ. അത് ഡ്രീമർ നീ അടിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞോ. പിന്നെ അവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെ വരാനാ? ഈ കളി തോക്കോ കുറച്ചു അങ്ങോട്ടും രസമായിരിക്കും. നോക്കട്ടെ പിത്തള തള്ളാൻ പോണ്. കലിപ്പായി. പിത്തള കൊന്ന് നീ എവിടെ പോണ്ട ഡ്രീമറെ? ഡ്രീമർ അട്ടി അടിച്ചിട്ട് അണ്ണൻ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ വിളിക്കല്ലേ ബാക്കിന്ന് പ്ലീസ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര വൈൻഫക്കാവുന്ന സംഭവം അത്. നീ 10 വയലിൽ ചെന്നോണ്ടാ വിളിച്ചത്. ചന്ദ്രൻ ഓടിപ്പോ എവിടെ വഴിക്ക് വീണ് ചത്തടേ. പിത്തള അതി കൂടെ ടെൻഷനും കൂടെ ആക്കി. ഇത് കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ കളി മിസ് ചെയ്ത്. ആളെ കുത്തിയിട്ട് ഇവനെ വോർട്ടക്സിനെ. ഓ പിത്തളക്കാ ബൈയൊന്നുമില്ല. പിത്തള എല്ലാ റൗണ്ടും ബൈയാണ്. എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം. എല്ലാ റൗണ്ടും ക്യാഷ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തെ ടീമിൽ കാശ് കൊടുക്കേണ്ട സംശയമുണ്ട് എനിക്ക്. അല്ലേ ഓ അവൻ വെറുത്ത് കേട്ടോ. അവന്റെ കെണ്ട എവിടെ വെച്ചു ഒന്ന് കളഞ്ഞ്. പിത്തള എവിടെയോ ഇത് പോണുണ്ട്. അള്ള പിത്തള വിഷയം കളി. 5 ഹെൽത്തിൽ 2 കില്ലെടുത്ത് റൊട്ടേഷൻ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത്. ഇത് വിഷയം കളി. പിത്തള അത് എന്റെ ലൈവിലല്ല ആരെങ്കിലും കണ്ടോണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ചന്ദ്രനായിരുന്നു. ഫുഡ് കേട്ടുകൂടാ. അവിടെ എന്തൊരു ഫുഡ് കേൾക്കാം. അല്ലെ ഇതിനെ ചാടി ഇറങ്ങിയ തല വെടി വെച്ചിട്ട്. വാട്ട് ഫുഡ് ബ്രോ? ഇത് തോറ്റ് കേട്ടോ. ഇത് ഇത് വലിയ വിഷയമായത്. പിത്തറിന്റെ കൂടെ മലയാളികൾ പറഞ്ഞ കളിയിലുണ്ട്. ടൈം ലൈൻ മാർക്കിനെ പട്ടി വിറ്റായിരിക്കും. അപ്പുറം ഞാൻ എന്റെ ടെലിപ്പോർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ നടന്നു വരുവായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്തിനാ നടന്നു കേട്ടാ. ഇത് നോക്കട്ടെ. ഇത് എന്തോ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ലോങ്ങില് മൂലം കൊണ്ട് കാണിച്ച എങ്ങനെ കാണാനുള്ള കളിയായിരുന്നു. പണി എറിഞ്ഞ ചേട്ടാ. പിത്തള കലിപ്പായി. പിത്തള കലിപ്പായി. അടിച്ച് നശീകരിച്ച് കളഞ്ഞവര്. ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ഗിയർ എന്തിനാ ലോങ്ങില് മൂലം കൊണ്ട് കാണിച്ചത്? അടിക്കൂലേ? അവരാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും അടിക്കുന്നവരാണ്. മൂലമൊക്കെ കണ്ട അവര് കൃഷിയാക്കി കളയും. അടി സക്കെ. പിത്തള അത് വിഷയമാക്കി ഇഷ്യൂ ആക്കാൻ പോയാണ്. പിത്തള ഓർഡർ ക്യാമറ കാണിച്ച്. അത് നല്ല കളി. നല്ല കളി. ഓടി കൊടുക്കണ. വേറെ എടുത്ത ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ആണ്. നല്ല കളി. ചന്ദ്രൻ ആരൊക്കെയോ കൂടെ ചെയ്ത് കേട്ടാ. അവനെ പണി ഫേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ ചെയ്ത് വോർട്ടക്സിനോടെ കിടത്തിയവര്. ഫേക്ക് വെറുതെ ആയി. മറ്റവന്റെ പൊസിഷനും കിട്ടി. അത് കളി. ആരെയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. പിത്തള മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം എല്ലാരെയും.
അയ്യോ 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 ആരെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങളെ പട്ടിത്തീട്ടം അൾട്ടനാടാ. ഓ ഡാർക്കേജ്. ഇത് രായന്റെ കളി അല്ല, രായനല്ലല്ലോ ഇത്. ഇതൊരു ചന്ദ്രന്റെ കളി. ഇത് ചന്ദ്രനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കണം അവിടെ. കളി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, പെട്ടെന്നായിരുന്നത്. കൊള്ളാം. ഇതിൽ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? 3 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 5 പേരുടെ കളി പൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കളി കിട്ടിയില്ലേ? അതെവിടെ പോയി? 5 പേര് തമ്മിൽ കളിക്കുന്ന കളി അത് കാണാനാണ് ഇരുന്നത്. ഇത്തണം വിലംബ്രോയ്ക്ക് വന്നിട്ട് കളിച്ചില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നൈസായിരുന്നു അത്. തിരിച്ച് വി ആർ ബാക്ക്. ചാനൽ കൊണ്ടുപോയി. ആരും ഇത്തിരി വന്നിരുന്ന പോലും കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പവർ ആക്കായിരുന്നു. സ്റ്റീവണിന്റെ കളിയാണ്. ആരൊക്കെ റെഡിയാണ്? എല്ലാം സ്റ്റീവണിന് വോട്ട് ചെയ്താണ്. ഇത് കള്ള വോട്ടാണ്, ഇത് ഉറപ്പ്. ക്യാപ്സിയുടെ കളിയാണ് കേട്ടോ ഇനി കുറച്ചു നേരം. noob we want ace. outside garage ഇവിടെയും യോ ഇതെന്തിത് ക്ലോസ് കൊടുത്താണേ. കണ്ട വന്നുടനെ ഞാൻ സ്ട്രീം ലൈക്ക് അടിച്ചാ നിങ്ങള് കളിച്ചില്ലേ? ഓ ഓക്കെ. അല്ല ഇത് ആരത്? ഇതുവേ കോച്ച അടി എല്ലാരും ഉണ്ട്. ഇത് മിസ്സായി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു ഞാൻ അത്. ചാച്ചി ചത്ത് കേട്ടോ. പെടഞ്ഞു വീണ്. അയ്യോ പാവം. എടാ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ റെയ്ഡ് പോകാം. നമുക്ക് എന്തോന്ന് പറഞ്ഞ റെയ്ഡ്? നൂബ് റെയ്ഡ് പോവാ. നൂബ് എല്ലാരും നൂബെന്ന് വിളിക്കും. വാ എല്ലാരും നൂബ് സ്പാം. കമോൺ. തമ്മിൽ ആരാ? മെൻസ് ആണോ? അതേ റാൻഡം ഗെയിമർ മെൻസ് ആണ്. എടാ നൂബ് റെയ്ഡ്. നൂബ് കേട്ടാ. നൂബ് ഞാൻ നൂബ് 1 എന്നിടും. നിങ്ങൾ നൂബ് 2 നൂബ് 3 നൂബ് 4 നൂബ് 5 ഏതോ ഇടാൻ പറ്റും നോക്കാം. നൂബ് 1 റെയ്ഡ് പറ്റില്ല. കളി തുടങ്ങുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്. കളി എടുത്ത് വൈകിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോ അറിയായിരുന്നു. VCT നൂബ് 3 നൂബ് 4 നൂബ് റെയ്ഡ് നൂബ് 5 നൂബ് ലിങ്ക് ഒന്നും ഇടല്ലേ? കയറി വാടേ. ക്യാൻസിന്ന് അടിച്ച് വാടേ. ലിങ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് ചാനൽ ഓൾറെഡി ചത്ത്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും പോണില്ല. നൂബ് 14 നൂബ് 16 നൂബ് 20 ചാറ്റൊന്നും കാണാനില്ല കേട്ടോ. നൂബ് 22 ചാങ് നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടോ? നോക്കട്ടെ. ജീവിതം മുഴുവൻ ലൈവ് ഇടേണ്ടി വരുന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നൂബ് നോക്ക് പ്ലാന്റിംഗ് നമുക്ക് നൂബ് സ്പാം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. അവള് കാണും എന്തായാലും. നൂബ് 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 എടാ നുഹാസൊക്കെ അവിടുത്തെ മോഡറേറ്റർ ഡേ. ഞാനല്ല നുഹാസ് ആസ് മോഡ് ബാൻ ഹിം. നുഹാസ് അവിടെ മോഡറേ. കിക്ക് സ്കൈ ആൻഡ് നുഹാസ് മോഡ് ആൻഡ് ബാൻ.
രണ്ടെണ്ണോടെ മോഡ് അണ്ണാന്ന് നിർത്തറാ. കളി തുടങ്ങി ബൈ നൂബ്. താങ്ക്സ് ഒന്ന്. കളി തുടങ്ങി കമോൺ ഇക്കുസോ. To be able to win at that international event, it took everything for them to push it all the way into the finals. Champions. And for them, they want to win it out this time because Fracture split to heaven. As far as the pressure goes on an org, if you're playing for T1, you got to win in Korea. I mean, എല്ലാ ലൈക്ക് അടിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ചാമ്പ്യൻസിന്റെ കളിയാണ് ആരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ചാമ്പ്യൻസ് ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതാ പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ ക്യാം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണേ. കഴിച്ചിട്ടാണോ ക്യാം കേട്ടാ? That's the very start of the year, and the year is long. You have to keep up your performance through stage 1, through stage 2, and eventually all these playoff games that are going to come to make it to these other international events. You can't stop now if you're T1. I mean, yeah, Quack is counting on them. Their downfall, though, otherwise he's going to be as bold as paper thin by the end of things. So that's something that I can't wait to see, and I think it'll be a reality because T1's pretty bloody good, but it's up to ZETA to show us what they've got here. Fracture is their pick. It's a map that there's a lot of reps on for T1, and they are not, immovable on this map. 3 and 5. They are beatable. Yeah. They've lost a lot of games on Fracture. And they haven't had time to really fix it since. Yeah. You know, they had a little bit of a break, but you know what T1 was doing the whole time? They're doing content, interviews, they're celebrating their wins, they're resting a bit. So what have they really fixed on Fracture? Of course, all the players that we saw in the interview as well were commending T1, whether individual players or collectively. Still a tall order, but ZETA Division could take advantage of this. And like you were saying, Pilsky, I really hope we're seeing something different. No, it's still... It's pretty ZETA, from ZETA, but Siuta, instead of on the chamber, he's going to be over onto the Vice, but this is the most common meta comp from ZETA, so they want to play the meta. They think that they can execute well against what T1 is bringing, and for T1, there you go, Buzz back onto the Neon, but it's not double duelist this time. Yeah, it's definitely fitting more of this standard style that we see with Bridge Teo. I mean, it's nice to see them, T1 kind of bringing this out when they were so good at that double duelist. I want to see what else they managed to add to their game in this short time. Well, I'm sure T1 has adjusted for the playstyle back in Pacific, and I'm very excited to see the very first map back in Pacific by T1 and ZETA Division. To take us through this, it's going to be Achilleos and Paper Thin. Yes, here we go, our second series, the first day of stage 1. ZETA Division looking to do what DFM could not in the opening series, which is get that win here for the Japanese fans watching back home at Tokyo, and as well as the ones that are here in the arena, because they always come over to watch. But they have to go up against T1, fresh off the victory there at Bangkok. The best team in the world. Can they get it done? Yeah. Come on, you're the guy. I mean, yes, I do believe in these players. I believe in this team, but you're making a coaching change again. You know, Jonta has been removed from ZETA, so we're going back to XQQ. And, you know, with you know, the idea is maybe Global Esports 2023 ZETA potentially, where things are maybe a little bit slower and things like that. But they said in some of their, you know, interviews here that they've got a new look to them. So I'm kind of curious what that means. Like, we know that when you've got players like Depp on the team, you can go high tempo if you want, and he can kick down doors for you. But obviously didn't look good, frankly. Sure. Them and Team Secret looked like maybe our 2 weakest teams in the region. So a lot. I like the talent on the team, but you're also going up against the Masters winners, the best team in the world. Best team in the world. Oh, not just Korea now. Best team in the world. ZETA Division favoring their chances here on the map. And then, of course, split on the horizon there for T1. We always get bangers on split, so some familiar territory for the side of ZETA Division. Let's see what they got up their sleeves as we jump into the final series here of the evening. Some differences here across the board. Oh boy. As we do have Let's go. Buzz back on the Neon desk was highlighting it. No double duelist, which for T1 these days is a fairly rare sight. It's one of the few maps where they run Teho and not double duelist, so big scrap coming up here.
have in the past, but yep, relay bolt. എല്ലാരും നോമ്പായോണ്ട് അളിയാ എടാ ചാമ്പ്യൻസ് 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 വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബാങ്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രം ബാങ്കോക്ക് Force Zeta back into that corner, and then you could smother them with the Tejo Breach combo. Everything in the kitchen sink there, the salvos, the aftershocks, the fault line. എന്നാ പൊന്നു Just red മക്കളെ off the rip. ലൈവ് കഴിഞ്ഞാ Completely destroyed. I mean, I guess let's have a look at the replay. ലൈവില് വാച്ച് പാർട്ടി ആണെങ്കിലേ പണി കിട്ടും ഞാൻ അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല I love that quick little shot of Izu just ഞാൻ ഡിസ്കോർഡ് ലൈവ് ഇട്ടേക്കാം ആ ലൈവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സെറ്റ് നീ ലൈവ് നിർത്തിയിട്ട് വാ ഓക്കെ 10 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു അതെ എന്തൊരു കളി നിർത്തിയേ ഓ ലൈവ് നിർത്തണം അതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ട്രാക്ക് പങ്ക് വിഷയമാണ് ഉപ്പനെ പറ്റി പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും മറന്നുപോയി പോടാ കടന്ന് from Zeta able to kind of work their way through, find a little bit of extra open space. So at least get the plant down, get that extra cash. കളിച്ചിട്ടാ Damage. Still though for T1, losing one more player is not the end of the world. മിഥുന എല്ലാരും നോമ്പാണ് അതുകൊണ്ടാ പറയാത്ത ഞാൻ കഴിക്കണുണ്ട് നല്ലോണം കഴിക്കണുണ്ട് Sugar Zero try to play a tucked in position, but maybe red by T1. We'll see. Flash out, no contact here, and the hair off from getting the headshots as Buzz sliding around, gets the stun up. എടാ പോടാ ഇത് എന്ത് കളി ഇത് T1 cleanly will start things off. T1 ഒരുമാതിരി മറ്റേ കളിക്കണോലുണ്ട് Not too big of a concern with the one death. World's best team ആണ് ഇപ്പോ currently. Now we get ready to go into the buy for the side of Zeta. നമ്മൾ എന്താണ് ഈ കാണുന്നത്? What are we seeing now? Cash in the previous round. See what he's going to be able to put together. Have to wait and see. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാ മീറ്റർ ഉള്ള ടീം എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് ടീം ആയിരിക്കും. Team that's going to go for like an outlaw or something like that on Fracture. Buzz looking really fired up on the neon. മീറ്റർ ഉള്ള എത്രാമത്തെ ടീമാണ് ബെസ്റ്റ് ടീം? Piloting that agent so far. Oh, there it is. Genji. Oh, it is going to be the outlaw. Make me eat my words. 2 players at risk there with the half armor. That's not something I saw very often from T1, so changing things up a little bit. And posted over outside of A main. Launching smoke. Like one of the cool things about T1 was that they played very off meta in a lot of different ways. Genji Masters അടിക്കുന്ന the least amount of Tejo out of anybody. They ran the double duelist. You know, they were doing stuff that no one else was doing, and they managed to win a Masters off the back of it, eating all the #1 seeds. Good cover there. Out of tower, Meteor destroying the drone, keeping Sylvan's position. Very much hidden here for the moment. Depp trying to tuck back. It does manage to get back into sewer. Sliver of HP remaining on. Knocked down to 1. Salvo's going to be sent loose. Snake's stuck here, stagnant behind the box to try to stay alive. 1 HP, looks for it. Now leaves Buzz on his lonesome. Versus 4. On the approach. From the north side down through arcade right now, not quite being watched. Still Sugar Zero. ആനന്ദ ജയിച്ചില്ലല്ലോ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആണ് ബെസ്റ്റ് with that full armor. സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് G2 എന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ ഒരു ജയിച്ചില്ലല്ലോ ജയിച്ചാലേ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ Side of Zeta, but Buzz even to try to recover a weapon. Salvos for now holding him in position. The jump for the Bulldog going to be recovered. Relay bolt up in the tower, rides the rope. Swaps over the Guardian now in hand. Time starting to tick. Jiggle peek out. Couple shots sent. And we'll not be able to find a single one. Very nicely done here by Zeta, holding their ground. Just the one. They will go ahead and get themselves on the board in round 3. Yeah, just a nice coordinated hit here from the north side of the map. Just kind of putting some pretty big pressure on top of T1 there. Sylvan stuck in a bad spot there. Flushed out in the open a bit by the paint shells. Got traded. Well, Izu had a tough time holding the ramp all by himself. So a nice piece of work here from Zeta. And again, yeah, like the desk was talking about, this is probably the map that T1 has struggled on the most. That obviously wasn't Abyss because they only played it once, but
This is a good pick, I think. You know, Zeta had അവൻ എന്ത് കേറ്റോടാ കയറി പോയതാ റൈസ് ഫുൾ ബ്ലൈൻഡില് get this map out of T1 potentially, unless it became the T1 permaban. That's one of the things that was discussed, obviously, around the time that the map pool changes were announced. Was okay. It seems to go to Masters, an opportunity for glory, an opportunity to get a trophy, to rack up some championship points. For the other teams, some additional time to prep, to get ready. So onus very much is going to be on Zeta to show what they have prepared. Show what research they've done, what practice they've been able to get. As Izu is just going to be taken down. Trying to jump across there. The bottom of the site ends up getting picked apart, and Sylvan dead at Depp's hand, who manages to follow up with a second kill. Meteor now last one standing, and is not ready for sure. Flawless round for Zeta to tie things up. This is really nice stuff. It used to be Clues playing a lot of the breach for Zeta, but here it's going to be XDL who finds tremendous value with the breach util. Gets 2 big assists there, kind of break things open. Hit the stuns to get Izu stuck up on top of site. Depp, I don't know what he's capable of. That is absolutely crazy. Well, this is surely going to slow T1 down quite a bit compared to what we had seen at the very beginning of this map. Yeah, Buzz does have his ult though, so opportunity here to maybe kind of turn this eco on its head. Saw what he did with it on Pearl against G2. Depp one away from that showstopper. There's a shot out, Sylvan, just a minor tag. On the shoulder there of XDL. As, yep, getting slowed up. Not going to go blast packing forward, bounce through that smoke. Now, I like this pause from Zeta. That Shota's getting on the other side of the map to maybe make a pivot. Because you've been pretty obvious about what's going on over here. സീറ്റർ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് CLS ഡെപ്പ് ഷുഗർ സീറോ എനിക്ക് ആരെ അറിഞ്ഞൂടാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആരെങ്കിലും അറിയാവോ Salvo's at the ready in case he starts hearing the rush coming down through dish. As we can tell, Zeta Division not pivoting, sticking around here. Ooh, just waiting for timing, suspecting that if anyone's there, they'll flush them forward and maybe get that wall bank shot, but Depp continues. Simplified it in the end, the headshot there onto Meteor. Into the spray down. Clues again finding value off the salvo. Sylvan going to be taken down. As Depp on a heater. Buzz will be able to find one, but nothing more. Zeta now in the lead. Great patience from Zeta. I thought maybe they could make a pivot. Instead, they just kind of wait things out. Figure out exactly how they want to make this execute go. Use that aftershock. Flush stacks out. Just read the timing. Yeah, stacks his number from the get-go there. Depp is sporting a hat today, and he's looking really, really strong. Oh, yep. Maybe this is just the new look, the new secret. Just wear a hat. Just get a hat. Sure. Working for Durka. That's true. Ooh, Buzz. Able to find one. Shota going to be taken down. Swiftly is able to exit before any kind of punish can come through. Maybe that's what the hat is, just a nod to Durka. How good he's been. Could very well be the case. So going to pull off a hat trick. Sights back over towards drop. Zeta will be cutting back. Zeta rotate 3v5 already. Not liking the op setup here. Sight complete with the B. And already Sylvan trying to scooch back towards the other side. Meteor is pushed all the way down into spawn. Isn't seeing anything, so really here as T1 had an opportunity to potentially play for retake. I mean, the biggest concern is that showstopper, so maybe you can find a way to bait that out. Buzz can dash forward, see if he can get the trigger pulled on it. Meteor, though. Good. One after dropped. Sugar zero. We'll be able to find one. Stops it from being a flawless, but Sylvan's there for the finisher, and that's going to tie us up at 3-3. Solid efforts from Buzz and Meteor. Keep things neck and neck. Zeta, however, ton of cash. Yeah, not the end of the world here, and you've got a couple big ults for Zeta, so you put yourself right back in the lead. You can find the good opportunities to use them. Got to be careful about that. That's something that don't want to give up those opening kills.
especially with a showstopper and an Armageddon available, one away from a rolling thunder. So, like, if you can get to the plant, for a faster hit, blast packs forward. Showstopper's not there off the back of it quite just yet. Wanting the challenge in, get control of the door, get control of this opening corner, and Zizou. Minor little jump peeks. See what he can spot out. This is taking a really long time though. And now you've got a lot of util available to potentially slow down these hits. Page jumps back Meteor. Zeta still pulling the trigger on pushing forward though. Continuously being slowed up. Buzz getting deeper and deeper on this angle out towards B main. Oh, Sylvan. About to be peeking in the tree. Look at this position he's taken. Could kind of basically be an anti-showstopper. There you have it. Called it beautifully as Sylvan is able to find the shutdown. Dead. No value off the rocket. Now Shota. He's walled in. I mean, they're perfectly aware of his position. Izu sending out the stun. Zero dead. So they're able to find one, but nothing more there. As it's just a meat grinder here on this site. T1 starting to stabilize a bit more, regain the lead 4-3. I mean, the resurgence from Sylvan has been beautiful, and this is just a great heads-up play. Understanding, you know, with the space that they've given up, he throws down this smoke so he can creep in to play anti-showstopper. That's what he's doing the whole way. He kind of understands, because of where the raised nade was thrown towards the top of ropes, that there's a good chance that that's where Dep's going to be. Not only that, but also just the blast packs had already been used. He's going to have to walk in. Can't come in over the top, so quick peek in as soon as he hears the ult being popped. Exactly. Fantastic shutdown. And already, even though just one round separating, Zeta Division going to be calling the timeout. Makes sense. I mean, we saw some good stuff from them. Three in a row. Looking like they were just really well coordinated. Dissecting some of these defensive holds that T1 was trying to set up. I like the timeout timing here. You wouldn't really like them to get too many more rounds. You know, attacker side on Fracture, generally a little bit stronger. So if you can get things righted here, get ahead in the score count again, definitely could still pull this map through. But so far, honestly, I mean, Zeta looks decent. I'm really kind of very pleasantly surprised with kind of the coordination and the consistency we're seeing. Plenty more rounds to be played out. Let's see what the call ends up being, though, off the back of this. 2 ults actively wasted in the previous round. See if they can utilize the ones that they do have available to try to tie things up once again. Because at the moment, T1 building up a decent economy. Quick little turn away, and the repeat from Buzz is absolutely gorgeous. Ends up getting pinged out. Shorty at the ready in case anyone's scaling forward in the tower. No one there quite just yet. Forced away, though, by the Aftershock. Blue's just looking to try to stun him up continuously, but the Aftershock is there. As well as the relay bolt to just hold these people in position. And with the orbital over the top, Sylvan. Oh, he just absolutely melts clues. 2 players now left standing. എടാ വോട്ടിന് ഇട്ടിരുന്നാണല്ലോ ഇവിടെ ആരടാ ഒന്നുകൂടെ ഇടാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ഇടാം ഒന്നുകൂടെ വോട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കട്ടെ ഹലോ 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 ഗൈസ് ഹലോ ഹലോ maybe escape and go for a save here. Oh. Hello. Still looking forward here in towards the site. Spike given its position, surely. Really, it's just too far gone. 30 seconds remaining. As they finally step foot here onto the B site. 2v4. Spike drop. Ivaru try cheyana idu. In the impossible. Get it planted safely. Plant ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയൊന്നുമില്ല. Flash goes out. അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലാഷ് ഇട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പീക്ക് ചെയ്തു അവിടെ നാടി ഇവിടെ നാടി മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇത് കാണാൻ വേണ്ട ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിഷയമായി വിഷയം. Dealing a little bit more damage, but T1 shrug off the pressure. Now they move up by 2. Yeah, this is high tangled bro. എവിടെ ടാങ്കിൾഡ് ചേച്ചി ചേട്ടാ? Obviously Buzz is really feeling it with that operator, but then you're able to use that orbital strike in 2 different ways. You know, Buzz is under pressure there. Calling for the bailout. Sylvan comes in.
There's also a great delay there from Stax using his aftershock to keep Buzz safe. It's really good coordination from T1. Able to pinch Zeta. Meteor with the quick lurk as well. Buzz thinking about going for it again. This time it's gonna go a little bit wide. Flash connecting Sylvan. Aliya പണിയടേ ബസ്സിനെ രക്ഷിച്ച് മറ്റവനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് അത് ചത്തത്. Able to hit the vertical flick. XCL. Player advantage now here for the side of Zeta Division. T1 seemingly overheating a bit too much. T1 കുറച്ച് വിഷയമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ പണി നമ്മൾ കണ്ണു വെച്ച് T1 അവരെ സീറ്റ് എടുത്തിട്ട് കെട്ടി. പിടിച്ചേണ്ടി വരും, സീറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു 3v5. T1 decides to gamble with their weaker forces and send them all over to B. I feel like when you shift over the road, ഇത് സേവ് ചെയ്യാനാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നട്ടാ. It's a nice little relaxed little, വൈനൊക്കെ ഇട്ട് എന്തൊരു വിഷയോടെ എത്ര സമയോടാ കിട്ടണത് സൈറ്റിൽ കയറ്റാതെ അനങ്ങാൻ വയ്യ. അത് കിടിലം കേട്ടാടേ. ഞാനിതൊരു വൈസ് മെയിൻ ആവുമ്പോഴാണ് ഡയറ്റ് ആണല്ലേ മെന്നെയാണ്. അതെ ഞാനിതൊരു വൈസ് മെയിൻ ആണ്. Aftershock at the ready, going to be sent, but it's a little bit late. Orbital strike to try to slow things up, but Izu noted and dealt with. 8 പേര് ചേർന്ന് പണി. 4 remaining players tucked back here into halls. Stack up, coming through. Meteor needing to somehow separate. Good for one. Zeta Division doing well. Next was under yeah, don't know, bro. Coming through from Zeta, really nice from Clues on the opening. ഞാൻ മൗസിന്റെ റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോ, അത് കണ്ടോ? ആ റീൽസ് കണ്ടിട്ട് അതിലുള്ള ബഡ്ജറ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എടുക്കുക. അതില് Buzz challenges it again. Getting a little greedy there. Pays the price. That opens up the map for Zeta nicely. They're able to work their way through to the other side. അതെ അമൽ അതെ. Get a pretty clean win there. Still enough money for another op though for T1. That getting aggressive. Izu has to back on out. Stack's trying to provide a little bit of cover fire, but there's that drone again. I mean, Izu's been playing in the same position pretty much every single time. Sends out the salvos before the suppression can come through. So Garden going to be taking away his weapon. Swaps over now to the Classic. Stuck on it, but Rolling Thunder sent out. Stax holds them at bay. Does not give them access to the site quite just yet. Just using his Rolling Thunder to counter the Steel Garden there. By the time for that ultimate to wear off. This pushes them all over towards Buzz. Dialed in on the angle. Finds the first depth, going to be shut down. ബസ് അവിടെ തന്നെ നിന്ന് അനങ്ങിയില്ല. റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? സ്പാമി അല്ലേ ബ്രോ? നീ റീൽസ് ആണ്, ഇതല്ല ലൈവിലല്ല ബ്രോ ചോദിക്കേണ്ടത്. റീൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ ചോദിക്കാം, അപ്പൊ നോക്കാം. ലൈവിൽ ഈ കീബോർഡ് മൗസ് വാച്ച് പാർട്ടിയുടെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ മാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി ശോകമാണ്. Although Clues has gotten a little bit ahead of Sylvan's angle. വലിയ വിഷയേ. This is maybe a little bit difficult. Izu going to be taken out. Sylvan trying to play close on the angle. Finds the first. Swings in. Looks for a little bit more, but can't quite steady the spray. Sugar Zero able to win it out, but now Meteor out from drop. Has him lined up. Going to have to be all in the back here of Sugar Hero. An ace clutch, the spike, however, still there in halls, and the time is just not on his side. Meteor picks himself up at 3K. As T1 locked in at least 6 rounds and a half. They're so clean, they're so coordinated. Like the push and pull, not much in terms of overextending. Like Sylvan goes for that second, and he has every right to. A flash had just come through there. It just had worn off before he was able to stabilize the aim. Meteor with a phenomenal little angle from drop. Gets 3 for his hard work. Letting out a little bit of a sarcastic Naisu buzz though. Underneath these scopes. Oh, spots it out. Needs to make his exit. No, sticks around, goes for a repeat. Ends up working an absolute treat. അവിടെ വേറെ വഴിയില്ല. ഓഫ് ചെയ്യണം അവന്. അവിടെ എന്നാ ചത്ത്. His own purposes. Ultimate in here from the side of Meteor. Some salvos out. എടാ വിഷയൊന്നുമില്ല അണ്ണങ്കളി.
വിഷയമില്ല ബ്രോ ട്രൈ ക്രോസ് Maybe a little premature. Replay കാണുമ്പോൾ എന്തോ പോലെ Able to take the space they wanted. A counter ultimate. Buy a little bit more time. Solid idea, Izu. Suspecting cross out from default. Shota able to find one here, a drop. Sylvan trades it out. ZETA നല്ല കളിയടാ. Swiftly dealt with as Depp finds the headshot. And in the end, it's going to be just a very solid crossfire setup here from ZETA Division. കിടിലൻ കളി ZETA. 5-6. Potential to get us tied up here at the half. I think what's really encouraging here for ZETA Division fans is you're seeing good adjustments. You're seeing them kind of figure out, okay, well, we've caught Buzz. Sugar Zero വേറെ എന്തോ resolution ആണ്. On these angles when he's had the op. So let's make sure we have a plan for this. Let's throw the fault line out there just in case. Let's clear those angles. It's that same guy. I love that guy. He's still there. My guy. I love how he's just there and fired up every time. Let's get him out here to the studio. ഞാൻ നോക്കാം. About, I don't know, $200 for a round trip flight. Yeah, ZETA fans, let's get on that. ZETAക്ക് ഇത്രയും ഫാൻസ് ഉണ്ട്. Oh, that drone. See Shota on the other side of the map, but a lot of exchange of utility there over by Arcade. That's going to be a change of direction for ZETA. They're going to try set up a bit of an A crunch. Well, now you definitely know Shota's there, but he's going to pull off. He's going to check for the flank. I mean, you got to be wary as any team going up against Meteor. You never know when he's just going to be slow walking his way. Oh, that's a headshot. Was. Still sticking around, sent to the relay bolt. Now we'll look to back away. I believe he trains weapons here. Guardian over to Izu, picks up the Phantom. Slow, steady exploration here from ZETA Division. Make the call to shift over towards the B site. Meteor here to try to hold things up. Thorns do go out. ഒരു എക്സിക്യൂട്ടർ ഉണ്ട്. Buzz chasing in from behind. വൈസ് അവിടെ ഇത് വെച്ച് കേറാൻ പറ്റില്ല. വൈസ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ വൈസ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. Just gonna have to try to wait this one out. Meteor not quite prepared there for the bounce across, and XCL able to find two. Sylvan just not steadying these sprays. Shock now. Oh, nice. Reinforcing over at Canteen is able to find. 3v3 ആണ്. സ്പൈക്ക് ഇതുവരെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. വേറെ യൂട്ടിലിറ്റി ഒന്നും ഇടാനില്ല. എല്ലാം ഇട്ടു നീ. Stacks is suspicious about it. Now has it confirmed. It's a couple shots through the wall. Zero is there to cover. ഇത് തീരൂലേ ഈ വൈസിന്റെ പവർ. Buzz was just now arriving, working his way up through B main. Finds the first, denies the Rose. Shota, however, able to find one. And that's going to be 6 and 6 at the half. From a very hot start into a solid. Find perfect parity here. Come on. Improved. Oh yeah. No. They're really clean here. A little bit whiffy from Sylvan, but XDL doing a nice job just readjusting that angle and the aim. Finding that second big kill. And they're doing a great job of pushing and pulling off of each other, playing as a team. Really good reactions overall. ZETA വലിയ ടീമാണോ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ZETA കിടിലൻ കളി. ZETA ഇത്ര കിടിലൻ കളിയായിരുന്നാടെ. നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് അവരെവിടെയെങ്കിലും ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അറിയാവോ? വിഷയം കളിയന്മാര്. അത് മാത്രമല്ല അവരെ ഫാൻസ് ഉണ്ടോ ZETAയുടെ? കുറെ ഫാൻസ് ഉണ്ട് ZETAക്ക്. ഇതാണ് കപ്പ്. ഓ കപ്പ് കൊള്ളാല്ല. കപ്പ് കൊള്ളാം. നല്ല കളി. ഒരു സ്ലോ എക്സിക്യൂഷൻ. സത്യമല്ലേ? എനിക്ക് തിന്നുന്നതാണ് വൈസ് മെയിൻ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അണ്ണൻ വൈസ് മെയിൻ ആണ്. എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും. ജപ്പാൻ ടീമാണ്. അതാണാ ഷുഗർ സീറോ റീപ്ലേയിൽ കണ്ട് ഫ്യൂസ് കണ്ട്. T1ന്റെ കപ്പല്ലേ? T1ന്റെ കപ്പ് അത് അങ്ങനെ വച്ചേക്കണം എന്തിനാ അവിടെ? പഴയത് കാണിച്ചാണ് അത്. കാരണം ആകെ ഒരു ജാപ്പനീസ് ടീമുള്ള അതാണ് ഇത്ര ഫാൻസ്. ഓ അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ടീം നമ്മളെ ഗ്ലോബൽ ഇസ്പോർട്സ് പോലെ. ഓക്കെ. T1 just stacked up. T1 കപ്പാണ്. 30 like for 1k like. അതൊക്കെ ആയിക്കോളും. Towards A, which ZETA has literally zero defenses at. They're just going for the crunch. I mean, this makes a lot of sense. T1 was doing a lot of this on this map where they were kind of spreading out on the north side and trying to go through Arcade or trying to go through Dish.
ആരും ഒന്നും ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നുമില്ല ബസ്സിന്റെ അടുത്ത്. See the follow-up is Buzz ബസ് കയറി സൈറ്റില്. The one to lead the charge says, yeah, everything's pretty much. കണ്ട ഈ ടൈം സ്മോക്ക് ഉണ്ടാവും 3 സ്മോക്ക്. ഇതൊരു ബേസിക് സാധനമാണ്. നമുക്ക് പോണ വഴി 3 സ്മോക്ക്. നമ്മളെ ടീമിൽ കളിക്കുന്ന സ്മോക്കിന് അത് ഓലി ഇടാ അറിഞ്ഞൂടെ എനിക്ക് ഇവിടെ. ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാനുള്ള വിവരമില്ലേ എന്തോ. ഇവിടെ ഒരു സ്മോക്ക്, സീറ്റ് ഒരു സ്മോക്ക്, ഡ്രോപ്പ് ഒരു സ്മോക്ക്, ഡിഫോൾട്ട് സാധനം. Oh! There, a drop. Able to find one. Sugar Zero coming away with another. Stacks can be eliminated, but both of them running out of bullets and depth. Look at that Sheriff at the ready, fast enough. Comes away with the kill. Crossfire from Meteor though. The 1-2 nice. Now it's all down to depth. The relay bolt there. Oh, kalikana bus കളി. Another pistol going the way of T1. Indian team without any Indian players. സാധാരണ ഫാൻസ് കുറവാ. അമിത് ബിങ്സിന്റെ അടുത്ത് വാച്ചിങ് കണ്ടായിരുന്നു. 12,000 ആയിരുന്നു. 12,000. വേറെ ഏത് ടീം കളിച്ചാലും അത്രയും വരില്ല. പുള്ളി വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കാണുന്നതാ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയരുത്. ഭയങ്കര ഫാൻസ് ഉണ്ട് ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിന്. ഭയങ്കര ഫാൻസ് ഉണ്ട്. അത് ബാക്കിയുള്ള ലൈവുകളിലെല്ലാം പോയിട്ട് ബിങ്സിന്റെ അവിടെ 12,000 14,000 ആയിരുന്നു പീക്ക് വാച്ചിങ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയരുത്. ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ട്. Couple pistols. A little bit of a pivot here for T1. So just the Sheriff there. Paint shells to try to slow up the approach, but oh my god. Absolutely trapped. Bus endo കളി കളിച്ചത്. Global for ജയിച്ചടാ. Meteor instantaneous with a headshot. Wondering why didn't Meteor buy anything better than a Sheriff? He doesn't need anything better. No, it does not. I think that's something we've learned over the last couple of years. Yep. Give Meteor a Sheriff, and he's just as good as just as heretics. ഒന്ന് അൺബ്ലോക്ക് ആക്കടേ പ്ലീസ്. എന്നാ ഇവിടെ അൺബ്ലോക്ക് ആക്കാൻ. Shota and XTL very much in position to try to go down to the spike, but it will just be Sylvan and Stacks with an go ahead, lock in the flawless. T1 back up by 2 rounds. I mean, it's another one of these rounds where we see these util smothers that T1's able to put together. You know, I think it's a flash, it's a stun. They're coming from 2 different angles. The relay bolt as well getting involved. I mean, that's beautiful, beautiful Valorant from the side of T1. And just kind of business as usual there for Stacks. Trying to get the read. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മൂനോടാ പറഞ്ഞേ. അമ്മുവാ really favoring. They're going to send Izu back over to kind of back up Meteor. Set up an A crunch. Maybe wait out the stealth drone. Just try to clear it with one. Yeah, try to hide Izu's presence. Yeah. Well, now okay. Why? Let me say like, yep, it's me. I'm here. Here's my drone. Buzz trying to pinch from the back though. Well, is in a bit of a peculiar position, but the flash is so damn good. Depth. ZETA എന്നാണ് കിണ്ണം പോയ അങ്ങനെ ചീറി. Thank you for the 40. Nzxt slowly drifting out of the smoke. The spray going to be a little bit. Guys, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടീമിനെ ചീറെങ്കിലും ചെയ്യടേ. Nzxt going to be taking down Buzz. Spammed out a bit through the box, down to 30 HP. 3v4. The time, however, still burning away. ZETA need to make a go of this. Fast. Buzz the first to fall, finding one. Meteor picked off, but there comes the salvos for the delay to be found at the fault line, rather, on the back end. Stacks forced out of position for a brief little moment, just trying to deny any potential way. Save it. ഒരു വഴിയില്ല. ZETA realizing that this is just going to be unassailable. They can't buy themselves enough space, not enough time, so they will have to utility കളിയല്ലേ ഇത്. convert their bonus here in the second half. എന്തൊരു യൂട്ടിലിറ്റി കളി. It's just the fact that ഇത് തീരെ പോരടേ ഈ വാച്ച് പാർട്ടി. ഇത് ഭയങ്കര ശോകം വാച്ച് പാർട്ടിയുടെ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്. ആരെയും ചീറുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. ഉച്ചയ്ക്കുള്ള വാച്ച് പാർട്ടി ശോകമാണ് കേട്ടാ. I mean, you kind of come to expect it. It is, I'd say it's a signature agent throughout the years. Yes, 100%. Yeah. So, kind of come to expect it. Post plan meta, satyam. Nailing great flashes, great fault lines, great aftershocks. I mean, his aftershocks have been really impressive with the way that he's been able to delay when they were on the other side of the map. He's got an aftershock kill in the books as well. Oh, okay. Well, multi-player face in towards Dish. Gonna be one apiece here. Steps got a Marshall.
Something that certainly can get damage dealt. നോമ്പേണ്ട എല്ലാരും തളർന്നണ്ണ അതായിരിക്കണം. For now, Zeta starting to rethink സീരിയസ് things. ആയിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. I don't think he's going to be ready for this player that's right here on his left-hand side. These vices just shoulder to shoulder. ഓടാ ഗെയിം എക്സ്പോ പോയിട്ടാടാ രാറ്റാടാ. Sugar Zero quickly find the 3v3. Things nice and even as far as the numbers are concerned. Weaponry still going to be in the favor of T1. Zeta Division absolutely have an opportunity to try to turn this round on its head. It's a little bit unfortunate for Zota. Oh, caught in the back is Buzz though. Just not paying attention to main. Kills found. Izu trying to push forward. Catch a glimpse here as the weapon pickup was spotted. Yeah, from Izu. Ready for that. Gets the punish, but Sugar Zero takes out stacks. And that is just going to be the cleanup coming through. So Zeta Division finally finding a bit of a breather here in the second half. And this is all about the pace at Zeta, taking some map space very quickly. Catches Buzz completely off guard. He's the one who gets the first kill, clear on the other side. And that Zota, if he just sticks hugging the wall there, he's going to bump into Meteor and maybe get that kill before Meteor can react. Right in front of him. All's well that ends well. Okay. Able to find a much needed win there because otherwise the economy is നല്ലൊരു വിൻ ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേട്ടാ. ആർക്കൊക്കെ അൾട്ടി ഉണ്ട്. അവിടെ സ്മോക്ക് ഇട്ട് പീക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. It is a steel garden available for Meteor already. Couple away from some other alts, but Dep has a showstopper. Sugar Zero 2 away from Meteor ulti ഉണ്ട്. T1 looking to set up. അങ്ങനെ ചീറി ചാറ്റ് കത്തട്ട് പറവറ ചീറി. Come on. Zeta. Yeah, I like this from Dep. വാച്ച് പാർട്ടി മൂഡ് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവാ. നിങ്ങളൊക്കെ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാതെ ഇതായി പോയിട്ടാ. Oh, Meteor pushing forward surely. Oh, kandada. He will not. To plant that right at Meteor's feet. The kill found. Meteor na panni. The spike brought forward stacks. Center sight getting the plant down. Zeta in position to try to go for a flood retake. T1 മാസ്റ്റേഴ്സ് ജയിച്ചെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ T1 വിചാരിക്കാൻ അത്ര ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ്. നമ്മളിവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോഴും സെന്റിനലിന്റെ കളി ഉണ്ടാകും. ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് എപ്പോൾ മാറും ഇവിടെ? ആ ഒരു സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സെന്റിനലിന്റെ കളി ഉണ്ടാകാൻ മതി എന്ന് പറയുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു. ഓ അളിയ അവന് പ്രാന്തായടാ ബ്രീച്ചിന്. മോളി വന്ന ലൊക്കേഷൻ പിടികിട്ടി, എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. റീപൊസിഷൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഡിഫ്യൂസ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് അയ്യോ മോനെ അത് വിഷയം കളിയായിരുന്നു. And that just showcases the power of the Tejo Breach combos. What you're able to do in those post plants is so frustrating, especially when you've got the ult for stacks. He's able to buy some time, uses the flash to guarantee the kill. And Izu's all the way down in the sewers. First sends out the salvos, then can use the concuss and just walk up the ramp there. ബോംബ് ഡിഫ്യൂസർ ഇവിടെ അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നടേ. അവന്റെ ആംഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ബോംബ് ഡിഫ്യൂസറിന്റെ ആംഗിൾ എനിമി ഉണ്ടായിരുന്നു, സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനാണോ എന്തോ ഡിഫ്യൂസ് പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. അത് ഒരു അടുത്ത ടൈമൗട്ട് വിളിച്ച് സീറ്റ എക്സാം അല്ലേ അതുണ്ടാവും. ഒരു ടീമിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് പകരം ഗെയിം ഇഷ്ടമാണ്. അല്ല അങ്ങനെ സീനില്ല, സെന്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെടണോണ്ട് സീനൊന്നും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ പോണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാച്ച് പാർട്ടി കണ്ടാലേ അത് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എല്ലാ ടീമിൻ്റെ കളി കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താണോ സെന്റിനലിലെ കളി കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ഫീലും ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും, ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും എല്ലാം കിട്ടും. പക്ഷെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും കാണാൻ റെഡിയാവണം. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ വാച്ച് പാർട്ടിയിൽ കുറേ പേര് അങ്ങനെ റെഡിയായി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാച്ച് പാർട്ടി തുടങ്ങിയത് കുറേ പേർക്ക് അറിഞ്ഞോളാം. വാച്ച് പാർട്ടി ആ ഒരു മൂഡിലോട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, 1-2 വാച്ച് പാർട്ടി ആയതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എക്സാം നടക്കണം, എല്ലായിടക്കും എക്സാം, പിന്നെ നോമ്പ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ സെറ്റാവും, ഒരു 4-5 വാച്ച് പാർട്ടി ആകുമ്പോൾ സെറ്റാവും. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഞാൻ സെൻ ഫാൻ, ബട്ട് ഐ വാച്ച് എവറി മാച്ച്. കേസി അത്രേ ഉള്ളടാ. നൈസ്. എല്ലാ സെന്റിനൽ ഫാൻസിന്റെ ഒരു
എല്ലാ സെന്റിനൽ ഫാൻസും സത്യം പറഞ്ഞ എല്ലാ കളിയും കാണണം. എന്ന് വെച്ചാൽ സെന്റിനലിലെ ഫാൻസ് സെന്റിനലിന്റെ മാച്ച് കാണാൻ അധികം കാണില്ല, കുറച്ച് കളിയെ കാണുള്ളൂ അവർക്ക്. എങ്ങനെയുണ്ടത്? 4-5 കൊല്ലമായി കളി തുടങ്ങിയിട്ട്, ബട്ട് ടൂർണമെന്റ് കാണാൻ തോന്നാറില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞടാ, എനിക്കും അത് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. അത് പണ്ട് കേട്ടോ, വാച്ച് പാർട്ടി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയത്, പെർമിഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം. പക്ഷെ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ എനിക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടിയത്. ബ്രോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്, 4-5 വർഷമായിട്ട് കളിക്കല്ലേ, അപ്പൊ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്, ഇഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷെ പിന്നെ ഇരുന്ന് കാണല്ലേ, ലൈവിലിരുന്ന് കാണണം. അത് ഹൂ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടീം ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്തോ മീനിങ് വെച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ അണ്ണ എന്ത് പറച്ചിലത്. സെയിം, ഞാനും സെൻ ഫാനാണ്, ബട്ട് എല്ലാം കാണും. അതെ, ഞാനും സെൻ ഫാനാണ്, പക്ഷെ എല്ലാം കാണും. കണ്ടാല് ഒരു 4-5 കളിയെങ്കിലും കണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പെട്ടെന്ന് കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു പോകും. ബട്ട് ലവ് ടു വാച്ച് ദിസ് ഗെയിം. ഓ അഖിലേ, നൈസാടാ, താങ്ക് യുടാ. എന്തൊരു ഇതുവരെ വാലോ കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷെ ബ്രോയുടെ വാച്ച് പാർട്ടി ആൻഡ് ലൈവ് ഒക്കെ എപ്പോഴും കാണാം. പിക്കപ്പോ താങ്ക് യു. എന്തിനാടാ ഇത് എന്തിനാടാ ഞാൻ കാണണേ ഇങ്ങനെ? നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങാം. ഒരു 10-5 സെക്കൻഡ് ബാക്കിലോട്ട് ആക്കി, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എക്സ്ട്രാ കമന്ററി ഒരു ബന്ധമില്ലാതെ ഹൈപ്പിച്ചൊക്കെയാണ്. എന്തിനാണ് അവിടെ നടന്നത്? ഒരു ആൾട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പറയേണ്ട കാര്യം നടക്കണ ഏസല്ലേ, എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. Look, I will mention him, and I will mention that I voted for him for MVP at Masters. That's all I'll say. കളിക്കാറില്ല, ഇതെല്ലാം കാണും. ബോണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഐ ഡോണ്ട് സപ്പോർട്ട് എനിത്തി. ഐ ലൈക്ക് വാച്ചിങ് ഹൗ എവറി ടീം ഈസ് പ്ലേയിങ് ഡിഫറently. അത് കൊള്ളാം, നൈസാണ്, മൈൻഡ് സെറ്റ് നല്ലതാണ്. I mean, you just with depth there too. ഇവ എന്തിന് ഇത്ര ഓവർ ഹൈപ്ഡ് ആയത് അവിടെ ഒരു ബ്രീച്ച് അൾട്ടിക്ക്? ആ പെൺകൊച്ചിനെ മിസ് ചെയ്യണേ, ഫാൻസി എന്ത് കിടിലാണ്. ഞാൻ ആകെ മെന്നിയുടെ ലൈവ് മാത്രമാണ് കാണാറുള്ളത്. പോരെ മോളെ പോരെ, വേറെ ആരുടെ കാണണം നിനക്ക്? വേറെ എന്ത് കണ്ടാ നിനക്ക് ഇത്രയും സന്തോഷം കിട്ടും? Way to disappoint him. Well, 5 rounds is what it's going to take here for Zeta. Try to get themselves back into this map. Smoke's coming through the shots. Shots are absolutely gorgeous though. Vicious for Buzz, finds Sylvan. എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോ കണ്ടത്? Answer one back, and Sugar Zero will be taken down the wall. It main to hold them in position here for the time being. അത്രേ ഉള്ളൂ കേസി, അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാരെയും കണ്ണൂരി എടുത്തു, പക്ഷെ ആരും പുഷ് ചെയ്യണില്ല. That looks so good. Sota just had a great read on what that execute would look like and the timing of it. Smokes come down and he just starts shooting through. Going to use the Armageddon from Izu to make sure they could try to get there. Meteor gets a third. Meteor face ആണ് ഇത് മീറ്റിയറിന്റെ. ആ വാളേനെ അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞ് അൾട്ടി. Last one standing, tucks back, is able to dodge out the ultimate, but can he find the shot? Spots one player. 1v2. Izu quietly plays it here behind the box. Here's all of his movements. Plays ring around the rosy with him. The stun doesn't go for it. Certainly not Izu. You cannot do it like that! Let's fucking go! 13-7. അതാണ് T1 take down on their map pick of Fracture in disgusting fashion. Well, I think Izu, with that, people going to be talking for sure. After that knife, for sure. You should have been talking about him already, okay? He was very, very good during Masters, and had a couple huge rounds there. The T1 showcasing on Zeta's map pick why they are your current reigning Valorant champions of Masters. Not a champions, that's still EDG, but anyway. Sometimes the verbiage gets a little confusing. I know. Either way. Y'all know what I mean. Yes. They are the masters in this series, it would seem, at least for now. But Zeta. എന്തിനായി വിഷയമായില്ലേ?
എന്റെ പൊന്നോ കുത്തി പന്നി കളഞ്ഞടേ. Far too rough here for them. Still some good individual moments. Sugar Zero still continuing to frag. But unfortunately, it's just not quite fully coming together. Then again, you are playing against T1. This is another squad. Who knows? Zeta, it's likely to be a hell of a lot more competitive. I really like most of what I saw from Zeta, to be honest. It felt improved from what we saw in kickoff. And like the desk was talking about, that's kind of what is most important right now for Zeta Division. Absolutely. But for T1, still insane. I mean, Izu coming away with the kills there is just disgusting. And then he finishes it off with a little bit of Tondo game. നല്ലൊരു കളിയായിരുന്നു. ആരെയും ലൈവ് ഉണ്ടോ നമ്മളെ? വാലറണ്ട് ആരെങ്കിലും ലൈവ് ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇത് അടിച്ചു നോക്കാറുണ്ടോ? ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നോക്കും. ഇതിടയ്ക്ക് അടിച്ചു നോക്കണം. ദിസ് ഇസ് ഹൗ കാം എയിം മേക്സ് യു ബെറ്റർ. ലൈവിൽ നോക്കിയാൽ കൊണ്ടുപോകും. വോർട്ടക്സ് ലൈവ് ഉണ്ടല്ലോ, നോക്കട്ടെ. ഡെഡ്ലി 5 സ്റ്റാക്ക്, വിലംബ്രോ, ബാബു, ഗോസ്റ്റ് ഫോക്സ്. ഇതാരെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. വൈപ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാണില്ല. വൈപ്പർ വേണമായിരുന്നു. പ്രശ്നം തന്നെ. ഇവിടെ മഴയുണ്ടോ? മഴയില്ല, മഴക്കാറുണ്ട്. ഏതാ ഇത് നോക്കി. കരിയർ നോക്കി. 25-9-35-16 ന്യൂബെന്ന്. ശരി. മിന്നി വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ജെട്ടി മാത്രം ഇട്ട് ഒരുത്തിരിക്കണ. മൂത്രമണി വന്ന് ലൈവ് വന്ന് കളി കണ്ടോ? ഇത് കണ്ടോ? ഈ സാധനം കണ്ടോ? ചെട്ട് കേട്ടാണോ ലൈവ്? അല്ല, നിക്കറുണ്ട്. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഷർട്ട് മാത്രം ഇല്ലാതെ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ? നീ കാണുന്നുണ്ടോ വിഷയം? പിന്നെ അല്ല ഇത് കണ്ടോ? അടുത്തത് കണ്ടോ? അടി കുഞ്ഞിക്കമ്പി ഉണ്ടോ കൂടെ? നൈസ്. കുഞ്ഞിക്കമ്പി കൂടെ ഉണ്ടോന്ന്? എന്തിനു പറഞ്ഞ ചേട്ടാ? രാത്രി ഫുള്ളിരുന്നതാണോ? എന്ത് മിനി ലൈവ് ആയിരുന്നല്ലോ. മാച്ച് കാണുമായിരുന്നു. കളി കാണാൻ വാ. കിൽജോയുടെ ടറട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ പിത്തൽജി പറയുമ്പോ നോ പറയുന്ന സീനുണ്ട് തന്നെയാണേ. 2-5 നോക്കട്ടെ. വൈപ്പർ അടിത്തള്ളേ. അത് കാണേണ്ട സീനാണ് കേട്ടോ. പിത്തള്ള ആ ഒരു ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണേണ്ടതാണ്. 2 മണി 2:05:55. ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടോടാം. നോക്കട്ടെ. 2:05:55 അല്ലേ? നോക്കട്ടെ. എവിടെ ഇത്? ഈ റൗണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. KJ bro, this is a bad turret, brother. Can you put it somewhere on here on top of this or something like that? പോടാ മൈലേ. ചന്ദ്രന്റെ ചിരിയും കൂടെ പിത്തള അളി. അവൻ തീട്ടാമായി ടറട്ട് തീട്ടോ. ടറട്ടും വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പിത്തളുടെ റിയാക്ഷൻ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ പിത്തളുടെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമറ നോക്കണേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്തൊരു കാര്യം ടറട്ടിന് അവിടെ ബാക്കി നിന്ന് ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ഏറ്റു. But Meteor is 14 kills away from hitting 2,000. That's crazy. I mean, it's not entirely surprising given how many maps Gen G played last year and then how many maps T1 played this year. But, you know, he's our back-to-back Masters sole player champion here in Pacific. And to hit 2,000 kills is no small feat. So, like already.
not the performance we expected from him as we eased into kickoff. But അളിയാ now that എനിക്ക് a ഇത് lot വേണം. has happened ആരെങ്കിലും since എനിക്കിത് we are വാങ്ങിച്ചു തരുമോടെ ഈ രണ്ട് സാധനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിനെല്ലോ എല്ലാം കാശ് വേണേലും തരാം. എവിടെന്നെങ്കിലും ഒത്തിരി വാങ്ങിച്ചാടേ. Going across the T1's pick now, what can we expect from him here, really? Because Zeta, they have to turn around. They have to look. ആ മാല കൊള്ളാല്ലേ മെന്നി? മാല കൊള്ളാം, മാല കൊള്ളാം. ഞാൻ മാല നോക്കില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് മുഖം മാത്രമേ നോക്കാറുള്ളൂ. കമ്മല് കൊള്ളാം, ഹെഡ്സെറ്റ് കൊള്ളാം. ഇവനെന്തൊരു ആരിത്? The roles kind of make sense for them. They like playing these breach comps. You can throw Suta over onto the Cypher, so it's not like Haven is not within their wheelhouse. For T1 though, it's a very, very good map. We've seen it time and time again. They're double duelists with the ISO. Yoru is very difficult for pretty much any team to deal with, and they've got a very, very Next good match ആരാ ഗൈസ്? എടാ ഇത് അവരെന്നെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3. we're going to get for Zeta. There it says from the kickoff data. ഞാൻ കരുതി ടെൻസിന്റെ സ്ട്രീം ആണെന്ന്. എടേ എന്താ നമ്മളെ കാണൂലേ? വിഷയല്ലേ നമ്മളത്? സ്പ്ലിറ്റ് എനിക്ക് ഈ മാപ്പ് ഇഷ്ടമേ അല്ല. കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ്, കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. ഇന്നലത്തെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടാ? പട്ടിക്ക് കഴുത്തി ബെൽറ്റ് ഇട്ട പോലെ തോന്നി എനിക്കെന്ന്. കമ്മൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ നോക്കി കാണാനല്ലോ, കമ്മലല്ലായിരുന്നു, ഹെഡ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു, മാറിപ്പോയി. I mean, I think Split is such a great map because you have so many options that your own characteristics, your own flair can really shine as a team on this map. There isn't as rigid of a meta, so സ്പ്ലിറ്റ് കുറച്ച് വിഷയ മാപ്പാണ്. ബ്രോ റെയിന റിമൂവ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ആയടാ ആയി. നമുക്ക് കയറി നോക്കാം. ഇപ്പൊ നോക്കട്ടെ. വാലറന്റ് തിരിച്ച് ഇമോർട്ടൽ അടിക്കണം. ഇമോർട്ടൽ 2 കയറണം തിരിച്ച്. ഈ ആക്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കി. PRX ഒരു കംബാക്ക് അടിക്കുന്നത് പെർമനൻ്റായി കളഞ്ഞൊന്നായിരിക്കില്ല, തൽക്കാലത്തേക്ക് വല്ലതും മാറ്റി വെച്ചേക്ക് വല്ലതും ആയിരിക്കും. ഇത് പോയി വാലറന്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കളി ക്രാഷായി. എന്തൊരിത്? വാൾപേപ്പർ എഞ്ചിൻ, OBS എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ കാണിക്കുമായിരിക്കും റെയിന. ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടന്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസേബിൾഡ് റെയിന. കണ്ട കണ്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. കടയിൽ എന്തിനുണ്ട്? എന്തിന് വെറുത്ത കടയുടെ എന്താ നൈഫ് ഇത്? വിഷം. അയ്യേ എന്താ ശോകം ഇതൊക്കെ. ഹായ് ബ്രോ, എന്തിനാണ്? ഞാൻ കഴിച്ചു, ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിച്ച്. നമുക്ക് ഇവരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങാം. വിലംബ്രോനെ ഇപ്പൊ വരും കേട്ടാ. വന്നു കഴിയുമ്പോ കിക്ക് ചെയ്യാം. വരും തോന്നണല്ലോ ഏട്ടാ. കളി തുടങ്ങി. അടുത്തത് അങ്ങോട്ട് വരൂല ഞാൻ. EU ആണ്. എടാ ഞാൻ വന്ന് എക്സാം ആയിരുന്നു. എടേ ഓക്കെ കളി തുടങ്ങി. അടി സക്കെ സ്പ്ലിറ്റ്. എടാ T1 2 ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് മറ്റാ വീണ്ടും എടുത്തോണ്ടിറങ്ങിയ 2 ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്. അളിയ ഒരു 2 കൺട്രോളർ, സെന്റിനൽ ഇല്ല, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ. അപ്പുറത്ത് അവർ കളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, സിംഗിൾ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, ഡബിൾ കൺട്രോളർ. അവർക്ക് സെന്റിനൽ ഇല്ല. കൊള്ളാം. കളി തുടങ്ങി.
into map 2, Split, and then we have Achilleos and Paperthin to take it away. And here we go, T1, their map. Here we go. As we head into Split. ഇന്നലെ ചുമ്മാ ഇട്ട് നോക്കിയ റോയത്തെ എനിക്ക് ഓൾ ടാബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിസ്കണക്ട് ആവണുണ്ടായിരുന്നു വാലറന്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ആ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ഓൾ ടാബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേ വാലറന്റ് ഡിസ്കണക്ട് ആവണ ഇഷ്യൂ? എനിക്ക് ആ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അത് മാറുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൻഡോഡ് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. This Tejo breach is going to look like on this map for ZETA. We saw some good things on Fracture and on Split. There's a lot of opportunities to really smother your opponents. താമര കൊണ്ട് പോണ് ZETA's a team that has done a great job of മിഡ് കൺട്രോൾ എടുത്ത് ബിയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഇൻഫോ ഇല്ല. എയിലാണോ കയറണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, ബിയിലാണെന്നില്ല, ഇൻഫോ ഇല്ല, ചുമ്മാ വെടിയിക്കുന്നുണ്ട്. Able to drift across the opposite side over towards that ramp now. The attack getting ready to come through. He said push coming out of sewers. Hold his ground. Buzz going to be taken down. Still knows that. And the bus is smoke but now Depth arriving. The shot connecting. Swing onto the corner. Finds the headshot. Meteor going to be taken down. 2 players now remaining for the side of T1. The backside. Izu trying desperately to take some space. Clues, but okay, instantly readjust, gets a headshot. Now is all on his lonesome with just that frenzy in hand. Showtime holding things down here at Heaven. Got some damage in. Will be able to find the headshot through the box. ZETA on Split and find their first pistol win of this series. Yeah, I love this call from ZETA. Just kind of, okay, well, nothing's going on. Toxic screen is up over at A. Well, let's just push into sewers. They didn't go through mid. They didn't try to, do that crazy sometimes with this T1 composition. Let's just come at them from their flanks. There's no sentinels in play on either side, so you're gonna have to be pretty diligent about watching those. ZOTAC doing a really nice job on site, playing for his life, not giving it up easily. Takes Buzz down on the entry. പുതിയായിട്ട് ലൈക്ക് അടിച്ചേ. ന്യൂ ടു ദ സ്ട്രീം. ഓപ്പി ഹൈഡാ ഹൈ. പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയാം നിനക്ക് എന്റെ പേര്? മെന്നി ബ്രോ എന്ന്. How do you know? മഴയുണ്ടോ? ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മഴ പെയ്യാന്ന് തോന്നുന്നു. മഴ ഇല്ല, പക്ഷെ പെയ്യും. Seems to tell ZETA the story that there are in fact going to be a couple players here in mid. Let's see what wins. What? പട്ടി പിടിച്ച് പാള ചത്ത്. An unfortunate consequence for Buzz. Oh no. ഈ ജൂൺ റൈറ്റ് 5th ആനിവേഴ്സറിക്ക് വാലോ മൊബൈൽ റിലീസ് ആവുമെന്നാണ് ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ട്. വാലോ മൊബൈൽ വന്നാൽ ഡു യു തിങ്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്ന്? കുറെ നല്ല സ്ട്രീമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ബ്രോ. അവർക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് പുതിയ സ്ട്രീമേഴ്സിന്. പിന്നെ കുറെ മൊബൈൽ യൂസേഴ്സിന് നമ്മൾ കാരണം കളി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര്. അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓവറോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വളരും. ഓവറോൾ ഒരുപാട് സ്ട്രീമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് വാച്ചിങ് കൂടുമില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷെ ഒരുപാട് പേർ ഗുണം ചെയ്യും. Already the reposition shot that here on the corner. Depth out a little bit wider, and this should be Sylvan absolutely dead to rights. ഇമോർട്ടൽ അടിച്ചിട്ടേ ഞാൻ കസ്റ്റം കളിക്കുള്ളൂ. ഇമോർട്ടൽ അടിക്കണം. തിരിച്ച് റാങ്ക് ബൂസ്റ്റ് ഇടാൻ സമയം. ഞാൻ ഇത് കുളത്തൂരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ. ഏത് കമ്പനിയിലടാ? It's a great overhead there. Yeah, just he's a prowler, so just try to play off the back of that prowler quickly. Now you know though that the judge is in play, kind of expecting that somewhere in mid. So kind of look to T1 to try to Stranger the gamer. This Dota 2. Extremities of the map a bit, and ZETA seemingly knows it. They're gonna 3-stack B. Appo OP engane enda per ariyam. They're sending here's some of that util crunch. Yeah, looking for this crunch once again out of garage. And XDL's gonna be able to come away with one. Stack's taken down because the flashes. No one's dead, and somehow Izu cannot collect the kill. Try to TP in behind him. Yeah, Clues is able to go ahead and pick up the weapon as well. As push up in the mid, and Meteor able to find one. Buzz getting another. Trying to push forward. Transfer, but Meteor is there out from Heaven. Zero though. Last one standing. Looking to be the spike. എന്തായാലും PC പോലും ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് വേറെ ഗെയിമിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ കിട്ടി. അതുപോലെ ഇത്രയും പേർക്ക് ഹെൽപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. What choice does he make? I would guess A.
എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും വെറുപ്പീരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാച്ച് പാർട്ടി ടൈമിംഗ് ആണ്. നല്ല ടീമിന്റെ കളിയെല്ലാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഡേ വ്യൂവർ ആണ്. സോ ഞാൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലൈവും കാണാറില്ല. ബട്ട് എല്ലാം കാണും. രാവിലെയാണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓ സുബിനെ, നൈസ് നൈസ് നൈസ്. പറ്റുന്നുള്ള ഇടയ്ക്കൊക്കെ ലൈവിലൊക്കെ പറഞ്ഞു രാത്രി കേട്ടോ. രാത്രിയാണ് നമ്മളെ എല്ലാ വിശച്ചികളും കാണും. നൈസാണ് രാത്രി. രാത്രി ഇവന്മാരൊക്കെ ഇല്ല ലൈവ് കിട്ടലേ ഒരു വിഷമമാണ് ഇപ്പൊ രാത്രി. ഇത്രയും കാലം സബ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു, ഇന്നാണ് സബ് ആക്കിയത്. അപ്പൊ ന്യൂ സബായി. ഓ അങ്ങനെ സബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴും? ചുമ്മാ നോക്കിയോ നിങ്ങൾ സബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ലൈവ് വരാം. ആ ഓ പി സെറ്റ് 1v1 ബസ് ക്ലച്ച് ചെയ്ത് 2-1. D1 not going to allow for a bonus conversion, but they lose 4 players. 4 പേര് ചത്ത്. Just to be able to get that round win. Yeah, I mean, I love this confidence from Zeta Division. Throw everything at them. Use that tail. അയ്യോ അതെന്താ അത്? Catches the TP. Great reactions. I mean, Meteor bailing him out big time. XDL with 3 kills in that round. But Meteor able to clear his way towards heaven. At least give him some hope. A wry little smile from Buzz. As the money a little bit awkward, it has to go down to a bulldog for Sylvan. This time they're like, let's use the boom bot to make sure that 80k സബ്ബാണ്. എത്ര സബ് കൂടാണോ അവിടെ? Smothered outside of garage. Yeah, no rush play here. As ഓ 80k സബ് ആവറല്ലേ? ഉടനെ ആവും നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച ആവും. Spawning out Shota there. Within the smoke, they hear a phantom that makes Buzz breathe a little bit of a sigh of relief. That stealth drone saw nothing. So that negative information should allow Zeta to kind of swing towards the other side of the map just a bit, or at least give up a little bit of space and make the rotations a little bit quicker potentially. Haunt as well in towards the ropes. Let's see what Zota can do up in. Oh yeah, he can do a lot. ഓ എടാ എന്തോ ഇത് സെറ്റ് കിടിലോടാ. ഇവന്മാർക്കൊരു സിനർജി ഇല്ലാത്തല്ലോ തോന്നുന്നു. കളി കിടില്ല. ഇവന്മാരും സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് പോലെ ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആയതുപോലെ സെറ്റ് ആവും കേട്ടാ. ഇവന്മാർ കളിക്കണുണ്ട് നല്ല കളി. അത് T1-നെതിരെയാണ് അവർ ഇത്രയും കളിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ബെസ്റ്റ് ടീം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ടീമാണ്. അയ്യോ അളിയുടെ പട്ടി അടിച്ച്. ഓ അപ്പൊ തന്നെ ബാക്കപ്പ് വന്ന് നോക്ക്. And that is just going to be an instant shutdown. Flawless round from Zeta. Now up 3-1. ശെൻജാ മോനെ എന്തോ ഷട്ട്ഡൗൺ അത്. Really in control. Doing a great job being proactive in the early parts of the round, finding that information, kind of setting up their plays off the back of it. Oh, it was just a spam through the smoke there. Just knew he was coming. Obviously somebody was going to get that kill from Zeta in mid. In that corner very, very nicely. Had the TP to back up just in case, but did not need it. Buzz went away from a showstopper, but Depp has his ult. See how Zeta wants to utilize that. ഒരു മാപ്പ് 3-ലോട്ട് പോകും തോന്നണല്ലോ ഇത്. പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ആണ്. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. Making sure that anything going on behind that toxic screen is accounted for. Oh, big push. Depp's able to get out, but some spam there. Maybe minor connections if that. Overall, not too much damage suffered here from the side of T1. I mean, Buzz is just at 98. This dimensional drift used from Depp. Pushing forward, spotting out a couple different players. The salvo is going to be let loose. And he's just എല്ലാ യൂട്ടിലിറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തുണ്ട് അവന്റെ തലയില്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളവർ കളിക്കുമ്പോ തോന്നാത്ത എന്താ? നമ്മളെ കളി എന്തിനാണ്? ഒരു ഓറോ അൾട്ടി അടിച്ചോണ് അവൻ തന്നെ സ്വന്തം ഒരു ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്നു. അവൻ തന്നെ വല്ല മറ്റേ സ്റ്റോർട്ടിക്ക് ഒരു കില്ലെടുത്താ കില്ലെടുത്ത്. നമ്മളെ ടീമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അണ്ടി ചെയ്ത് തരുമോ? ഒരുത്ത മതിലി ചാരിക്കും, ഒരുത്ത ആകാശത്ത് നോക്കിയിരിക്കും. ഗണ്ണ് പോലും കൈ പിടിക്കാത്തവന്മാരാണ് കൂടെ കളിക്കണത്. Slowly drifting down right here into XDL's hands. He's got the jump, he's got the headshot, and Zeta very much decisions, kind of understanding the timing and the spacing. നോക്കടാ ഇത് അവിടെ യൂട്ടിലിറ്റി കുളിപ്പിച്ച അവിടെ. Some other great individual plays. Nice little trap play set up by Zeta. Toxic screen drops and they're അതും കിട്ടിയില്ലല്ലേ പോയി. on top of T1 players, so
looking very good, and that's going to bring Time out a out timeout from T1. ZETA മുട്ടൻ കളിയുടെ ഡ്യൂലിസ്റ്റ് ലർക്കിംഗ് സൈഫർ എൻട്രി. ഞാൻ ഒരു ചായ ഇട്ട് വരും ചോദിച്ചിട്ട് വരാം. ചേട്ടാ ഒരു യോറുവായി മാറിയല്ലേ? അതെ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു യോറു മെയിനാണ്. ഇതാ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വരാം. കളി തുടങ്ങിയാ? ഞാനല്ല, ഇതാണ് ഇത്. ഞാനല്ല, സത്യത്തിൽ ഞാനല്ല. നിങ്ങളെ ശബ്ദം കേട്ടാ? ഞാനല്ല. ശബ്ദമില്ലേ കളിയാ? ഞാനല്ല, സത്യത്തിൽ ഞാനല്ല. അസരനെ കുടുങ്ങിയാണത്. Trying to see if he can find anything else. Spots out a gun barrel and we'll get the kill on the stacks, making it a bit more costly here for T1. Hey, നമ്മളൊന്നും കേട്ടില്ല. They will be able to go ahead and close out the round, win off the back of the timeout. Yeah, this is a little bit kind of reminiscent of some of the stuff Stax was talking about in his Postmasters stream, where kind of a big part of why they were able to, in the very long run, beat G2 on this map was because he was getting good reads on the defensive formations that G2 was setting up on this B side, and it was able to eventually, in the very, very long run in overtime, overcome that. And this time around, they find the weak side. രണ്ടാമത്തെ മാപ്പിന്റെ വോട്ട് പോലും ഇട്ടില്ല. ആരും പറഞ്ഞത് പോലും ഇല്ലടേ. രണ്ടാമത്തെ മാപ്പ് വോട്ട് ഇട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പോൾ who will win split second map ZETA T1. T1 ആണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ, ZETA സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. വോട്ട് ചെയ്യും എല്ലാവരും, വോട്ട് ചെയ്യും. കം ഓൺ ബോയ്സ്. ഒരു മാച്ച് 3 പോകുന്ന ആർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാച്ച് 3 പോകുന്നു. അടിച്ച് പണി കളഞ്ഞ് ഷുഗർ സീറോ. ഇന്നോട് ഷുഗർ സീറോ ആണ് ഞാനും. എല്ലാത്തിനും ഞാൻ വേണം. അത് എത്ര ഉള്ളു വിസേ? എല്ലാത്തിനും നീ ഇവിടെ കാണണം. അല്ലേ അവന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ കൂടെ പോയി അൾട്ടി. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയാം അത്. ആ പൊസിഷൻ അവർക്ക് അറിയാടാ. തൊട്ട് താഴെ അൾട്ടി അടിച്ചില്ല എന്ന്. അതൊക്കെ എന്ത് പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് അതൊക്കെ? അതൊക്കെ എന്ത് പ്രഡിക്ഷൻ ആണ്? തൊട്ട് അടിയിൽ ഒരുത്തി ഇരിക്കണം. അത് എങ്ങനെ അവർക്ക് അറിയാടേ? നിങ്ങൾ കണ്ട as soon as that flash came through, and he gets a ton of info, and they are just making Meteor's life miserable. He is not finding any of those lurks that he can often get away with. And they are really doing a great job here. They've got a good understanding of the way T1 wants to play, and able to have a really nice flood retake there. Gonna use the pit to lock down mid on this round against an eco. Buzz does have a judge. Meteor with a rifle. Has a pit of his own if they can get to it. Yeah, the off is gone. Turn to the flash. Spotted a one. And quite a bit of damage dealt. There's depth. Narrowly escapes 2 HP remaining on him. XCL gonna be able to find
Elimination Buzz gets taken down, but the trade is swift. Oh! Meteor just lobbing in the bite. വിഷത്തി Finds him over at screens, just not ready for what was about to hit him, and now the pit is going to be in play. ഹലോ മക്കളെ 4v3 T1. Similar. ചോറ് skipping അടുത്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് കൂടെ കഴിക്കാൻ Shrug off. ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട്. എടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കാം വാ Themselves firmly in control. Two up the Armageddon. Try to clear the പോയാ ഹലോ അവള് ചോറ് എടുത്തോണ്ട് വെറുപ്പിക്കാൻ പലതും പറയും നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു Just sending out the fake out. Sees him try to hold him in position, and Izu playing off the back of that. As it's all down to Clues, and he will fall. A Thrifty coming through. T1 fighting back. Saifa. Somewhat narrow. 2 rounds separating. Yeah, great. Needed the most. Yes, and a great quick flash here. Kind of anticipating that maybe somebody would be playing right around the corner. Hello. Pushes that back, sends him to 2 health. Gets snake വീട്ടിൽ സിസ്റ്റം സർവീസ് ചെയ്യണേ with a judge in a pit. നിന്റെ Very എന്ത് പറ്റി scary. It's snake bit. Don't look. ഞാൻ ലൈവ് പറഞ്ഞാണ് 1000 രൂപ കൊടുത്താ വരുന്നത് അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആള് ഞാൻ ചുമ്മാ തള്ളാൻ വേണ്ടി ഒരാളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും വെച്ച് വൃത്തിയാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്കൊരു 1000 രൂപ കൊടുക്കും Well, you do dad jokes. That's just gram. Fair enough. 1500 വന്നാ ഞാൻ വരാം But ഓ ഞാൻ 1500 വന്നാ വരാന്ന് kind of cringe. Yeah. Oh no, it was. ഞാൻ പറഞ്ഞേ 1500 എടുത്തോയി See, I know, but no, I want you to start embracing the cringe. We need you to, you're getting up there in age 2 eventually. Well, slow അമിത്തിന്റെ ഒപ്പം 1500 രൂപ എടുത്തിട്ട് വരാം pushing forward, and Buzz is not അവ checking the ഇപ്പൊ corners. കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തല്ലേ ഉള്ളൂ അവൻ എന്തിനു വൃത്തിയാക്കാൻ Stacks a meteor though on the entry. 3 മാസത്തെ വൃത്തിയാണ് സിനിമാ നടന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ കാശുള്ളവൻ എന്തോ ആവാല്ലോ എന്റെ മറ്റേ ഓപ്പൺ ക്യാബിനറ്റ് ആണ് ഞാൻ 4 മാസം 5 മാസം കൂടുമ്പോ വൃത്തിയാക്കണം മറ്റേ വലിയ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ വൃത്തിയാക്കൂലായിരുന്നു That's a repeat of that. That's a double take. Thinking that he had the kill, and here let's end up getting caught completely unaware. As easy to be fully flashed up. കഴിച്ചാ Still just staying in place. Tries to turn from. Ends up catching himself with a flash as well. So Easy finds him. Stacks gets Shota. And T1 barely scraped by with this round. ചോറും ചിക്കൻ കറി മാത്രോ In all likelihood, should have been potatoes. വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലേ That നീ വെജിറ്റബിൾ തിന്നൂലേ just one little mistake there, but he's been phenomenal on the Oru on this map so far. അൻസാറേ ഇന്നലെ നീ 1000 രൂപ അയച്ചല്ലേ താങ്ക് യുടാ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടായിരുന്നു ലൈവിലും കണ്ട് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു Having a rough go of it. താങ്ക് യു 100 നോമ്പാണ് All right, this time Zeta timeout? I mean, yeah. Yeah, I was going to say if T1 called a timeout, I'd be അടുത്ത ടൈമൗട്ട് വിളിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സീറ്റ ജയിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ട് സീറ്റ കുറച്ച് വിഷയം ടീമാണ് അല്ല ഫസ്റ്റ് T1 ജയിച്ചു പക്ഷെ അതും ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ആ കളി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ഈ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള വാച്ച് പാർട്ടി രസമില്ല ആൾക്കാരൊന്നും ചിയർ ചെയ്യില്ല ഈ ലൈവിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായി നോക്കട്ടെ അല്ലെ തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം ആസ്പാസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ ഒരു വിഷയം അവിടെ എന്നെ മിക്കവാറും കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പം so something to consider. എടാ കൊന്നു കളഞ്ഞടാ അവനെ Jiggle kill with a phantom. Here at Garage. ഓഹേട്ടാണ് അവന്റെ ഓർമ്മ And I believe unfortunately that's ഫോസിനേഷൻ T1 നല്ല കളിയാ അവൻ Z2 നെ കൊണ്ട് ടൈം ഔട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു stuck into the corner there at Sewers is able to എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ tuck back. Zeta players cognizant where if they swing in any deeper, they're very much exposed. What is blood talking about this Pacific എന്ന് Site open up a bit more. Stacks on a complete and utter island at the moment on the opposite side of the map. Could go for a hell of a flank, but it's going to be the most necessary. Shota picks up one, but now he's all on his lonesome. Just that sheriff in hand, down to half HP. Tep's laughing about something. He does have a vandal.
I think he's just laughing and accepting his That fate. is So, programmed this AI. is not where I want to be. Not a real person. Spot on the buzz. Damage there through the corner. Finds one, but Zax eventually will be able to get involved. And that has us now tied up at 5-5. 5-5. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നേരത്തെ സീറ്റ തിരിച്ചു വരുന്നത്. I mean, ZT1 now starting to play with the tendencies that they've been getting out of Zeta. It's been a lot of kind of pressure at garage, and they set up a nice little tight angle to punish that. T1 കുറച്ച് പ്രശ്നമാണോടേ. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നേരത്തെ 0-3 ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് തിരിച്ച് T1 ജയിച്ചത്. 0-3 ആയിരുന്നു. Reaction by Zeta honestly to immediately pivot back towards B off of just seeing Stacks there on his own. That is something T1 likes to do. ഇനി പലതും കേൾക്കേണ്ടി വരും. ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കി ആക്കി വെച്ച്. Just sort of roaming around the map by himself, but actually sometimes Stacks kind of tries to self fakes by himself, tries to do stuff on his own. യോറ് അൾട്ടി അടിച്ച് പോണ്, യോറ് അൾട്ടി അടിച്ച് ദാ പോണ്, യോറ് ഫ്ലാഷിംഗ് ആയി പിടിച്ച് ഓർമ്മേ. ഒരു ഇൻഫോലും കിട്ടില്ല ഇതുവരെ. TP back across here towards the A site. Scouting out, but he's running out of time. Won't be able to fully check over towards screens. Salvos to delay the approach of the rest of the squad. Does work a treat, and for now, T1 kind of locked in position. ഇവിടെ നിന്ന് അൾട്ടി അടിച്ച് എവിടെ വന്നെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കണം. മിഡിന്ന് അൾട്ടി അടിച്ച് creeping his way through, up through heaven is Buzz. Able to find one, plants his feet. He's going to take it down. Step strikes in. An elbow should have been spotted there by media, but he hears the footsteps. He's able to swing back. Clue's now going to be taken down, and this is going to make Zeta constantly have to look over their shoulders. So the call's going to maybe be to fight down in the bed, but no, they realize the time is going to be ticking. So now back over towards the site. Paranoia connecting on the Sylvan. Safe behind the screen. The flash is out. The drop down as they all line up. They're all whittled away at. Sylvan will pick up 2 and T1 lock in 6 rounds. Potential for another 6-6 half. I mean, this is finally a round where Meteor is able to get some value on this lurk. I love the way they're using the dimensional drift there to clear out the top of B and then find out what's going on at A main. They're able to just more or less get through pretty easily. Zeta tries to set up a crunch retake, but because of Meteor's position, it's all for naught. T1 When that battle against him and he wisely just backs out, they have to either commit resources towards him, flush him out. പക്ഷെ ആരും എടുക്കണില്ല. വേല പിക്ക് റേറ്റ് കുറവാ. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ വേലയ്ക്ക് കേറി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട് മറ്റേ നിയോൺ വോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു പവർ ഇല്ല. കേറി ചെല്ലാനേ പറ്റൂ, പക്ഷെ പവർ ഇല്ല ഒളിച്ചിരിക്കാൻ. കൺട്രോൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. എനിക്കത് തോന്നിയാണ്. ആ ഫസ്റ്റ് പവർ ഇല്ലേ മറ്റേ ആൾക്കാരെ സ്ലോ ആക്കണ കൺകസ്, അത് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് വേറെ വല്ല പവർ കൊടുക്കണം. വല്ല ഫ്ലാഷാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒളിച്ചിരിക്കണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കേറി ചെല്ലാൻ ചത്തു. Something like that is very possible with the Yoru. Oh, Sugar Zero does have a half armor. അടിക്ക് മോനെ, സ്കില്ലാണ് വെച്ചാനെ അടിക്ക്. Glimpse of anything there. He gets ready, sends it the flash, and just goes ahead and TPs back over towards the spawn, joining with the rest of the team, just trying to keep some interest on that B side of the map. For now, it's 3 players. നമ്മൾ മാപ്പ് ട്രീയിലോട്ട് പോയി. എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്ത് ലൈക്ക് അടിച്ചാ. പട്ടിക്കാട്ടം ഒക്കെ ആണ്. കോഴിത്തീട്ടമാണ് എന്താ ബെസ്റ്റ്. ഈ ചെടിയൊക്കെ വളർന്ന് കോഴിത്തീട്ടമാണ് ഉണക്കി കിടക്കുന്നത്. സാധനം കൊണ്ടുവരും. അതിന്റെ സ്മെല്ലുണ്ട്. എന്റെ അമ്മോ. കാറ്റ്സി കോഴിത്തീട്ടം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. Salvos the stun, neither connecting. He's able to find the shot. എന്ത് കൊടുത്താലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവിടെ തിന്നുന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓ പന്നി അല്ലേ. എടാ കളി മാറി. പെട്ടെന്ന് 1v3 കളി മാറി മോനെ. For the spray, but not being found. The smoke dissipating, but there's another one to obfuscate, and it's going to be tied up once again. Zeta close out the last round of the half. Some really cool ideas. I thought this round was they found the weak side of the map, but Clues finds a huge first kill. അവൻ ഇന്ത്യക്ക് പോയി സൈറ്റ് ഫുൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഇൻഫോ എടുക്കാൻ ടീം മാച്ചിന് പറയാ ഇവിടെ വല്ല യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ ഞാൻ കൊല്ലാം. മനസ്സിലായ ഓറ് ഭയങ്കര ഓപ്പിയുടെ. പിന്നെ എല്ലാ സെന്റിനലിന്റെയും കൗണ്ടർ ആണ്. അവന്റെ ആ ക്ലോൺ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ട്രിപ്പും എല്ലാ സാധനവും ട്രിഗർ ചെയ്യാം. മതില് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാട്ടാ
then they try the play with depth. രഘുരി വരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പോയാ ഓ ഇറങ്ങി Yeah, I think no matter what the result of this is, you have to say, looking realms better than what we were witnessing from ZETA Division and kickoff. യോറു ഇത്രയും പിക്ക് റേറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവന്മാർ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോറു ഇനി നെർഫ് ചെയ്യും ഇവന്മാർ ബാക്കിയുള്ള ഏജന്റിനെ പിക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണെന്തോ മെറ്റ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ നെർഫ് ചെയ്യണത് അതെന്തൊരു മൂഞ്ചിത്തനോടെയത് ഞാൻ വേറെ ഒരു കളിയിലും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല മാപ്പ് മാറ്റും മറ്റത് മാറ്റും മറിച്ചത് ചെയ്യും പുതിയ കൗണ്ടർ ഏജൻസ് കൊണ്ടുവരും യോറുവിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ മെറ്റ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മെറ്റ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരുത്തന്നെ കയ്യും കാലും വെട്ടിക്കളയാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജെറ്റിനെയൊക്കെ ചുമ്മാ നെർഫ് ചെയ്ത് ഇല്ലാതായിക്കളം ജെറ്റിനെയൊക്കെ They won the pistol on this map. That's what happened. We'll forgive you this. Okay, they go 2-0 for pistols on split. You just move the goalposts real quick here. Flights എന്തിനു പറ്റിയെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഗൈസ് അവന്റെ ഒരു വിവരവും ഇല്ലല്ലോ So one way. അറിയാതാ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് Sucker backsides into the paranoia. Isn't trusting in the fake. Denies the TP. And that completely just stops the push. Beautiful play from Sylvan. Yeah, she's like, damn, we didn't think about that. So good. T1 and truck shadow on T1. And timings. He's got such great smokes. Immediately sending one out. ബാക്കിയുള്ള ഏതിനെ ബഫ് ചെയ്താൽ പോരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ അമ്മ ആദ്യമായിട്ട് ബഫ് ചെയ്തത് നിയോണിനെയാണ് ആ ചെയ്ത് വെച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ But they're fully committing over to the A side of the map. ഓ 100% വെടി വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകണം They've actually guessed incorrectly. ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങറ്റം ഓ എടാ അത് വിസ്റ്റം ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ കില്ലായിരുന്നു The previous damage on a buzz. Yep. Makes for an easy target. He ends up getting taken down. Sylvan. Bit too wild with the shots. Cannot clean one up. 30 seconds left. Now a 4v2. And ZETA Division looking to do just that. ZETA നല്ല കളിയടേ. Close out on the pistols would be enormous for them. Taking that first step here on the attack side. Stacks. Not sure which way to look. Depth cuts him down to size. Lose with 3. We'll get ZETA to 7. Lead is theirs. Yeah, man. Even though it's a nice early. ഇന്ന് ലൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ എണീക്കണം ഞാനും ഷിഹാദ് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് എണീച്ചു 1:30ക്ക് എണീച്ച് നേരെ പല്ലിച്ച് ലൈവ് ഇട്ട് Past they were kind of like okay this looks like it's going to go A but it was just ZETA just sort of taking enough of a pause in mid that they drew out some rotations and caught T1 off balance. Were able to kind of sweep their feet out underneath them. And a little bit of a buy up as per usual. Buzz will take the shorty. Meteor with the sheriff. Gets pretty aggressive off the rip is Izu. Orb grab, okay. Yeah, you clipped one classic bullet into him. Toxins going up. Izu playing very far forward for just having a classic. Yeah, but they know. Very much wary of it, and now it's confirmed. Sends out a flash that does allow him to escape. He might be getting some decent info off the back of this. Stacks. Hello. In trouble. Just continuing to whittle away at these players, not able to find that kill, but until right now, solid headshot into him. ഇതെന്തോന്നാണ് പബ് കളിക്കണ 100 കളിക്കണല്ലേ ചാടി ഇറങ്ങിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് Damn, Clues. A very slow first half for him. Now looking incredibly clean. Timing is going to be found. Meteor able to go ahead and pick him apart. But is instantly dealt with. And Sylvan now still making his way over. We'll look to see if he can find any additional damage. Install update ചെയ്യടാ PC launch നിങ്ങളൊക്കെ വരുമോ here in this anti-eco. Yeah. That was some snappy stuff from Clues. That's the ghosts too. You didn't even have to really get the rifles involved. Keep those nice and safe. Ghost on the ground for Sylvan. Dep doesn't mind dying. Still might not. Spoken in prod, he's looking for it. He continues to take him lower and lower, and Sylvan's getting further and further away from the spike. What's the plan here?
Trying to die on the other side, but gonna try to reroute, but it's gonna be a charge for XDL instead. I mean, I don't mind it. Once the back away, he acknowledges, yep, Depp, you're one away from a dimensional drift. I'd rather die to anybody else's hands. So in the end, wise. But still, very solid 2-0 start to the half for ZETA Division. Now firmly in the lead. They're doing a great job. Flash there from Depp. Catches nicely to set up that execute onto A. So okay, rifles in hand. T1 on the defender's side. A stinger for Depp. A couple bulldogs, a couple phantoms. A lot of phantoms for T1. അവിടെയൊക്കെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതെന്ത് ഫ്ലാഷ്? Tuck into the corner for Izu. And so, man, quite a bit of damage. Maybe Depp has been studying at the Stinger University of G2. Quite a bit of damage at range as Sylvan falls down to 6. Does have the regen armor. Get a little bit back. Buzz quickly. Just gonna look to reposition. How much for lessons from Jonah P, the professor? I don't know. Stingers. But, you know, A site left wide open finally. Oh, bonus. A bit of defense coming through. Stack's gonna tuck into elbow. Do have Buzz up top. Map 3 ആണെന്നാ തോന്നണേ. Oh, the spot. Oh, the timing just a little bit off. Very much confirmed. Just going to be a bite for a paint shell there as C is looking for the lock-in. And, yep, a bunch of players do get contained there over in main. Oh, അത് വിഷയം. They hear that TP forward. They're able to find Depp, but Meteor. ചാടി കണ്ട്. ഓ, അല്ലേ. Buzz. 30 seconds left. ബസ് കളി എടുത്ത് കൊടുക്കണം. Repositions backside. Spike now being brought forward through the vent. Stacks rotating off. Stacks and rotation get it. But there's just no time. It's a bit of a pump fake, so they have to go A. It's only 15 seconds and no Buzz. Looks like late to maybe register. Might have been glimpsing up at that mini-map. Either way, they have to get the spike planted. Buzz does end up falling. They can stick in for it. They'll have it planted. Stacks through the smoke, able to find one, but cannot deny this. 3v2, still in with a shout. Clues. It's getting tucked back into elbow. Alongside Shota, both players going to be stacked up. Even ഭയങ്കര നോക്കിയാ കളിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് ജയിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര രീതിയാണ് നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ട്. Take Sylvan down to 50. A bit more damage now. Shota trying to get the transfer, but he cannot. They convert the bonus. 3-0 here in the second half. Dimensional Drift Armageddon now online. Oh, show me this again. TP was heard there. Buzz was able to find the timing, but Meteor just walking out into so many different players. Gets taken down. Stacks barely wins this. Woo! Oh my goodness. Oh, look at the energy there. Gotta be feeling good about that. Still not going to be seeing timeout call here from T1 Autumn. Still trusting in the team to be able to turn things around. ZETA മുട്ടം കളിയടേ. To push back on the attempt. ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് വന്നു രണ്ടുപേര്. ഓ പോയിട്ടാ. Okay. Tata. Headshot. Able to find it. Step now on the floor. Solid opening kill. Clues still hovering nearby. Smoke to try to cover. Nearly finds the timing to be able to get that elimination, but Meteor does survive down to 51. Clues will reposition. Yeah, can bring that gun towards the fight over at B. They're just kind of working the map a little bit, our ZETA. Taking their time. Old Meteor just caught completely out in the open there. Buzz. Oh, the Bucky not going to be finding too much. Little bit of damage dealt. Will be forced to reposition. At the same time, though, Izu, it's just a classic. But he's picked a strong position to be in to try to deal some damage. If they don't look to the right, maybe he can find empty value, but XDL already checking for it. Izu, this time the patience on the trigger finger will end up going against him. No damage, no kill found. Now, down to a 3v4. Try to pull off this thrifty win. Atul looks so smart today. That's just a great read from XDL.
Oh. One's got a Bucky, so why play close? Don't play the corner. No, Zeta. Does end up getting punished, taken down. Sylvan, good for one, but Zeta Division up to double digits. Value Mobile, another Chinese beta soon. Very well, maybe theirs. No doubt. They are just really in control. Meteor here just caught trying to check Ramen. Instead, they were coming from sewers. Paid the price, but it's just awareness again from XDL. You mentioned it earlier in the map where he was really keenly aware of the timing and the space that T1 would take. It's going to be the timeout, of course, from T1, but he's just really... ഇവൻ്റെ നിങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ട്, നല്ല രസമാണ്. നമ്മളെ കണ്ടന്റ് എല്ലാം വേണ്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് എന്ന് വിടും. ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കണ്ടന്ററാണ് അവൻ. നമ്മളും ഇടണില്ല, അവൻ നമ്മളെ ലൈവിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കട്ട് ചെയ്തിടും. നൈസാണ്. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞൂടെ ഇവൻ്റെ ചാനലെടുത്ത് നോക്കണം കേട്ടാ. മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഫാൻ ബോയ് കൊള്ളാം. ഇത് ആരാണിവൻ? ആരാണ് നീ? By the side of T1 as well, so this is a very pivotal round if this isn't going to go to Haven. Even a map that in the past it How Meteor die when he has gun but on echo he get killed with Sheriff. എടാ ഈ ഷെറിഫ് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. നിങ്ങൾ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഷെറിഫ് വെച്ചുള്ള റൗണ്ടൊക്കെ ജയിക്കാറുണ്ട്. തൃഫ്റ്റിയാണ് കൂടുതലും അടിക്കണത് ഗണ്ണുള്ള റൗണ്ട് ജയിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഈ ഇന്റർനാഷണലില്. അസാസിനിടെ Dimensional Drift available for Dep. 15-9-5. Oh! Now going to be confirmed. They forced a reposition. Time to jump. He's not allowed to stick around on that deep angle. I mean, the thing is with these ults that you have, yeah, you don't necessarily need to go to the other side of the map. You have the Dimensional Drift, and you can use that to throw the Teho and the Breach utility. Well, okay, that's one way to deal with that. And that's all. The gate crash is now down. ഇന്നോട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പോവാണ്. The two players set up the TP in the back of side. Sylvan, however, is there, ready for the punish. Rolling Thunder going to crash across. The Paranoia going to be sent down. Position gets up alongside the box. As Izu now leads the charge. Scouts forward, spawning out three players. Those are the lion's share of the team here. Is that Garage? അവൻ തിരിച്ചൊന്ന് അൾട്ടി അടിച്ചു. അവൻ പോയില്ല അങ്ങോട്ടൊരു കില്ല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയില്ല. കൊള്ളാം, നല്ല കളി. Still can come into play. Zeta likely going to need some kind of advantage. ജി ജയിക്കണത് എനിക്കുണ്ട് അത്തുല്, എനിക്കുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നിയാ പോരല്ലോ. ഒരു കളി കണ്ടിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ചുകൂടെ കാണണം. ഐ ഗോട്ട് ഗെയിമിങ് സത്യം. പ്രവീൺ എസ് ഹായ് ബ്രോ, ഇവിടെ ഉണ്ടാ? Sight there of Sugar Zero. Zeta Division now starting to scramble a bit, wondering what the best option is. 3v5 and there's just no time, so we'll just try to stay put where they're at. Hold on to the weapons. So T1 breaking what has been a 5-round win streak. പൊട്ടിച്ചു. First half up until this point. ഒരു റൗണ്ട് അങ്ങനെ T1 പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. First win on the defender side here. അണ്ണാ ഞാനെത്തി. യമത്തെ കുലസായി നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നേ? ഡെഞ്ചാർ ഡ്രിപ്പർ ഹൈ. എനിക്കൊരു ഗൂഗിൾ TV എടുക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ബഡ്ജറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ VU ആണ് നല്ലത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് സെവറൽ ഇഷ്യൂസ് ആഫ്റ്റർ 4 years. ക്യാൻ യു ഗീവ് മൈ? എൻ്റെ VU മാസ്റ്റർ പീസ് ആണ് ഇരിക്കണം ബ്രോ. സൂപ്പർ TV. നാളെ അടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ കിട്ടില്ല റീപ്രോ. ഇത് എന്തൊരു ഡിസ്പ്ലേ, അതിന്റെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത TV. VU മാസ്റ്റർ പീസ് 55 ഇഞ്ച്. വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ്, ഇപ്പൊ വില കുറഞ്ഞ. എൻ്റെ 3 വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ട്. Dimensional Drift going to be sent. Sylvan expecting some pressure his way, sends out. എടാ അവനതാ ഓട്ടിച്ചിട്ട് പണ്ണണം അവിടെ. Spots out another one's the Armageddon as well, going to be shoving Meteor back. Sylvan just trying to see tucked in underneath that aftershock. Does get a decent amount of damage. XDL this time is going to be taken to 6, but cannot find the kill. He's still watching for a flank. സെമ്മെക്സാം ആയിരുന്നു. ഓ ഓക്കെ. മഴ ഹീറോ ഉറങ്ങിപ്പോയി. കുറച്ച് അസൈൻമെന്റ് തീർക്കാനുണ്ട് അണ്ണാ. അതാ ഓ സെറ്റ് പടി. Now raised up. Buzz still 2 away from having a showstopper online. Doesn't have that critical ult to try to flush somebody out. Meteor. Ooh, shots right down below, but does not get the kill there. Dep, however, will.
Buzz falls, follows the tracers, comes up with the elimination. Def going to be taken down. എന്തൊരു Still, കളിയാണ് ഇതൊക്കെ. a 3v4 having to fight forward into the pit. The shorty able to come over with one. He looks for another. He's കുത്തി വീണ്ടും. Pit gets dropped, but it doesn't matter. എടാ വീണ്ടും കുത്തി. Are there to bail them out, to spare their blushes as Zeta get up to an 11th round win. വീണ്ടും കുത്തി. Good God, the chaos. I love it. I love this entry here. Again, using the dimensional drift to set up the Armageddon. The Armageddon flushes Sylvan out. കുത്തിയിട്ടിന് റിയാക്ഷൻ കാണിച്ചേ കൊള്ളായിരുന്നു. Paranoia. It doesn't hit him, but it's a great little setup. Okay, that's cool. Yeah, you took our pit down, but they've already flanked out outside of it. You know, ceding over a little bit of that space. Really smart on the fly play there. The map 3. Just committing everything you have to that. T1 seat ചോപ്പിച്ചടാ. Up a few extra angles for it. എൻ്റെ അളിയാ. Under pressure. Well, now no op. Buzz blinded up, puts himself into the corner. Stacks anticipating the aggression onto the site absolutely beautifully. Catches Sugar Zero off the back of the TP. Trainer remove ചെയ്തു. Win or lose, this is enough. രണ്ടാമത്തെ കുത്താണ് ലോകനെ ഇത്. കഴിഞ്ഞ മാപ്പിന്റെ അവസാനത്തെ റൗണ്ട് അവസാനത്തെ കില്ല് എടുത്ത് നോക്കി നോക്ക്. Clues trying to go on a little bit of a walkabout down into the vent, trying to escape, but stacks on ആയി. They get the read, they get the punish, and now it's all on Shota to see it. You can stop it from being a flawless. കുത്ത്. Meteor here on the opposite side of the wall. The push forward finds the timing. കുത്തിയിടായിരുന്നു. Will manage to make it happen. T1 chasing here, nipping at the heels of Zeta. Still 3 rounds from tying it up, and still more money to work through. Oh, trying to double TP there. Stacks having none of it. One of those turning point rounds for T1. See this where Stacks just gets a multi-kill round, and all of a sudden. വിഷയം കേട്ടോ വിഷയം. പെർമനന്റ് ആയിട്ടാണോ റിമൂവ് ചെയ്തത്? ഇല്ലടാ, പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എന്തിനു റിമൂവ് ചെയ്യണം? അതിന് എത്രയോ ബഗ് ഉണ്ട്, അത് അവർ ശരിയാക്കി തിരിച്ചു. എന്തിന് പെർമനന്റ് റിമൂവ് ആക്കാൻ? എന്തിനിരിക്കണം? ആരും പിക്കോലും ചെയ്യാത്തൊരു ഹീറോ. നമ്മളിവിടെ മുംബൈ ലോബിയിൽ മാത്രമേ അത് എടുക്കാറുള്ളൂ. അതെന്തിനു ബാൻ ചെയ്യണം? ഒരു കാരണം പറഞ്ഞേ, അതിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ അത് വെച്ച്? Other than that, I mean, they've been really sharp. Yeah. And the fact that there's only been 1 round where they've run out of time, I think is a very big boon. Given what we have witnessed from them in the past. I mean, yeah, I say it mostly as a joke, but Sohan, hi bro. A lot more concise. Maybe a little bit worried about with XQQ kind of taking over. കളി തുടങ്ങ്. വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വയ്യ. Himself with a little bit of time off and kind of some new ideas to bring, how to keep his team changing the pace, getting involved in the timeouts. Mostly looking pretty good after they do that. And what's really impressed me the most is just their fundamentals look way better. Their coordination looks way better. They're playing off of each other much nicer. Their util looks really, really sharp with the kind of more meta stuff with the Teho and the Breach and the Yoru. So you really got to tip your cap. Here. Dep's got the cap this time, but you got to tip it. They look really, really nice. Some big ultimates to think about. Showstopper, Nightfall. The pit probably not going to come into play unless there's some kind of weird post-plant situation, but just kind of worry about figuring out exactly where those big ultimates are. And last couple of rounds, it's been on A. It's been, Stacks and Buzz locking this site down. It's been the weak side, and they invest the pit pretty late. So, no, okay, there you go. There's the TP. I was going to say, you got to shift a little bit over to the other side of the map here. Stacks able to get the spot. I'm curious if he just goes for a timing send on this Nightfall. Boombot not getting the read there in Ven, but Buzz still so snappy. But on the approach, just instantly taken down. Shallow one doesn't find the punish, doesn't find the damage. For the time being, Zeta Division going to be locked in position. They know if they go through the vent, there's that pit waiting for them. And we might have cast or cursed a little bit because now the time is running out. I mean, Stacks is thinking about going for the Nightfall, but as the time continues to dwindle, if he holds on to it, that's just going to be an even bigger boon for them in the future rounds. He knows that it's over. He knows they can't win. So ult is going to be retained. Now he'll just
poke and prod out. എടാ അവര് സെൻഡ് ചെയ്തടാ അവര് We'll be able to find at least 4 one. Wi-Fi save ചെയ്താ ZL will sit him down. T1, they get up to 9. What have we done? Which you've powerful. 4 Wi-Fi അവര് സേവ് ചെയ്താ എന്തിനാടാ ഇത് This is എന്തൊക്കെയാടാ a little നടക്കണേ bit odd, to say the least, but I kind of get it. ZETA എന്ത് ചെയ്തു I kind of don't, but you know, that's just I kind of get it ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ല നിനക്ക് അതങ്ങ് സമ്മതിക്ക് എന്തിനു മനസ്സിലായി 4 Wi-Fi ല് സേവ് ചെയ്തിട്ട് I kind of get it എന്തിനു തള്ളടേ പൊത്തി ഇരി അളിയാ ഇത്തിരി Yeah, it's split, so we're going to get ഉടനെ അറിയാന്നുള്ള വലിയ കൊണാൻഡറിനെ പോലെ സംസാരിക്കണേ എന്തിനോ ഒരു തുപ്പി Step entry forward in defense, turns back. Meteor just rushing out for the challenge, but he's not ready for Sugar Zero. He's just perched up on top of the box. There's chaos ensues, but it's ZETA Division walking 3v4 T1 നെ കെട്ടി scathed here. Definitely a nice little maneuver there by Sugar Zero to get up on that ZETA ഇരിക്കുന്ന box. ആംഗിൾ നോക്ക് Izu deep in the garage. XCL is kind of waiting here on the angle, and Izu swings right into the crosshair. നിക്കാടാ A solid punish, and now T1 scrambling as ZETA Division very well poised to get themselves up to map point to extend this over to Haven. Sylvan. Able to find one, not without some consequence. Down to 70 HP. In position here, going to be sending the Nightfall. Sends the C, swings. It's going to be good for one, but it's all he's able to find. Sylvan still moseying on over from that B site. This time, not for an ace. Just for the 1v2. Smoke situated, drops down, the double swing around that right-hand side. And Sugar Zero is able to find him. ZETA Division up to 12. One around from sending us to a map 3. It's T1 to pull off 3 round wins in a row to take it to OT. Just a nice play from Depp. Catches Buzz a little bit off guard. XDL just holding the line there. And even though XDL dies, because of that pressure he creates from Garage, Sylvan actually uses his paranoia on the other side of the map and a smoke. So he's a little bit lacking in his util for that retake. You also got the Nightfall out of stacks there, and it was just a 1 kill. So that's huge value for the side of ZETA. Doing a really nice job working this map. Meteor to get out of those salvos, able to work his way into his own smoke safely. This is all just a ZETA Japanese team ആണെന്നാണ് a പറയുന്നത് bit of attention. Meteor is immediately going to go on alert though. Izu stuck behind, has to TP out with the operator in hand. Sylvan's going to refill that space. Oh, Meteor. It's time to flank. ഒരു kill എടുത്ത് back ഇറങ്ങി അത് കൊള്ളാം Try to cover his rear, and that's his 2000th kill. 2000 kill. Congratulations to him, the kill leader here in Pacific. Now it's going to be 2001. How 2001. many more can he find? Looks like 2001. it's gonna stop right there for the moment. Buzz, however, refilling that space. And try to find the punish to keep that spike isolated on the floor. Is unable to do so. ZETA looking like they're not going to be able to get it done to get to that map 3 quite just yet. T1 persevering off the back of the heroics here from Meteor. He was really aggressive after being forced into that smoke on those salvos. Had a great read that they would just be abandoning that space. You know, because a lot of mid attention has been shown by ZETA most of the rounds. Bit of a gamble and it pays off. Stack's gonna find Sugar Zero. And Depp trying to catch him in the back. An opportunity for a punish. A kill, a death, gets him the dimensional drift for the next round, and right now Stacks is not reading it at all. So Depp will be able to go ahead, find the ult with that elimination. Hightails it out over towards safety. Buzz desperately wanting to get some revenge here for his fallen duo, but not quite going to be able to pursue deep enough. So 12 to 10. Continue onward, and with every single moment, I feel like that overtime is getting closer and closer. For sure. I think it's kind of funny. I'm pretty sure 3 out of the 4 rounds that T1 has won in this half have been on time. Could very well be the case. We'll get a nice little zoom in and a full screen for Meteor, though. Another congratulations to him.
ഉണ്ട് സച്ചിനെ അപ്പുറം ജാപ്പനീസ് കമന്ററി കിടക്കണം അതിന്റെ. Absolutely unbelievable player, 2 times Masters winner. Pacific. Domination from him. Texture not too far behind in the kill count. Texture എത്രയുണ്ട്? Gen G has in store. And this time, Dep's gonna maybe try Genjiയുടെ കളി എന്താണ്? the ropes again. അയ്യോ Stacks sprinting away, dimensional drift depth. ഞാൻ കൂടെ ഓടിക്കുന്നത് പേടിപ്പിക്കുന്നത്. Forward seeking some information. Is able to spot out too. Exits over at elbow. Izu swinging the corner, jumps out, finds the kill, but draws back out with the operator, puts down XDL, Buzz out of heaven, finds Sugar Zero, and suddenly it's just Shota. The spike stranded in the ഷൊട്ട മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഷൊട്ട അവസ്ഥ വേൾഡ് ആണ്. ഷൊട്ട കമോൺ ഷൊട്ട അയ്യോ ഷൊട്ട കണ്ട്. It's never really been easy for him, but they continue to fight here on split. They continue to try to chase these overtimes. 4 വട്ടം ക്ലോസ് ആയി. ഞാനും സച്ചിനെ വന്നിന് കുറെ വട്ടം നോക്കി ഫോണിൽ കേൾക്കണേണ ലൈവിൽ കേൾക്കണമെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് നോക്കി. Oh man, Izu, as soon as Stacks is like backpedaling out of B heaven, Izu swaps right to the shorty, just ready for wherever the hell Depth's gonna come out of that thing. Great awareness, swaps right over to the op. Money One more now for T1 to send it to OT. It's gonna be a little of a scuffed by too for Zeta. Spectre, Stinger, 2 Guardians. Trying to clear the util. Ooh, good jiggle. They're already in pretty deep though. Zizu backpedaling away. Tries to go for a quick little shot there with a shorty, hoping that he just catches any kind of stray shots there, but Meteor has been felled. The first is Sylvan dancing around. Finds 2 Stacks. Getting another XCL going to be taken down. 2v3. Now the 3v2. Push out of the smoke. Sylvan eliminated. Who's able to find one? The Armageddon going to be drawn out, but there's the cleanup. 12-12. Only bangers on split, baby. You love to see it. Absolutely love to see it. Also, I called it a bit ago, so it turns out we do have the powers today. What can we say? Yep. Should we use it responsibly or should we, You're welcome, everyone. I was a little bit worried here for T1. Buzz finds 2 huge kills up top. Wow, that second shot. The fact that hit, he got aim punched and was somehow able to readjust. That's pretty nasty from Buzz. That got me fired up. The fact that he gets that kill is just absolutely huge. Who are the casters? Dueling. എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പോ ക്രിഞ്ച് അടിക്കുന്നത്. 24 or 20 for Izu. A little bit of a similar start here. Best team in Pacific da. Sugar Zero pressure. It's a വിഷയം. Sugar Zero learned his lesson. Best team in the world ആണ് ഇപ്പോ currently. Pacific മാത്രമല്ല. Tight angle that Buzz took previously. അവര് മാസ്റ്റേഴ്സും ജയിച്ചു. Be a little bit patient. But they found the weak side. Meteor's going to try to lurk mid. ഇവന്റെ കമന്ററി ഉറക്കം. See what the execute looks like here. ഒരു കറക്റ്റ് കമന്ററി അല്ല ചുമ്മാ കമന്ററിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത്. Swing out. He's able to find one. Paranoia, however, not connecting, and Buzz anticipating the push out from Ali, but Depp drops out of heaven, finds 1 Stacks. Fighting back a little bit, but down to 10 HP. Stuck here behind the box, back turned clues. Able to find the punish, but Meteor out of heaven, finding 1. No real read of the position. The arrival here of XDL. Meteor, he's not flush against the box, and his head is going to be spotted. As XDL cleans it up. The first round here at overtime. Map point once again in their hands. And Sugar Zero plays this round so well. From the get-go, anticipating the pressure from T1. Sees kind of a similar util start to what he's seen previously. Just backpedals, and he's able to dodge a lot of the early util and find an angle to kill the entry player. Even though Buzz does end up finding just a nice fallback play from Sugar Zero to kind of buy a little bit extra time for other Zeta players to get into position. And they're feeling it today. A lot of the classic Zeta nice coming through. The glass cannon for Izu is going to be bought. TP play trying to set up off the back of the util, but nobody home. Sylvan, as usual, chilling on B back. And it's going to be a bit of a fact-finding mission for the rest of Zeta. Couldn't find one of those early picks, so
off to the info game they go, and something they've been doing really well on this map, for the most part. Keeping track of all the kind of formations that T1 wants to set up, trying to hide the player, but I don't think... Might not have caught Zoo, but it's really hard to say. Yeah. Really peeking out. And close! What is that? Challenge! Goodness. Unreal. Operator now on the floor. Big force push. Purchase coming in. Stacks now going to be taken down as well. Zeta Division. Gonna 5v3. Look to take this to a third and final map, but good God, Buzz still snappy as all hell. Flash up over the top. Makes his exit. Narrowly escapes. Life intact. The rest of the team getting ready to push forward. Paint shells into main to delay to try to soften them up, and Meteor unable to find a damn thing as XCL comes away with 2. Sylvan, though, last one standing, cannot make it happen. 14-12. They trade each other's map picks, and Zeta Division, best T1 on split. We are not done yet. Haven is coming up next. Heaven കാണാൻ വരാം ഞാൻ ചായ എടുത്തിട്ട് വരാം. ഇതാ പറഞ്ഞ നിങ്ങളും പയ്യൊന്ന് എണീച്ചേക്കാ. നോമ്പ് ഉറക്കാറായില്ലേ ഡേ? നോമ്പ് ഉറക്കാറായില്ലേ? അടുത്ത കളി തുടങ്ങട്ടെ. Come on. 40 minutes more. ഇനി 40 മിനിറ്റ് ഉണ്ടോ അവിടെ? നല്ല മാച്ച്. കമന്ററി ഉടൻ സെറ്റ് ഞാറായി കിട്ടാൻ ഒരു ഫീലില്ല. എന്തിനു കളിക്കണത്? അസാസിൻസ് ക്രീഡ്. ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് പാട്. അവന്മാര് ചെയ്ത് ലീപ്പ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഒക്കെ വിഷയം തന്നെ. എടുക്കാൻ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സൂമി സെറ്റ്സ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ Across the line. That's a much harder skill than it looks to get those crucial rounds. That was really interesting. Waiting for Meteor ISO masterclass. 40 minutes more. And they decided നല്ല to മാച്ച് കമന്റ് കൂടെ അതെ അതെ. guns carry forth into the next round and I don't അടുത്ത തുടങ്ങ് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങ്. Come on start. ഇന്നിനി എന്തിനു കളിയുണ്ടത്? VLR. ഇനി അടുത്ത ഞാൻ ഏത് വാച്ച് പാർട്ടി ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേ ഗൈസ്. എല്ലാ മാച്ചും വാച്ച് പാർട്ടി വന്നാൽ നടക്കണ കേസല്ല. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂല.
അടുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഏത് വാച്ച് പാർട്ടി വരുന്നു ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം. ഇന്ന് രാത്രി 2:30 G2-ഉം ഫ്യൂറിയറേയും കളി. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യും. ഇതെന്തായാലും ചെയ്യില്ല. 5:30 എനിക്ക് ഇരിക്കാമെന്ന് വയ്യ, ലഭ്യാത്തൻ്റെ 5:30 നടക്കൂല. പിന്നെ 1:30 നാളെ DRXന് എന്തായാലും ഞാൻ വരും. കൺഫേം ആയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ DRX PRX നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക്. അതെന്തായാലും കണ്ടേ പറ്റൂ. പിന്നെ ടാലനും ടീം സീക്രട്ടും അത് നമുക്ക് കാണാം. T1-ൻ്റെയും ടീം സീക്രട്ടിൻ്റെയും കളി നാളെ കാണണം. അത് കാണാം. പിന്നെ നാളെ സെന്റിനലിലെ കളി 5:30 അത് കാണണോ അളിയ? അത് കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ലൈവ് മൺഡേ ആണല്ലേ. അതെന്തായാലും വരണം. പിന്നെ ജെഞ്ചിയുടെ മാച്ച് ഉണ്ട്, അതും കാണണം. അതെങ്ങനെ കാണും? ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെ ജെഞ്ചിയിൽ 1:30 കാണും? പാടാണ്. ടീം വാലിയൻ്റ്, കാർമൻ കോർപ്പ് അവരെ കളിയുണ്ട്. ലഭ്യാത്തനും എന്തൊരു മാപ്പ് ചെയ്തത്? ഏതത് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് റിസൾട്ട്സ് ആണോ? കുറച്ച് മാച്ചസ് കാണാം. Their playstyle has actually changed though. നൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഫിക്ഷൻ കാണുമോ? ഇനി കളിക്കണം എന്നുണ്ടോ? എല്ലാം കൂടെ കളിക്കാൻ സമയം കിട്ടണില്ല. വാച്ച് പാർട്ടിയും തുടങ്ങി. Like Teo or like Info in it, they've got XDL on the breach. He's actually had a really good series so far. He's been very solid. He's had some good utilities, had some good multi-frags as well. Def always delivers as we expect. Sugar Zero's been pretty solid on both maps. I think they've honestly played a pretty good game today. You go back to the off-season results for Zeta, and Haven has been a very comfortable map for them. So I really wouldn't be surprised if this is going to be one that they don't mind too much. Haven തുടങ്ങി കാണായിരുന്നു ഇത്തിരി. എത്ര നേരം ഇത് തുടങ്ങൂ. സ്റ്റാർട്ട്. എറസ നമ്മൾ ലൈവിൽ പറഞ്ഞ എറസ അല്ലേ ഇത്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ചൊറിയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ എന്റെ ലൈവ് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മനസ്സിലായി? കലിപ്പായിരുന്നു കേട്ടാ. എന്തിനു പറഞ്ഞ പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ പ്രോ പ്ലെയറുടെ ചാറ്റിൽ പോയിട്ട് കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈവ് സ്ട്രീം പോയി കാണുക. കലിപ്പായി നമുക്ക്. Very happy to have this as a map 3. Now, we did move Zeta Division up a little bit on our Pacific tier list from D to like between C and D. But for sure, at this point, I can comfortably say I think they belong here with the rest of the boys in Pacific. I honestly, like I said in the pre-show, I don't even care if they win this series, to be honest. Like, they've already shown enough to be like, they have done better than they did in kickoff, as far as I'm concerned. They had not a great series against PRX in particular, who went on to have some worse form, but against T1, that's about as legit as it gets. You're playing literally the best team in the league, and you are able to take a map off of them that they were winning internationally. That's amazing. Now, I do want to point out, yes,
both sides, both the Korean broadcast and here. This is reasonable. The audience did the same prediction as well. But I want to know, for Haven, who is the duelist that you want to see? It's been, you know, there's a Jet Raze meta for a while. Then we saw a little bit ISO here and there. Of course, Neon has been phenomenal early on. അയ്യോ ഇത്രയും നേരം ഡ്രൈവിലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് വീടെത്തിയത്. ലൈവ് വിട്ട് ഇങ്ങ് വന്ന് തന്നല്ലേ. എന്തായി മെന്നിയെണ്ണ ഇവിടത്തെ ഫ്യൂസ് അടിച്ചങ്ങ് പോയി. ഇവിടെ ഒന്നും നടന്നില്ല. അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ മാപ്പ് തുടങ്ങാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. വേല എടുക്കുമെന്താ വേല കെട്ടേജന്റ്. To be honest, I don't think, honestly, that ZETA need to change what they were doing before. I think they had a pretty decent formula, and I don't think the Haven meta has really changed that much. People still just play the meta comp. If anything, T1 is the exception to the rule. Okay, all right. Well, that's a boring answer. Give me Waylay. I know. We have seen some deviations that have won. We've seen like the ISO play. Neon, or you mean the current meta, not like... Well, T1's kind of like the off-meta approach, where they're playing the double duelist. And Heaven, Nexo, Heaven, Heaven. Third map, though, what's your job? Are you a full-time streamer? I'm a full-time streamer, bro. Are T1 going to back themselves, or are they going to try to throw off Zeta's prep? T1 are going to back themselves, so you're right about that, Morgan. For Zeta, though, Clues is again on the Teo, and they are going to have Dep on the Yoru. So other than that, it is the stock standard, but the Duelist and the Initiator choice is going to be a little bit different. Yeah, I do think this definitely changes it stylistically, right? You don't have that recon that Sova brings, and you have a very different drone, so it does play a little bit differently. In theory, it should be a bit faster, but I like that T1 are staying with their guns. This is what worked for them, and they clearly backed themselves going, okay, yeah, I don't see what we're doing, we're going to win. I think the Yoru presents a lot of mind games. You got to keep an eye on where the Yoru TP is on defense for both of these teams, because it's such a critical component of both of these teams' defense on Haven. T1 Zeta, is your prediction remaining the same? Yeah, I think I have to keep it the same. I mean, I trust them on this map. Yeah, I feel the same way. But who knows? We are in Pacific, where there are always surprises. We're going to go back to our casters to take us to the very last map of the very last series of today. Achilles and Paper Thin. All right, here we go. Haven. Not an unfamiliar place to be in. Every single series has been arduous, has been difficult for them. 11 consecutive sets here in Pacific to 3 maps. Live private this year. Yep. Even the best of 5s. Yes, മൂന്നാമത്തെ map. Congrats to Zeta getting their first map win of the year too. Very nice to see. Some noise made, so ping coming down. This is Sugar Zero at the ready. And there the paranoia goes. Sugar Zero able to find one. Push up the corner. The only one able to fight back so far, but Izu does get a piece of the action. Drop down out of window, and Dep eventually able to stabilize. Finds the kill. Needing a lot more though. This Meteor able to find the reset on the shield. Pushes back out. Grabs that spike. He and Stacks gonna retreat here into the C site where they threaten the plant. That shield gets so much value here for T1. Now they can plant back sight. Dep over on the other side now, TP'd out. Trying to come at him from a couple different angles. Bit of damage taken. Stacks and Meteor both tagged up a bit. Dep just swinging around the back. Nearly finds the timing onto Stacks there at Garage. Instead, Dep now going to be looking for Meteor, but he gets a read. Finds the shot now, is looking for the 4K. Just playing it out patiently, but Stacks there. Vishay. Was able to find it, and that's going to be T1. Now 3-2 in pistols on the set, and finding the opening round victory here on Haven. Yeah, it's a great idea on the trap play. You're just playing off a contact into a paranoia for Sugar Zero. But there's that shield, and that allows Meteor to survive. That was a headshot from Syota. Just couldn't find the second one in time. And then he's got the shield reset. Yeah, just a really nice piece of work from the ISO. 3 kills in that round. Here in window, and he's finding 2 more. 5-0 thus far, 1 away from having that kill contract online.
Live from gaming arcade. Illada enda gaming room enna. To hold down garage and is able to do so with relative ease. Izu. It's a very nice and clean headshot onto Clues. Flawless fashion. T1 close out the anti-eco and move forward into their bonus. Yep, and that's Meteor with the ult. He's gonna have a Vandal to boot. So sorry to whoever gets caught in that. Maybe Depp can conjure up another Yoru clone that gets caught by the ult, so it doesn't matter. True. Do you have the tools to try to just nullify it? Yeah. They're gonna stack up over at A. Try to put some pressure there. Meanwhile, T1 just gonna go for another garage hit. Might just kind of be able to suss out the weak side of the map. Izu on his own, trying to push through. This might be trouble. Sneaks through, undetected potentially. But so are these two players. Boki will eventually get spotted out. Slowly drifting back across now, avoiding the salvos. Mainly appo special link kittule from Riot. Arkum kittula special link. Endo special link aanu watchparty le. Permission kittullu. Link aittu aarum kodukka. Endu link aanu? Ellarkum link onnu kodukku. Ellarum YouTube il thanne kaanana. Alle Twitch eduthu cheyana. Okay. Depp does get snatched up here. Can he win out the fight? Obviously, shielding going to be in play, and Meteor able to go ahead and scoop up the elimination. Izu not wanting to over-challenge, just tugs back as they look for a little bit of a flood back here onto the side of the defuse. Does get out, still alive and well, still 3 players as Shota is all on his lonesome. And it's just going to be one final tap there from Sylvan. Bonus conversion comes through T1. YouTube തന്നെ കാണണം. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിലേലെസ് ലിങ്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ആർക്കും ഇല്ല. എനിക്ക് തന്നെ ആർക്കും ഇല്ല. It's just so frustrating to play against എല്ലാരും YouTube എടുത്ത് കാണണം. Because it's almost like he has to screw up for you to actually beat him. Yeah. He's just too damn good. He's too damn clean. The double taps are just ridiculously good for him. The kill contract's nigh unbeatable. It looks like it's a very stark difference between what we were seeing from him on his Viper. There on Split. The thing is, ISO kind of enables him to play like he was playing on Viper, which is just, I'm going to donk walk out in the mid, and I've got a shield that's going to cover me, and if you don't kill me before I kill you, there's just going to be this snowball effect. So I think the problem is sometimes he forgets that he's not on ISO. Yeah, right? Well, he's such a tremendous lurker, right? I mean, you saw it with Gen G, and a lot of that is the way Munchkin calls. It opens up the map a bit for him. But here he's just, he opens up the map for himself because he's just too damn good. Well, there you go. As Izu, similarly crisp with the headshots as they swoop in and just absolutely dominate here on the side. Buzz going to be thus far. And maybe the only one that we find here. As do you want to go for the plant? They say, hey, Meteor, you're halfway to another ult. We could get a neural theft. But how about you just absolutely kill everyone and get 2 charges away from your next kill contract as you go into round 5. Kill contract is arriving to 900. The live stats and see the live ACS for Meteor. International lobby. I'm pretty sure he's had the first kill in like a couple of the rounds. At least 2. He's just frying. അങ്ങനെ പോഹയെ കൂടെ കാണാൻ പറ്റണുണ്ടായ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അടിക്കണേ? No problem. How is he doing this? Izu there. A nice round for himself, but it's so challenging, especially with just sheriffs in hand to contest that ISO. Now this time they're going to leave. ഇവ എവിടെ പോയാലും ഫോം ആണല്ലോ. സത്യം മുഹമ്മദ് സത്യം. Going to help you out a little bit. But the pressure early in towards garage. Going to use the drone and the clone. I'm just going to back off. Haven't sensed anything. There was a trap there on the pistol round. Might be something they're considering in their minds. IPL start ആകുന്നുണ്ടോ? ZETA was kind of trying to pinch us when we put this garage pressure through. Says the one who no scopes top like normal day. TP's all the way over at garage actually. It's just offset. ഒരു smoke ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. Blues here on the flank. Seems like he does anticipate it, but is unable to find that elimination. As the cut does get sent through. Shield for now broken down. Shield reset. Meteor still untouched. ഇവനെ തൊടാൻ പോലും വയ്യ. അവന്റെ അടുത്ത ഷീൽഡ് ഇട്ട് അടുത്ത കില്ലിന് പോണ്. Hops over. He's making his way up into heaven. Okay, പോയി. Love to get a refresh on that, but is unable to find it. Still though, another kill. It's going to be another
kill contract. This Faultland will connect. Sylvan അടിച്ചു കൊന്നു എല്ലാരെയും. Comes away with 2 eliminations. തള്ളേ. 5-0. VCT തീർന്നില്ലേ, വീണ്ടും തുടങ്ങി. Continuing on their merry way on this. കണ്ട ആരും അറിഞ്ഞില്ല വാച്ച് പാർട്ടിയെ പറ്റി. Yep. Meteor still not dead. 10-0. Hasn't died either, but he's only got 2 kills. Great opener for Izu. Clues trying to hold the line. ZOTA does win a battle against Buzz. Buzz trying to sell a little bit of attention, buy some space for the rest of his team. Sylvan, nice and clean there on that double. And yeah, Izu does have the neural theft, one away from the ult for Meteor. Trying to pressure Izu a bit. Heard a player up there, and that's just bait. Okay, yeah, not expecting that. Clues. അതെങ്ങനെയാ അവിടെ നോക്കി ഇറങ്ങിയത്? Punish there on the lurk. ബസ് ചെയ്ത്. Get involved a little bit. He's charging forward in the garage, comes up with that kill there. Meteor അവിടെ 4v4. Step around the back. Scouting Buzz. Noting this step, needing to back away. There's a fake out flash at the ready. Tries to set it in for himself. അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞ്. ബാങ്കോക്ക് വിന്നറിന്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് എത്ര? 600 രൂപ. എത്ര നല്ല കോടി രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആണോ എന്നാ VCT കളിക്കുക? ഞാനാ. Meteor now trying to pick his angle. The Armageddon going to be sent out. Paranoia fully into the face of Sylvan, but he just holds down M1 and Sugar Zero hits the floor. Pop flash out. Meteor tucks back in behind Platt. Clues into the open. Kill found. Gun barrel spotted. Depth. Stuck in position. He's absolutely unstoppable. 6-0 for T1. Winter AIRO high. 500k USD. എത്ര രൂപയുടെ അത്? That's the scoreline he wants to deliver to ZETA right now on Haven. Oh, he's just a menace. He's so good. A nice pop flash there from Buzz. Clues shuts Buzz down. Sylvan holding the line of garage. But what can you do? You can beg for mercy. Yeah. Well, when the meteor's coming at you, it's not much you can do but pray. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചടേ, ഒറ്റൊരുത്തൻ കാരണം ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച അപ്പുറത്തെ ടീം. മീറ്റിയർ തൊലച്ച് കളഞ്ഞടാ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ചാമ്പ്യൻസ് എന്നൊന്ന് ഒരു റിമൈൻഡറുമായി മീറ്റിയർ ഏത് ടീമിൽ കളിച്ചാലും ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ് മീറ്റിയർ. തള്ളേ, അവ ഏത് ടീമിൽ കളിച്ചോ ആ ടീം ഫസ്റ്റാണ്. അതെങ്ങനെയാടേ? അവ ഇതുവരെ ചത്തില്ലേ? ഇല്ല മക്കളെ, മൂഞ്ചി അവ ഓണായി. ഇനി കളിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല. ചായ കുടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോവാന്ന്. കിട്ടിയ ചായയെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ട്. He's looking like, Nats on that bind versus Sentinels. He's looking like Paint versus what, M80? Yep. ചാറ്റ് മുഴുവൻ കത്തിക്കാണോ ഇപ്പൊ? The 500+ ACS. World number 1. Numbers right now. Check Meteor's PC in the. Look at all these ults. Both teams sitting on quite a few, but kill contract ആയി കാണുമല്ലോ. ഇത് എത്രാമത്തെ kill contract ഇത്? Yep. I think it'd be really cool if like site full clear with a rolling thunder. There camera ഉണ്ട്. Full site clear or കിട്ടി. Kill contract miss ആയടാ. ആരും ഇല്ല. No one there to receive the ult. എടാ kill contract തീർന്നടാ. ആരും ഇല്ലടാ. The best way to counterplay it is just sit back, wait for it to come through. ഇവൻ ഇപ്പോ ചാവും. നമ്മൾ മപ്പിനെ കണ്ണു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കളി ജയിച്ചാലും മീറ്റർ ചാവും ഇപ്പോ. A lot more value. As thrown out, gets a suppress there. On to Sylvan, he'll slightly reposition down under window. The drop down getting ready to come through. Depth finding one. Buzz gonna dig out as well as Clues. Gets the headshot. Neural depth now invested. Undercut goes across. Meteor tucked away. Last one standing. Will suffer his first death. Flawless. ZETA Division will get themselves here on the board in flawless fashion. Much needed off the back of the timeout. And didn't even have to use the rolling thunder, and just a flood retake that goes extremely well. Some of the early util from the Breach Tejo catches one player. They knock down another. And T1's sort of defense just looked a little bit off balance. Looked like they weren't really able to cover each other because of that
initial util dump, and T1's also playing a bit scared because of the Rolling Thunder. They have to fall back. And ZETA does a nice job of kind of using that knowledge against T1. So finally, പക്ഷേ സീറ്റ് അത് വിഷയം റീടേക്ക് ആയിരുന്നു അത് 5v5 ഫ്ലോലെസ് റീടേക്ക് എടാ TP അടിച്ച് ഇറങ്ങിയടാ ബസ് ആളിയെ പക്ഷെ എല്ലാരെയും പണ്ണണ് ഇല്ല കാര്യമില്ല അവന്മാർ തിരിച്ചു പണ്ണി ഇൻഫോ എടുത്ത് സി ആരുമില്ല അവൻ സി പോയി പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ അളിയെ ചത്ത് കൊല്ലാൻ വേണമെങ്കിൽ അവനെ സ്പാം ചെയ്തിട്ടായിരുന്നടാ ഓമൻ മാത്രമല്ലേ TP അടിച്ചു വന്നുള്ളൂ എന്താ ചെയ്യാത്ത അവന് വേണേ സ്പാം ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ ഓമൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലേ വന്നേ Okay, I was gonna say Cam never actually got cleared, but Hunter's Fury used in advance, but still is able to find a kill. Pushing Shota now on his lonesome, and Izu tucked away at the base of the window is able to find വിചാരിച്ചില്ല a slight reprieve of the previous round for ZETA. Not one that will continue. 7-1, T1 maintaining a chokehold on this game. I really like this decision from Stax to use that Hunter's Fury early. Kind of catching ZETA a bit off guard. And then that's pretty typical for T1 post plants on this map. They'll hide somebody on that side of the stairs all the time. Well, last time he used Hunter's Fury on Haven, it was way too late. Spike had already been defused. Oh, yeah. It's okay, they won the tournament. They won. I had just, I had chosen to forget about that one. എന്തോന്ന് യൂട്ടിലിറ്റി ഇടേ ഇത് ആദ്യമേ വാരി എറിയണത് എയിലൊക്കെ Get aggressive push up on the angle, but Recon ping forces him back. Look where Clues got tucked in. See if they're going to be ready for that. He's been chasing forward time and time again, but with Depp hitting a hell of a headshot on the Buzz, they might very much forget about the potential for Clues to be in this position. ഇവിടെ കാണുന്ന വിചാരിക്കൂല കേട്ടോ ഒരുത്തൻ Shield is not popped, but catches a glimpse. The headshot, but Clues is able to steady the spray. Trades it back. വേലയൊന്നും ആരും എടുക്കണില്ലടേ Now start to figure out how they can deny this value away from the ISO. And Stax able to fish one out there with that shock dart, but he will fall as XCL collects two here in mid. Even 2 kill എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇസു 2 kill ഇസു ദാ ഓട്ടിക്കുന്നവരെ ഒരാളെ ലോ ആണ് ഒരാൾക്ക് കളിയിലേ ഉള്ളൂ. For the time being, not watching for him. Is swinging around, checking in towards garage. Cam is situated if he just toggles it. He'll be able to spot it out. Sends it now. One low on HP and Isu gets it done. No mercy shown. A 4K Red Bull clutches T1. They bleed more and more with every single round, but they refuse to let ZETA back in. Just, it's so fearsome, the firepower that T1 has. You know, Meteor goes down and you think, okay, we've got a real shot. Nope. Izu, just as good. They're having quite a bit of fun now. Did no one mention me? Damn well better believe we are. They're just going to walk down C. Just screw it. Why not? Somewhat regular game plan for him. Coming in against these ecos. Camera going to be cleared out. Sight. Spotting. And everything is absolutely wide open here for them. Spike planted. ZETA division. Can they pull it off? Fake out. Getting catch there on the Buzz as he frantically backpedals. Wall going to be set up. Buzz still maintaining control of this backside, able to find backup dancing around Meteor, trying to play distract. He's able to find one more, and then his Buzz repeats. He gets the clat, and I don't know how, but it's a flawless for T1. It didn't feel like it was, did it? No. It's just good push and pull. I mean, Buzz there bailing himself out with some of his util. The Meteor able to step in. Phantom or Vandal. Stax just barely able to drag that Phantom spray. Find the headshot. Great flash for himself. Find the collat. They're just laughing. They're having a good time now. എല്ലാം തീരുമാനമായി ഡാസ്റ്റോപ്പിയ അമ്മോ വിഷയായി This composition is so well put together.
ബ്രോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ സീനാണ് കീപ് ഗോയിങ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഗിസാടെ കണ്ടു നോക്ക് നൈസാണ് അവൻ എല്ലാരും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാരും ഇടും നമ്മളെ C2ന്റെ ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് നൈസാണ് Somebody pushing off the back of that. It would be the Yoru, and yeah, I mean they just have a firing squad set up for it. Meteor's right back on the horse. 14 kills for him. Just looked like he fell off the horse. It's like he's just gotten underneath it just to make it look like he wasn't there. He swung back around. Yep. Okay, Cam getting the spot out. Paranoia going to be sent, but Buzz is up into their face with a shorty in hand. Shota dead by covering fire. 2 remaining players giving the pie up. Likely going to have to just go for a save here. This will also give the kill contract to Meteor. My ult is ready. Third in the half. 15-3-1. Sylvan on the prowl. Even Panni. Opposite check in towards garage. Nothing going to be noted. രണ്ടുപേരുമുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്രയാണ് മറ്റേ ചിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുത്ത ഇരിക്കണുണ്ടല്ലോ അവനിപ്പോ കാണിക്കണോലുമില്ല. Out of the hands of the player, Meteor will catch a timing. Clues delivering the 4th death. Then swiftly getting caught. Sylvan able to find it. Reads a position at backside, but doesn't confirm it. Sylvan's still very suspicious. So much so that he actually sends out the paranoia. Swing onto the corner, and XDL has no idea. 10-1. T1 just looking to bring this evening to a swift conclusion. Yep, it's a rough go of it for Zeta, but kind of suspected it might be coming into this map. I mean, just look at the coordination here. They're just. I mean, again, bro, you Sylvan want just to holds do a down that tattoo? one I to got a sugar friend in zero Trivandrum. paranoias. നമ്മ പയ്യൻ ഞാൻ C2 അടിക്കാൻ നെഞ്ചില്. So impactful on this Omen. എങ്ങനെയുണ്ട് അത്? He's not too far behind Izu. Actually, he's ahead of Izu now in the kill department. ടാറ്റു അടിക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ലടേ ഇഷ്ടമല്ല. So everybody getting involved. 4T1 on this. No one wants to be left out of it. എടാ ഗെയിം തെറാപ്പിസ്റ്റ് എടേ നീ എവിടെയായിരുന്നു അന്ന് 2 ദിവസം ഇന്നലെ കണ്ടില്ല നിന്നെ. This could take it down. Shota going to be eliminated though. Buzz with that shorty, close range, able to close one out. ഓ എന്തൊക്കെയാടാ നടക്കണേ ഇത് എന്തൊക്കെയാ നടക്കണേ എടാ പോടാ അല്ലേ എടുത്തിട്ട് പണി സീറ്റ. Somehow, some way, Zeta managed to rally back here in the final round of the half. സേട്ട ജയിച്ച 2 റൗണ്ട് പക്ഷെ ഏതാണ്ട് ഫ്ലോലെസ് പോലെയായിരുന്നു. വയ്യായിരുന്നു. എന്തിനു പറ്റി നിനക്ക്? എന്തിനു വയ്യ? വയറിളക്കോ? Zeta gets some of the util to land this. സീത സീതയൊക്കെ അടിച്ചു കൊന്നവന്മാര്. ഒരു തിരിച്ചു വരവുണ്ടാവുമോ സീതയ്ക്ക് തിരിച്ചുവരവുണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഹെവനില് തിരിച്ചുവരവ് പോസിബിൾ ആണ്, ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു 10% ചാൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും റൗണ്ടൊക്കെ പിടിക്കണ്ടേ? ഇവരാരും മോഹം കാണിക്കില്ല. Troublesome. They have a lot of cool combos that you could set up even with the ice. ZOTAC V3 Proന്റെ വില കൂടിയല്ലേ തിരിച്ച്? ഇല്ല 7500 നടപ്പുണ്ട്. ZOTAC V3 Pro 7500 ഇല്ല, വില കൂടി, തിരിച്ച് വില കൂടി. വൈപ്പർ V3 Pro വില പറഞ്ഞാടേ. വൈപ്പർ V3 Pro ആമസോണിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ 17000 രൂപ. വേണ്ട, എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ഇനി ആഗ്രഹമുള്ളൊരു മൗസ് എന്നറിയാമോ? ആർക്കെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചു തരുമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ആലോചിക്കുക, ഇതങ്ങ് മേടിക്കണം. എനിക്ക് എന്താ ഇത് വാങ്ങിച്ചു തരണം. എനിക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഇവിടെ വച്ചേക്കായിരുന്നു. Edifier QD35. Thank you for the 20 rupees game therapist. 200 rupees. മലയാളക്കാരനല്ലേ? Thank you 200. So Meteor gonna swing in. Shock dart should connect. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.
Oh yeah, baby. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Out of the corner. Dep. Oh yeah. Line one pushes up into the smoke. Zach still. Oh yeah. Oh yeah. Trying to see if he can spot anybody else. Still been able to find one though. Shota going to be taken down. Dep dealt with here as Izu frantically. He's looking for targets. He's looking for bullets, and he can't find either. Buzz now here from main. Last one standing. XDL tagged up a bit. Tap on the plant. Buzz rushing forward. Finds the first, but cannot get that second and final. Clues will survive, as do Zeta. So he can pick up the pistol win. Yeah, they do a good job here, just kind of brute forcing their way through. And the reinforcements for T1 just a little bit late, but that being said, Dep there able to take out Meteor right off the rip. Sylvan finds a right click through the smoke. That helps when Stacks had damaged him up a bit, I suspect. And then a push out firing line. Izu runs out of bullets, probably dead anyway. Nice round for Zeta. Good moral victory there. Pistol eduthe, തിരിച്ചു വരുവോ? Meteor going to be buying up with the Sheriff. This heated comeback ആണ്. പാടി എന്നടേ? പാടി എന്നെ. Meteor on ആയിരിക്കുകയാണ്. Close and personal. Oh my god. Hey? അയ്യോ! എടീ ഇവന്റെ സിസ്റ്റം നോക്കടേ. This is not fair എന്ന്. Counterplay there. What is a counterplay there and no play, nothing. Differently shaped head model so you don't get hit by the bullet. Just nasty. Unbelievable. And Stacks is going to try to sell this position. Right, kai ninakku jolly ittittu vanchana ketta nee eniki. Edit fire QD 35. Sewers expecting some kind of play there. Look at the Stacks is trying to watch here. They ping the wrong corner. There's the push out. Yep. So they're going to be caught. Splashing himself across, able to go ahead, scoop up the weapon, and this is going to be potentially catastrophic for Zeta Division if they can't close out this round. 3v5. Everyone from T1 now encroaching on their position, working their way up in towards A lobby. And Zeta going to cut across through B. Do they plant here is the question. Looks like the answer is going to be yes. The other players fan out. Not seeing anything at this connector spot should tell them they have to pay attention to window. There's still a lot of util here for T1 to work with. They have a paranoia, still have a vulnerable for Meteor. They could clear this space, and that's why Zeta's banning the heck out. They're also trying to figure out where everybody is. Sending out the classic players, trying to bound forward. Scout here for them. The defuse has already been held to half. That's okay. Clues XCL getting one a pop. Now arriving the aftershock to try to further delay, but they're just going to wait it out, but no! The elimination comes in just in time, right before that defuse goes through. That would have been absolutely back-breaking for Zeta. They do manage to scrape by with a round win. Yeah, they still take a ton of economic damage. Shows you the power, though, of the Tejo breach. Sorry, my mind got fried by that shot by Meteor. Just absolutely melted me. Feel bad for Sugar Zero. But, you know, with that combo you could have with the aftershocks and the salvos and everything, makes it really challenging for T1 in that situation, even with the gun disadvantage coming into play as well. But now they're able to buy up, get those rifles in hand. Dep trying to push through. This is a full 5 stack here, but T1's got their strong side on A. Buzz spotting out one, takes the gate crash out. I'm just leaving 2 players here on this A site. Zeta pushing closer and closer here as shield gets popped by Meteor. Sees one, shield broken. Shota able to play off the back of that, and Meteor ends up falling. Buzz bouncing away, Stacks at the crossfire. Turns his sights over, finding Dep. Sugar Zero now going to be picked apart. Ends up falling, but Stacks still in this position, still persevering. Stacks. Dodges the spots him out. Shota dead. So now comes down to a 1v1. The spike is in hand here for Clues. And he's going to look to reroute. ഒരു 30 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലാൻ ഇവന് നേരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം രണ്ടുപേരും തന്നെ നിൽക്കണേ നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് വരാം പോയിട്ട് എല്ലാരും പോയിട്ട് നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് ഗൈസ് ആ വാങ്ങി വിളിച്ചു ഇവിടെ ശരിയാ
Single shock dart in hand here for Stax. Here's the tap down below. Catches a glimpse. And it's more than enough. Oh, A 4K from Stax. Still some solid damage dealt here from Zeta Division. But they're not able to close out, convert this bonus. That means the T1 now move up to 11-round wins. Yeah, maybe a little overconfidence there from Meteor, but with the scoreline as it is, you can afford to go for plays like that. Nice double stack, good patience. I was thinking in the back of my head, I'm like, you know Meteor's there, just wait out or try to double stack his double tap, and they play it to perfection. It's gonna be a scrappy buy, Outlaw for Buzz, Judge for Sylvan, Guardian for Izu. Of course, Sylvan just gonna tuck right in. A lot of players though without much armor for the side of Zeta, so. Top of the box and finds the shot to put Buzz down to 30. ബസ്സിന് കിട്ടി ബസ് ഓടിയടാ പിന്നെ പീക്കില്ല ബസ് ആറാമത്തെ സീറ്റയുടെ കമ്പാക്ക് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നോക്കട്ടെ 55 health overall. ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നൊരു കളി അമ്മ പിടിച്ച് ഓറ്റി അടിച്ചല്ലോ അത് ഏത് ടീമായിരുന്നു Drone will chase forward. Snooping around the B site. Pearl. Spotted there. Cam still in the setup. Catches XDLs now. Hunter's Fury opening up and Paranoia as well flying through. He's able to find one. Sylvan holding down Garage. Okay, over. Flooding back forward. Gets rid of Sugar Zero. The depth does not stand a chance. A team ace takes T1 up to match point. I just love the patience here. പുന്നാരക്കളി on the camera before they make their hit. And they just all flood in together. Just have Zeta scrambling because they're coming from so many different directions. Sugar Zero, nice spray with the stinger, but Shota's trying to find a flank, and Sylvan's just been sat there the whole damn round. Let's go. 17-8-3. He's having a pretty good game. There's not going to be enough rounds for him to get to 20 kills. Yeah. So he goes off in this one. Could do that. See here that the വലിയ വിഷയമായിട്ട് വരെയാണത് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് ഫിനിഷ് ഇത് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ് നൈസ് ആയിരുന്നു 1783. Oh. പക്ഷെ സീറ്റ് നല്ല കളിച്ചടേ. That's really random that you know that. What can I say? Pub trivia. Armageddon called in to try to open things up. Stax not wanting to take a chance. Breaks the fake. Meteor forced away. Shield already broken. And Sugar Zero. Sugar Zero space very aggressively and lock these players out. Buzz sees him, can't react fast enough. Sugar Zero with a headshot. Strikes him down. Sylvan here in heaven. Just checking around. Cubby gonna be cleared out. Cover going out. There's players on all sides of the site. ulti ഉണ്ട് ബ്രീച്ച് അവന്റെ ബ്രീച്ചിന്റെ അൾട്ടിയൊക്കെ അടിച്ച് ഇളക്കി അവന്മാര് കം ബാക്ക് by a thread. Getting up to 5. Yeah, this is really interesting from Zeta because come back off the rip towards mid, something they were checking for in the pistol round. Come back Israel. There's a trap wire there, and they're able to kind of take a pause, wait that out, find some cheeky off angles, catch the T1 players off guard, get the kill, and that's going to be a timeout. Ooh. Okay. I don't mind it. Just they believe they can do it. Time out ഒക്കെ വിളിച്ചടേ കളി ഇപ്പൊ തീരി നോ കം ബാക്ക് അങ്ങനെ പറയല്ലേ അവർക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് നീ ഏറ്റത് കളയല്ലേ തല ഇറങ്ങണം എന്തൊരു എഡിഫയർ ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ട സാധനം ആരും 5 എന്ന് വെച്ചാൽ വാങ്ങിച്ചോ ഇത് കൊള്ളാം എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഒരു സാധനം മേടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊതിയാവണം ഞാൻ എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ സെറ്റപ്പ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ മോണിറ്റർ സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് അത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ആ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്പീക്കേഴ്സ് പക്ഷെ ഭയങ്കര വില 5000 റേഞ്ചിലൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഭംഗിയുള്ളതിനൊക്കെ നല്ല വിലയാകും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റുഡിയോ മോണിറ്റർ സ്പീക്കേഴ്സ് 2 വേണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഗെയിമിംഗ് PC സെറ്റപ്പ് ഇമേജ് ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധമുള്ള എല്ലായിടത്തും 2 സ്പീക്കർ വെച്ചേക്കാനാണ് അത് ഇവിടെ 2 സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏതെന്നോലും അറിഞ്ഞൂടാ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ട 2 സ്പീക്കർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് കൊള്ളൂല പക്ഷെ കൊള്ളാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് കണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ
ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്പീക്കർ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ. ശ്രദ്ധിക്കണുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? കണ്ട, ഇതാണ് സാധനം. അതാ ഞാൻ വെക്കാൻ പോണ ക്യാബിനറ്റ് അതേ സാധനം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും ഇത് കാണാൻ. എനിക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്പീക്കർ വേണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം, പക്ഷേ ഭയങ്കര വില കുറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ലുക്കിന് മാത്രം മതി, വലിയ ഗുണമില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. സ്പീക്കർ കാണാൻ നല്ല ലുക്കുണ്ട് ഇത്. കളി തുടങ്ങിയാ? Sent through double damage there on the depth. Dimensional drift in play, just calling out the position. Dep has to exit, snaps back over towards main. Sugar 0. അങ്ങ് മേടിക്കുന്ന മക്കളെ, കാശില്ല. കാണാനുള്ള ലുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 3 kills going to be found. Man advantage right now for the side of T1. ഞാൻ ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് എടുത്ത് മുടിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പൊ. T1. I have sound bar. തന്നെടാ ഏതാ? 13-5. കഴിഞ്ഞു. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചത്. Why delay the inevitable, brothers? Why delay the inevitable? They are not just best in Korea, in the world. അപ്പോൾ ഇന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ വാച്ച് പാർട്ടി. ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ്ഡ്. ഭയങ്കര ശോകം വാച്ച് പാർട്ടി, സത്യം പറയാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ വന്ന 300 ഇനി വരരുത് പ്ലീസ്. ആരും ചിയർ ചെയ്യണില്ല, മിണ്ടുന്നില്ല. അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല. ലൈക്കെങ്കിലും അടിച്ചാൽ സംശയമാണ്. ഞാൻ പോണ്, രാത്രി വരാം. ടാറ്റ, ലവ് യു ഓൾ, താങ്ക് യു. അടുത്ത വാച്ച് പാർട്ടിക്ക് കാണാം. രാത്രി വരാം എന്താ ലൈവ്. ടാറ്റാ.